one of the things that we were asked to do in terms of our work with SCDI is to create a flow process of how to and where to access care. Thế thì một trong những cái hoạt động mà chúng tôi hiện nay đang hợp tác với SCDI để thực hiện thì tạo ra một cái hệ thống mà nó gọi là trôi chảy để cho bệnh nhân có thể gọi là tiếp xúc với cả chăm sóc một cách gọi là dễ dàng nhất. So in many places, the starting point of access to care is the primary care doctor. Thế thì ở trong nhiều gọi là các cái môi trường thì cái hệ thống thì đầu tiên khi mà một bệnh nhân đến thì họ sẽ được chăm sóc bởi bác sĩ chăm sóc ban đầu. And then from there, if the person needs mental health support, they refer to a mental health provider. Thế còn sau đó thì là bệnh nhân có thể được chuyển gửi tới một bác sĩ sức khỏe tâm thần. But in most cases, they refer them either to a more specialized family doctor or endocrinologist for endocrine care. Thế còn sau đó thường thì đôi khi là cái bước gọi là bác sĩ sức khỏe tâm thần đấy ở một số nơi thì họ sẽ bị gọi là có thể là bị bỏ qua mất, thế nhưng mà họ sẽ được chuyển đến một bác sĩ gia đình hoặc là một bác sĩ nội tiết tố để lúc đấy là có thể được tư vấn về những cái dịch vụ chăm sóc phù hợp. And then also to the surgeon. Và sau đó thì là bác sĩ phẫu thuật nếu mà họ có nhu cầu. And what we want to learn from you today as we go along is how do these processes work in Vietnam, and what processes you think could be put in place to ease the transition or the flow for people accessing hormones and surgery and mental health care. Thế thì ở trong cái phiên ngày hôm nay thì tôi sẽ hy vọng là được học hỏi với các bạn và chúng ta thì có thể có một cuộc thảo luận cởi mở với nhau để xem là làm thế nào mình có thể thiết lập một cái hệ thống như vậy với cả các gọi là đa chuyên khoa như vậy mà để cho bệnh nhân có thể tham gia một cái hệ thống mà nó rất gọi là toàn diện nhưng mà cũng trơn tru nhất, dễ dàng nhất. So I'm just going to look at kind of a historical framework, and we're going to move forward then into hormones and then surgery. Vâng. Thế thì tôi sẽ xin phép bắt đầu cái bài trình bày của mình bằng gọi là trình bày về cái khung gọi là hệ thống mà gọi là điển hình. Thì sau đấy thì chúng ta sẽ đi cụ thể hơn về cái việc là về điều trị hormone, sau đấy thì là phẫu thuật. So when we look at how the paradigms have shifted, they went from the person's gender identity, if it didn't match what they were, the sex assigned at birth, they were seen as mentally ill. Thì đấy, nếu mà mọi người nhìn trên cái bảng này lúc em theo các năm tháng ấy, thì là cái gọi là mô hình về sức khỏe thì nó đã được thay đổi. Ngày xưa nếu mà làm chọn giới của một người mà gọi là không phù hợp với cả cái giới tính được chỉ định khi sinh thì nó bị coi là một cái gọi là rối loạn về sức khỏe tinh thần. Now we see with DSM-5, and I know that I've heard that you use DSM-5 here, correct? Ở Việt Nam thì chúng mình là dùng bộ DSM-5 đúng không ạ? ICD là cái mà được Bộ Y tế ban hành đúng không? DSM-5 thì là một số bệnh viện như là 1/3 thì dịch để dùng. Okay. So if we look at, and I want to go back to ICD and ask you questions. So looking at this DSM-5, now if a person has a gender identity that's different than the sex assigned at birth, that is not pathological. Vâng. Đấy thì như cái lần trước ở trong cái phiên toàn thể thì chúng tôi có nói là thuật ngữ thì nó thay đổi rất là nhiều theo thời gian, thì đến cái bộ mà DSM-5 ấy, thì lúc đấy là cái thuật ngữ nó đã được thay đổi thì là chứng một thiên giới của ta, nó không bị coi là một bệnh lý nữa. However, if they have a lot of struggle and distress around this, then they can have this diagnosis. Đấy, thì tuy nhiên tức là nếu mà một gọi là người mà đồng tính thì không bị coi là một bệnh lý, tuy nhiên là nếu mà họ có rất là nhiều cái căng thẳng
the new edition of the ICD-11 coming out, all of the diagnoses related to sexual orientation and gender identity, like 14 of them, were removed from the mental health chapters of ICD-10. Thế thì tức là ở trong cái bộ là ICD-10 á, thì là tất cả những cái gọi là các cái chủ đề mà liên quan đến gọi là dạng giới và giới tính thì nó được bỏ ra khỏi cái phần gọi là sức khỏe tâm thần. And now there is a code in another chapter called new chapter called conditions related to sexual health that is outside of mental disorders. Thế thì đến cái bộ ICD-11 ấy ạ, thì là nó có một cái chương là về gọi là các tình trạng liên quan đến sức khỏe tình dục, thì lúc đấy là nó có cái thuật ngữ mới là gọi là không theo chuẩn giới như thế này. So that further depathologizes gender identity. Thì tức là càng ngày thì cái việc này là cái dạng giới thì nó được gọi là phi bệnh lý hóa theo thời gian. But retains access to care. Nhưng mà nó vẫn được gọi là bao gồm trong cái bộ này là để cho người ta có được vẫn tiếp tục cái mong muốn là được tiếp cận với cả chăm sóc. What version of the ICD do you use here? Thế ở Việt Nam thì chúng ta dùng ICD gì ạ? Số bao nhiêu thiên Okay. And when will ICD-11 do you think it will be implemented? Thì khi nào mà nếu chúng ta có ý định dùng ICD-11 ạ? Depend on the many places they're still using ICD-9, so. Tức là nhiều nơi thì ra họ còn dùng cái bảng là ICD-9 cơ, nên là 10 không phải là học lắm. Any questions around that? Có một cái như thế là cái ở gender income trong ICD-11 ấy, thì nó bao gồm cả những người mà cảm thấy là tôi muốn có cái giới tính kia, nhưng mà tôi không có căng thẳng, không có phiền muộn gì cả, tôi chỉ muốn cái kia thì cũng vẫn được cho vào trong này. You don't necessarily have to have distress, but it can be a way, thank you for that point, a way to access care. Vâng ạ, thì cảm ơn cái ý kiến chia sẻ của anh. Thì đúng là tức là có những người thì họ cảm thấy là tôi không có một cái muộn phiền gì liên quan đến việc là cảm thấy giới của tôi cả, nhưng mà tuy nhiên là họ thực ra cái việc là họ để cái tình trạng này ở đây là để cho tiếp tục tiếp cận với điều trị, tiếp cận với cả chăm sóc, không phải điều trị, chăm sóc. The other thing around this is that it's a gender other than the sex assigned at birth. It doesn't have to be from male to female or female to male. It's just different then. Thế cái từ này tiếng Anh ấy, tức là nó là không theo chuẩn giới ấy, thì có nghĩa là nó không phải là cái giới tính mà mình, cái bảng chọn giới của mình nó không phải là cái giới tính được chỉ định hy sinh, không nhất thiết là phải từ nam sang nữ hay là từ nữ sang nam, nó không phải những nguyên như vậy. Miễn là cái giới mà mình, cái bảng chọn giới mình nhận của mình thì nó không phải là cái giới mà mình được chỉ định hy sinh, thì nó sẽ rơi vào cái định nghĩa này. Any questions or comments around that? Có ai có câu hỏi hay là muốn nhận xét gì về cái slide này không? So these two kind of moves on a policy level probably are the most important things to happen within the last 20 years in transgender health. Thì tôi sẽ nói là đây hai cái mốc của năm 2019 này, tôi sẽ nghĩ là hai cái mốc gọi là quan trọng nhất trong cái việc là cái tiến trình phát triển về cái nhận thức về gọi là người chuyển giới cũng như là về giới tính trong những cái thập kỷ vừa qua. And this is just a illustration in terms of before I'll use this slide. We have DSM-5, we have gender dysphoria. Now in ICD-11, we have gender incongruence. So people that use the DSM in subsequent versions, will there even be a gender diagnosis in there? Because we've got it here in ICD. Vâng ạ. Đấy thì cái slide này thực ra nó bắt nguồn từ cái slide phía trước, là ở trong bộ DSM-5 thì là mình có cái chứng muộn phiền giới đúng không ạ? Thế nhưng mà
bộ ICD-11 là nó bỏ ra khỏi cái ra khỏi tình trạng gọi là sức khỏe tâm thần rồi. Thế thì bây giờ nếu mà những cái bộ DSM sau đây thì không biết là nó còn có dùng cái gọi là thuật ngữ nào nữa, hay là nó có bỏ việc ra không thì mình chưa biết. Chưa biết. Any questions around that? Thì có ai muốn nhận xét hay là câu hỏi gì cho cái phần này? As you know, the WPATH Standards of Care version 7 is in Vietnamese. Version 8 is the draft is supposed to be released at the Hong Kong meeting, which is November 2nd to 6th. And then all of the subsequent, once the draft is finalized, it will be translated into many languages. I think the difficulty is, though, is that when the draft comes out, it's only going to be in English for comment, rather than translating into the different languages, world languages, first. So that's a drawback. Thế thì bản thân gọi là WPATH thì họ cũng có cái bộ tiêu chuẩn chăm sóc mà là sóc của họ ấy. Cái phiên bản 7 thì nó đã được dịch ra, trong này có tiếng Việt rồi. Tuy nhiên thì là cái năm sau thì là họ sẽ có cái bản 8. Cái bản 8 chắc chắn là sẽ có nhiều cái cập nhật, như phiên toàn thể các anh trình bày là đã sẽ thay đổi so với cái bản này. Nhưng mà nó bị một cái khó là các bản mà hoàn thành rồi thì sẽ được dịch, nhưng mà cái bản nháp mà khi mọi người gửi đi để gửi ý kiến hỏi các chuyên gia ý kiến thì nó lại không được dịch, nó chỉ tiếng Anh thôi. So I encourage you, when the draft comes out, it's going to be on the WPATH website, and there will be a portal there for you to make comments. And really, what we want to know is how globally applicable this document is. Thì tuy nhiên là nói như vậy thì tôi vẫn muốn rất là hy vọng là khi mà chúng tôi bắt đầu có cái bản nháp của bản 8 này thì nó sẽ được đăng ở trên website của chúng tôi, thì vẫn mong là những ai mà quan tâm và có thể là truy cập vào và đọc và comment, tức là cho chúng tôi nhận xét bình luận, bởi vì là chúng tôi thì rất là muốn nghe từ phía các chuyên gia, đặc biệt là để xem là nó có phù hợp với các hoàn cảnh, các nền văn hóa khác nhau không. I initially went over this on day 1 of Foundations, and I wanted to review it again today because we're going to spend the day focusing on hormones and surgery. Vâng ạ, thực ra cái slide này là tôi cũng trình bày ở cái phiên toàn thể vào cái ngày đầu tiên rồi, thì tuy nhiên là tôi sẽ muốn đi lại một chút, tại vì lát nữa thôi thì chúng ta sẽ nói thêm về phần bắt đầu điều trị hormone và phẫu thuật. So, in terms of when we're looking at persistent, well-documented gender dysphoria, this depends on who is making that diagnosis. Is it the primary care doctor? Is it the mental health specialist? And in the subsequent, or one of the Standards of Care version 7, a primary care doctor or another doctor or mental health professional can make that first, meet that first criteria in a letter. Vâng ạ. Thì về cái việc gọi là lập kế hoạch với cả lập hồ sơ ấy, thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào xem là ai là cái người đầu tiên làm cái bước chẩn đoán, ví dụ như là bác sĩ chăm sóc ban đầu hay là bác sĩ sức khỏe tâm thần, vân vân. Thế thì ở trong cái bộ mà là tiêu chuẩn chăm sóc 7 ấy thì thì là nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái người đầu tiên mà sẽ gọi là lập cái kế hoạch như thế này, thì cho cả liệu pháp hormone, phẫu thuật và phẫu thuật ngực và nâng ngực. The second criteria, capacity to consent, we're going to focus a lot on that today in terms of explaining the procedures to the patients. Vâng ạ. Thế ở cái bước số 2, cái tiêu chí cho người lớn ấy, thì là khả năng đưa ra một quyết định đầy đủ thông tin ấy, thì lát nữa thì tôi sẽ muốn thảo luận với các bạn kỹ hơn về cái này, bởi vì là nó liên quan đến việc là cung cấp cho bệnh nhân thông tin. Age of majority in a given country. Và tuổi trưởng thành ở bước số 3 đấy ạ. And finally, if there's medical or mental health conditions, they have to be reasonably well controlled versus well controlled. Vâng ạ. Thế ở đây thì ở cái bước số 4 ấy, cái điểm này là rất là đáng chú ý, tức là nếu mà có một bệnh lý tâm thần thì nó phải được kiểm soát một cách hợp lý. Thì tiếng Anh thì nó rõ hơn, tức là kiểm soát một cách hợp lý thôi, chứ không phải kiểm soát tốt hay là kiểm soát hoàn toàn. When we go to lower criteria for lower surgeries, the last slide, the criteria, you need one letter for
for the recommendation. Yeah. Thì ở cái trước nếu mà mọi người nhìn thấy tức là nó là phẫu thuật phần trên ấy, thì chỉ cần gọi là một thư giới thiệu thôi, thì đến bây giờ là phẫu thuật cho gọi là phần dưới thì là cần 2 thư ạ. And for this, for the lower surgeries, it's 2 letters. Đấy, bây giờ cho phần dưới thì là cần 2 thư. However, I think in this version that's coming out, in stanza pair version 8, it will be 1 letter. Yeah. Thế thì đây, nhưng mà đây là vì chúng tôi thì vẫn đang theo cái tiêu chuẩn chăm sóc 7 của WPATH, thì đến cái bản 8 thì chúng tôi đang sửa và có thể là cả phần trên cũng phần dưới thì chỉ cần 1 thư thôi ạ. Pardon? Well, in terms of right now, it can be the mental health professional, it could be like a family doctor that has a lot of mental health experience, that's who is writing the letters. And it will, and I think going forward, it probably will be the same criteria, but only 1 letter. Thì cái câu hỏi của anh thì đấy là ai thì là người viết thư ấy, thì nói chung là có thể là bác sĩ chăm sóc ban đầu, bác sĩ sức khỏe tâm thần hoặc là bác sĩ gia đình, nhưng mà có rất là nhiều kinh nghiệm làm việc trong vấn đề sức khỏe tâm thần rồi, nhưng mà nó chỉ khác nhau là ngày trước là 2 thư thì bây giờ nó sửa thành 1 thư ạ. Because I want to ask you some questions about the letters. I want to talk about this first. In terms of, this is a year on hormone therapy. This criteria. Thế thì thực ra tôi có một câu hỏi sẽ muốn hỏi và trao đổi với các bạn, nhưng mà trước đấy thì tôi giới thiệu với các bạn cái này ở đây nó có cái là 1 năm tới 12 tháng liên tục điều trị hormone. But if you look at this, the only surgery that you really need to be on hormone therapy for a year, other than the breast augmentation, is probably a lower masculinizing surgery if you want metoidioplasty, for example. Thế thì thực ra thì cái mà là phẫu thuật phần dưới này thì nó có yêu cầu cái 1 năm mà điều trị hormone liên tục ấy. Thì ngoài cái việc là phẫu thuật ngực ra thì thực ra chỉ có cái loại là phẫu thuật bộ phận sinh dục nhưng mà nam hóa, tức là ví dụ là tạo dương vật từ âm đạo hoặc là tạo dương vật giả, tạo hình dương vật giả thì mới cần cái việc là điều trị hormone liên tục như thế trong 1 năm thôi. So I'm guessing this criteria is going to change per surgery. Thế thì tôi nghĩ là trong cái bộ mới sắp ra đây ấy, cái tiêu chí này tức là nó sẽ thay đổi trong cái phần phẫu thuật. So for me it's very important just in terms of looking ahead, because people will be asking for a letter for vaginoplasty and not be on hormones. Đấy, bởi vì là lý do mà tại sao tôi nhấn mạnh cái điều này, bởi vì có những người thì họ sẽ muốn là phẫu thuật tạo hình âm đạo chẳng hạn, nhưng mà họ trước đấy là họ chưa điều trị hormone, họ không cần phải điều trị hormone. Then, you probably see where I'm going. Then the next criteria is that you have to, or the requirement is, or the criteria is that you have to live a year in a gender confirming role. Đấy, thì chắc là mọi người thì cũng đoán được ý của tôi rồi, cho đến cái bước sau nữa thì lại là phải sống liên tục 1 năm rồi, đã chuyển đổi vào xã hội trong vòng 1 năm rồi ạ. So when you look at the evidence of this, there are like virtually no studies, I know that there's one, seeing if people do better in terms of having lived in a gender confirming role and having surgery versus not living in a gender confirming role and having surgery. So I am guessing that this criteria is going to be dropped. Tức là trước đây thì là nó nói yêu cầu là phải sống gọi là chuyển đổi về mặt xã hội 1 năm trước rồi thì là mới phẫu thuật bộ phận sinh dục đúng không? Thế nhưng mà thực ra không có nghiên cứu nào mà chỉ có đúng một cái nghiên cứu thôi thì là về cái việc là so sánh giữa người đã chuyển đổi xã hội với người không chuyển đổi xã hội sau đấy khi phẫu thuật. Thế nhưng mà tôi nghĩ là vì là cái bằng chứng thì nó không gọi là hạn chế như vậy, nhưng chắc là trong cái bộ mới thì nó sẽ không còn cái tiêu chí này nữa. So you can see how that will dramatically change practice in terms of if the criteria change. Thì đấy thì tôi nghĩ là khi có cái bộ mới nó ra với những cái tiêu chí mới thì nó cũng sẽ thay đổi cái cách thức mà gọi là chúng ta tiến hành phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân. So if we take those criteria out, like let's say this one and this one for some of the surgeries, it's going to, the assessment piece is going to be based on
how well informed the person is, the capacity of consent. Also, if they have the criteria of gender incongruence, they don't have to have gender dysphoria. So it really changes things. Đấy thì mình đã biết là ok, dễ là hai cái tiêu chí cuối này là nó sẽ bị bỏ đi, cộng với cái việc là bây giờ mấy cái bảng gọi là đánh giá ICD thì nó dùng một cái thuật ngữ mới là không theo chuẩn giới đấy rồi. Thế thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng, gọi là nó sẽ đi ảnh hưởng tới cái việc là bây giờ mình đánh giá bệnh nhân là như thế nào. Và bây giờ người ta không cần được chẩn đoán, có trong tương lai thì nó không cần được chẩn đoán là có chứng gọi là một thiền giới nữa để mà có thể được tham gia phẫu thuật. It really focuses more in terms of explaining to the patients the capacity, so that they have the capacity to consent for treatment. Thì lúc này thì cái nhiệm vụ của cái người chăm sóc thì nó sẽ tập trung nhiều hơn vào cái việc là cung cấp đầy đủ thông tin cho bệnh nhân để mà họ gọi là có thể đồng thuận, mà họ đủ hiểu biết về những cái gọi là trị liệu hay là cái phẫu thuật mà họ muốn nhận được. Any questions or comments? Thì đến bây giờ có ai có câu hỏi mà có nhận xét không? Tôi xin có câu hỏi tôi rõ tôi lắm vậy liên quan câu hỏi ai lại sẽ được bí thư. Trong cái phần này thì đấy là có rất là nhiều bảng, ví dụ bảng tâm thần, bảng nội tiết này, rất là nhiều người, nhiều bác sĩ ở nhiều nơi sẽ làm cho một người thì sẽ không thể làm vì đâu tất cả những này được. Cho nên nếu mà cái thư này là do một người viết thì có vẻ như cũng có vẻ là hơi khó, thì tức là tôi chưa hiểu lắm ở trên thực tế. Okay. Đấy là cái câu hỏi nhất. Câu hỏi thứ hai nữa là sau khi có cái thư kiểu như là giới thiệu này thì mình có phải có cái hội đồng để mình quyết định hay không, hay là chỉ cần cái thư này thôi? Tại vì như Việt Nam thì thông thường là sau khi mà mình có những kiểu hồ sơ bệnh án các thứ đó, mình sẽ có cả một hội đồng rất nhiều các lĩnh vực tham gia và sau đó mình quyết định cái trường hợp này là có hay không để mà mình tiến hành ra. So the practice is different in different places. So where I live is socialized medicine, so the government pays for the surgery. And there, the government has designated a number of people to write the letters. So then I'll stop there, and then I'm going to. Thế thì tôi xin phép được trả lời câu hỏi số 1 của chị trước. Thì bạn là người Canada không? Thì ở cái nơi mà ở Canada ấy, thì là chính phủ và chúng tôi thì là có gọi là bảo hiểm xã hội hóa, thì là chính phủ cũng như là trả chi phí cho tất cả các dịch vụ y tế, trong đấy bao gồm cái việc phẫu thuật. Thì là chính phủ là người chỉ định ra một số các bác sĩ, những người mà được có cái khả năng viết cái thư này. And then we have developed, and I'm happy to share with you, standardized templates of how to write the letters that fulfill all the criteria. Thế thì chúng tôi thì là đã gọi là thiết kế ra những cái gọi là khuôn mẫu. Khuôn mẫu là thì tôi rất là sẵn lòng để chia sẻ với quý vị và các bạn. Thì trong đấy thì là nó sẽ bao gồm hết gần như là tất cả những tiêu chí này, và cái người kia thì chỉ gọi là như là xác nhận theo. So then, if a person wants to have chest surgery, they are referred to me. I see them, see that they fulfill the criteria. I complete the form and I send it to the surgeon. Thế ví dụ bây giờ là có một bệnh nhân được chuyển gửi đến cho tôi, thì là tôi sẽ phải đánh giá cái bệnh nhân đấy, là xem là ok, trong cái người đấy là có đủ cái điều kiện theo quy định như thế này không, và sau đấy thì tôi sẽ dùng cái thư mẫu như thế kia, và nhưng sẽ điền vào những ô là phải điền theo cái ý kiến đánh giá của tôi, điền cái thư đấy, thì sau đấy ký và tôi chuyển cho cái người phẫu thuật, cái bác sĩ phẫu thuật. Then the surgeon does the surgery and sends, my name is on the registry, and so I refer that person for surgery, so the government pays the surgeon. Thì cái anh bác sĩ, gọi là cái người bác sĩ phẫu thuật sẽ xem là ok, đây cái cô viết thư này có ở trong cái danh mục mà gọi là chính phủ cho phép hay không, nếu đúng rồi thì ok tiến hành phẫu thuật, và sau đấy thì chính phủ sẽ gọi là trả tiền bảo hiểm cho cái ông bác sĩ. Before, it was more centralized within the government, and the government would read all of the referral letters. Tức là trước đây ấy, thì nó gọi là tập quyền hơn, và chính phủ, tức là khi mà tôi mà viết được cái thư thì sẽ phải gửi lên của cái ban của chính phủ, và chính phủ sẽ phải đọc những cái thư đấy. Thì bây giờ thì là gửi cho ông bác sĩ phẫu thuật. Now the government just reads my name. Đấy, bây giờ thì chính phủ chỉ cần gọi là xem có tên, tức là tên ở trong cái danh sách được đăng ký thì là ok.
is the power in you now. Yeah, so I write the money letters. Tức là bây giờ là người cầm quyền, người cầm tiền. So I think that decentralized system works very well because the government is not needing all of that personal information. Thì tức là như thế này, thực ra là trung ương thì họ gọi là bớt được cái gọi là cái trách nhiệm thêm, bớt được một phần công việc và gọi là One of the things that we wanted to do here is to see how we could help to kind of, you're asking questions about structure so that people are connected with people that they know who are writing these letters and they're trusting their judgment. Thế thì tôi nghĩ là ở Việt Nam của chúng ta, nếu mà chúng ta bắt đầu trong cái việc là bắt đầu xây dựng hệ thống như này, tôi nghĩ rất là quan trọng để chúng ta có thể kết nối với nhau, hình thành mạng lưới để mình biết được là ok, cái người bác sĩ này là một người rất là đáng tin cậy, cái đánh giá của người này là phù hợp, để mà khi mình nhận được cái thư của người ta thì mình có thể gọi là yên tâm mà tiến hành những cái gọi là can thiệp hay là hỗ trợ cho bệnh nhân. I want to have a comment about that, and then I comment. Yeah. Great. So I want to come back about why we ask for that, why the surgeon asked for that. Em muốn giải thích thêm một chút là vì sao mà lại có cái thư giới thiệu đấy. Em nghĩ là với tư cách là một cái bác sĩ thì chúng ta luôn luôn phải tuân thủ theo những cái tư cách đạo đức. Chúng ta muốn là mình không làm hại người khác và chúng ta cũng muốn là tôn trọng cái quyền tự quyết của bệnh nhân. Thế bây giờ giả sử như mà một người đến xong rồi nói với chúng ta là bây giờ chúng ta phẫu thuật cho tôi, thì sau khi mà mình làm phẫu thuật xong mà cái bệnh nhân đấy lại thay đổi ý định hoặc là cuộc sống của người ta trở nên rất là tệ, thì mình sẽ cảm thấy rất là tệ, đúng không? Mình sẽ cảm thấy là mình không đảm bảo trách nhiệm của mình. Cho nên là mình các bác sĩ luôn luôn có cái quyền quyết định cuối cùng là mình có thực hiện cái việc này hay không. Và cái thư đấy thì là cái bằng chứng để chứng tỏ, để cho bác sĩ biết là có những cái bằng chứng như này, và sau đó thì bác sĩ sẽ đưa ra quyết định. So I think that one of the before the criteria in the old SOC 7, there was a very strong statement that first and foremost the decision to do whatever the body is the patient right. Yes. So and then when it comes back, when it comes to the form criteria, that if you have any mental health disorder, it must be well controlled. Yes. But for some issue like depression, a lot of people say that I have depression because I have a general disorder, and that's very well. And as a mental health professional, I don't know if they are true or not. So I think that we must emphasize that is the patient decision. And I'm not trying to prevent or something. I agree. Vâng ạ, thì em sẽ xin phép lật dịch cái ý đấy của anh, đúng không ạ? Tức là ở số 4 ở đây thì nó có nói là nếu mà mình có một cái bệnh lý tâm thần thì phải được kiểm soát tốt. Thế nhưng trước cái tiêu chí này thì trong cái bản hướng dẫn ấy có một cái câu rất là rõ ràng, đấy là cái quyền quyết định làm gì với cơ thể của bệnh nhân, đấy là quyền của bệnh nhân và chúng ta phải tôn trọng cái việc này. Thì đó là cái câu trước của hai cái tiêu chí này. Và cái đấy sẽ rơi vào cái trường hợp thứ tư ấy, là nếu mà có bất cứ một cái lo lắng về bệnh lý tâm lý gì thì cái việc đấy phải kiểm soát. Thì có rất là nhiều bệnh nhân đến và nói rằng là tôi có vấn đề về trầm cảm. Như vậy thì là người ta đang có một cái bệnh lý trầm cảm hoặc lo âu cái gì đấy, người ta đang có một cái bệnh lý sức khỏe tâm thần gì đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào biết được là cái trầm cảm đấy là do họ sẽ nói là tôi trầm cảm, tôi cảm thấy căng thẳng bởi vì mọi người cư xử với tôi không tốt, mọi người không cho tôi sống đúng với cái cuộc sống của tôi. Họ có thể đúng, nhưng mà mình cũng không biết được là trầm cảm có thể có nguồn từ những cái nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà trong cái trường hợp đấy thì mọi chuyện nó xử lý như thế nào, và thường thì chúng ta sẽ phải theo cái tuân thủ cái quyết định của người bệnh, người ta muốn làm gì thì nó sẽ thể khó, rất là tương đối. Dạ, em có xin có ý kiến một chút xíu về những cái tiêu chí này, tại vì em thấy là cái việc mà cô nói là cô sẽ bỏ cái tiêu chí số 4 tiêu chí số 5 thì nó rất
Thật sự khi mà bệnh nhân tới với mình á, bệnh nhân tức là cái người số 5 với số 6, tức là cái tiêu chí về hormone với là tiêu chí mà chuyển đổi về xã hội. Tại vì nếu như tức là một cái người mà nghĩ rằng họ là người chuyển giới và họ đến với mình và họ mong rằng là mong muốn phẫu thuật, nhưng mà mình không có một cái bằng chứng nào cho nó rõ ràng. Em sẽ nói thêm một xíu về cái chuyện về bác sĩ tâm lý, vai trò bác sĩ tâm lý sau. Nhưng em nói là nếu một người đến trực tiếp mà nói là muốn phẫu thuật mà mình không có một cái bằng chứng nào cả, mà tất cả mình đều là nghe và mình cảm nhận, vậy thì khi mà em nghĩ là cái việc điều trị hormone rất là quan trọng. Vì cái điều trị hormone nó sẽ tạo ra cái đặc tính sinh dục thứ phát cho cái người đó, và khi đó thì một thời gian sau đó, thể là 1 năm, 6 tháng, 1 năm gì đó, họ sẽ cảm nhận được là cái cơ thể của họ có thật sự cảm thấy hạnh phúc về những cái đặc tính đó hay không. Thì khi đó mình mới phẫu thuật thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, thậm chí an toàn hơn cho bệnh nhân và cả cho bác sĩ luôn. Và mà mình nên nhớ là cái điều trị hormone thì ít ra nó cũng có thể đảo ngược lại một phần nào đó, tức là nó sẽ có những cái đặc tính. Tôi có thể nhận xét một chút về cái phần đấy được không? So, Charles was saying in the news that we took care that maybe for some surgeries there won't be that year on hormone therapy for surgery. And so he's saying, and then maybe not like a living in a gender congruent role. So how would we know? Correct? So what is your... how would we know which surgery? Which bag? So let's say a person wants to go for an RPF. And probably in SOCA there will not necessarily mean a year on hormones for that. Or, already you don't have to live in a gender role. But how can you be sure? I think that's the question, right? Yeah, sorry. I mean, so the thing to know is what the reason for the original rule was and how we get there. So the purpose of the rule was to make sure that somebody is stable in their treatment. The idea that they live in a certain gender role is not practical and not fair for certain circumstances. So it's a bad rule, which is why it would go away in some circumstances. Thế thì cho phép tôi được trả lời cái câu hỏi là nhận xét của bạn ấy. Tại vì tức là lý do mà lúc đầu nó có hai cái, tức là chúng tôi đưa hai cái tiêu chuẩn vào ấy là để cho là bệnh nhân này là phải ổn định rồi, tức là được coi là trong một tình trạng ổn định thì là mới được tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng mà bây giờ thì xem xét lại trong thực tế thì thấy là cái việc mà chuyển đổi về mặt xã hội trong vòng 1 năm ấy nó không thể hiện cái điều đấy, cũng như là cái việc là điều trị hormone trong vòng 1 năm không thể hiện là cái người này nó có gọi là ổn định hay không ở trong thực tế. Thế nên là chính vì vậy là tôi bỏ, là ban thảo luận là muốn là bỏ cái SCDI. And then the second part of it is the hormone is the same logic pattern, which is that you want to know that somebody is stable in their regimen, and also you want to make sure that they are already at the hormone profile that they're going to be at, meaning that their the medication regimen for a transgender woman is to make her, we're going to talk connect in a moment, is to get the testosterone down into the female range, and you want to know that that person's already been there and knows how it feels. But that doesn't necessarily take a year, and so that's the point of the change. You want to do it for long enough that you feel comfortable that the person knows what they're doing and that their hormone regimen is stable. And you can use 1 year as a little bit of a reference to help you, but for a certain patient you may say, well, it's pretty obvious after 3 months that their levels are good and they're stable. Vâng, thế con về cái tiêu chí mà 12 tháng chuyển đổi về mặt xã hội thì là bỏ. Nhưng mà cái tiêu chí về điều trị hormone trong vòng 12 tháng ấy, thì lý do này là vì là đặc biệt là phẫu thuật, đây là phẫu thuật nữ hóa chẳng hạn hay là phẫu thuật nam hóa, thì mình sẽ muốn là cái mức gọi là hormone thì nó phải phù hợp với cả giới tính mà họ muốn chuyển đổi. Thế nhưng mà cái mốc 1 năm ý, ngày xưa nó được dùng để làm bằng chứng là nếu mà ok điều trị trong vòng 1 năm rồi thì ví dụ là cái mức gọi là testosterone ở trong người muốn chuyển sang là nam hóa chẳng hạn thì là nó mức phù hợp tương tự với người nữ. Thế nhưng mà bây giờ thì có những bệnh nhân thì họ chỉ điều trị 3 tháng thôi là họ đã ở mức gọi là ổn, mức phù hợp rồi. Thế thì cái mức 1 năm thì nó không, tức là ngày xưa dùng thời gian là để xác định cái mức ổn định, nhưng bây giờ hoàn toàn cái mức ổn định nó cứ ổn định cái mức đấy là được, không cần phải trước đấy 1 năm. So we're going to be continuing having this conversation throughout the day, and I want you to kind of bring these questions up. I want
to switch over to Dr. Safer at this point, and we're going to keep coming back to this because I want to be able to hear your comments and see how we can form a network and that type of thing. So what I was explaining this morning is how different Thế thì là is you know, cảm ơn bạn this đã type đặt câu of hỏi. Tôi thing hy is vọng là trong suốt buổi hôm nay mọi người tiếp tục hỏi tôi những cái khi chúng ta hỏi và chúng ta hiểu nhau hơn, hiểu cái quy trình và mình sẽ xem là mình ở đây là họ là như vậy, nhưng mà ở nước chúng ta khi mình thành mạng lưới và để thành lập thì mình có thể làm gì, là cái tiêu chí mà mình các bên quan tâm là gì. So this session is a hormone review, and I see familiar faces from the advanced medical. So this is many of the same slides, but even made a little more simplified. You can decide what you want to do. Vâng ạ, thế thì bây giờ thì tôi sẽ muốn trình bày một chút tổng quát về liệu pháp hormone. Thì tôi thấy rất là nhiều người tham dự ở đây thì cũng đã tham dự cái phiên mà là về y tế nâng cao từ ngày hôm qua rồi, thì tôi nghĩ là cái slide ở đây thì gần như là cái tương tự thôi, nhưng mà được viết ở làm cách đơn giản hóa hơn. This is more focused on the people who had not been in the advanced medical, but you decide how you want to, if you want to stick around or what. Thực ra là lúc đầu tôi thiết kế cái bài trình bày này là để cho những người mà chưa tham dự cái lớp ngày hôm qua, thế nhưng mà thôi mọi người có thể là dành thời gian để thảo luận thêm ạ. All right, so let's jump in. So the objectives. Let's see what I should say here. So the objectives are really to go through mechanisms of the sex steroids, to go through what the typical treatment and what our strategy is for the transgender people who are looking for hormones, in order to decide what the regimen is, how to be safe, and how to monitor it, the fourth thing. Vâng ạ. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ thảo luận với nhau về cơ chế hoạt động của hormone steroid sinh dục, đúng không ạ? Và sau đấy thì cũng như là các cái gọi là liệu pháp tiêu biểu trong điều trị hormone cho người nữ giới ạ, và làm sao để mà theo dõi cũng như là theo dõi cái này an toàn. Okay, so this is a fairly simple picture looking at the fact that all humans begin with the same tissues in utero. And when we talk about the genitals that we see with your eyes, the default, if there's no testosterone, is the female pathway. Oh, I see. Is the female pathway. And if you have testosterone, then you'll get the male pathway no matter what the underlying genes are. Do you want to explain, or should we just move on? Là ở trong cái thời kỳ mà thai kỳ thì là cái cấu trúc bộ phận sinh dục thì cả của nam và nữ đều là như nhau. Và nếu tùy theo sự ảnh hưởng của có mặt của testosterone thì nó hình thành bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ. Không quan trọng những kiểu gen của các bạn là như thế nào. Then there's a period of no significant hormones from birth all the way until puberty. And at puberty, there is a surge of testosterone again, typically. And if that happens, then if you already have those external parts that were formed by the testosterone in utero, then they grow. And if you get an adult level of estrogen with no testosterone, then you get breast development. And if you, back to the other testosterone, no matter what your body was before, if you have testosterone in puberty, there are other changes around the face and the body, and I have a picture to show that in just a second. Vâng ạ. Thì tức là nếu mà bây giờ khi mà đã hình thành được các cái gọi là đặc điểm sinh dục thực cấp rồi, thì là nếu mà tiếp tục gọi là một người mà có thêm estrogen thì các bộ phận sẽ phát triển theo đặc điểm sinh dục nữ. Thế còn nếu mà có testosterone thì họ sẽ phát triển thêm về các bộ phận sinh dục nam. Thế còn về khuôn mặt ấy, thì dù là không thay đổi gì cả, nhưng mà nếu mà có thêm testosterone thì cái hình thành khuôn mặt nam thì nó sẽ được có những cái đặc điểm hình thái hơn. So this is a picture of identical twins,
they're both XY with male chromosomes, and part of the important point is for us as medical people to realize that identical doesn't mean exactly the same, just very similar. Vâng ạ. Thế ở đây thực ra là ảnh của hai bạn sinh đôi cùng trứng, cùng là có nhân sắc thể XY. Thế nhưng mà đây là phải gọi là cái sự khác biệt khi mà một người thì được điều trị với cả hormone estrogen, một người thì không ạ. The girl is the one who is transgender. Both of the children are 15, and all that has happened in this picture is that as they entered puberty, she received puberty blockers so that she would not go into puberty. Vâng, xin lỗi, tức là đây là hai bạn này thì đều chưa gọi là sử dụng hormone gì, thế nhưng mà hai bạn này thì khi mà họ đây là hình ảnh lúc mà họ đã 15 tuổi rồi, thế nhưng mà khi mà trước cái tuổi dậy thì thì cái bé gái này thì bé được điều trị bằng cái thuốc mà là ức chế tuổi dậy thì. And what you can see is that a typical female puberty is somewhat linear, but now what I really want to focus on is the non-transgender child, the cisgender child, the boy, who is following a natural puberty with testosterone, and what the impact of that testosterone is, because it influences our strategy. Vâng ạ. Thế thì ở đây thì tôi thì không muốn nhấn mạnh nhiều vào cái bạn gọi là chuyển giới, cái em bé gái mà chuyển giới nữ này, mà tôi lại muốn nói nhiều hơn về cái bạn nam, cái bạn mà là người hợp giới mà không điều trị, mà là trải qua tuổi dậy thì nam giới bình thường này. You will observe that things that you might have expected, like a little bit of facial hair over the lip, but there are other things, especially for those of you who are not endocrine folks. The midline structures, like the nose is bigger, the jaw is more square, and this is with 1 year maybe of testosterone. The boy is only 15. Vâng ạ. Thế ở đây thì tôi muốn đặc biệt là chú ý cho những người mà không phải là gọi là bác sĩ nội tiết tố ạ, thì nếu mà mọi người để ý thấy là ngoài cái việc là bạn này thì đã bắt đầu có gọi là DMS ấy, thì là cái đặc điểm về mũi này rồi hàm thì là nó cũng phát triển to hơn, thì đây là mặc dù không điều trị nhưng mà tự qua dậy thì bình thường của nam thì cái lượng testosterone là nó tăng lên tự nhiên. And stop and think. 2 years ago, the next door neighbors could not tell these people apart. Thế và tôi chỉ muốn nói là đây là gọi là dậy thì này là cũng vừa mới dậy thì thôi, 15 tuổi thôi, và chỉ 2 năm trước thôi thì gần như hai cái bạn sinh đôi này mà hàng xóm mà nhìn thì không phân biệt được giống hệt nhau. And then continuing along, the larynx has tissue growing, and so his voice is going down. Thế thì đấy, thanh quản của bạn này là cũng phát triển và có cái quả gọi là cái yết hầu nó khá là rõ rồi đấy. And the muscle on the side of his neck is growing, and we know this child, and so we know he was not lifting weights with his head. That's just testosterone. Vâng, và cái gọi là cái chỗ phần cổ này nó cũng to ra ấy, và bạn này thì gọi là không phải tập thể thao hay thể hình gì mà nó to được, đây chỉ là gọi là vì là cái lượng testosterone nó tăng thì là nó tăng như vậy. And you can see the importance of using the puberty blockers in kids where there's a chance they might be transgender. You can always stop them, but you want to avoid having these characteristics in somebody who then later might need surgery to have a more female profile. Thì đấy cái lý do mà việc sử dụng cái gọi là ức chế tuổi dậy, cái thuốc ức chế tuổi dậy thì nó có lợi là như vậy, không phải là chỉ là để cho, tức là đầu tiên là để cho người ta không phải trải qua những cái thay đổi về hình thể, mà sau đấy khi mà họ có thể một là phải phẫu thuật để loại bỏ cái đấy đi, hoặc là khi mà phẫu thuật thì nó để lại nhiều biến chứng hơn, hoặc là phẫu thuật nó không lấy lại được những cái gì mà gọi là tuổi dậy thì mang lại. This is a diagram for how the hormones work, and very simply the same hormones from the hypothalamus and the pituitary act either on the testes or the ovaries, depending upon what you have, and cause the sex steroids to be produced in order to have their impact. Cả nam người nữ thì vùng dưới đồi đều tiết ra cùng một loại, đó là GnRH, thì dưới tuyến yên thì tiết là FSH và RH, thì nó tác dụng đến hai cái tuyến sinh dục khác nhau, là tinh hoàn và buồng trứng để sản xuất ra đài steroid sinh dục khác nhau. Important to notice too is that the steroid blood levels, by various mechanisms we won't get into right now, actually feed back on the hypothalamus and the pituitary and cause the blood levels to be in balance. So that if you put in extra estrogen or extra testosterone, it will cause the levels that we call endogenous, the ones produced by the body, to go down.
thầy cũng muốn nhấn mạnh là các cái steroid sinh dục này thì sau khi được tiết ra sẽ có một cái feedback âm tính, đó là cái phản hồi âm lên chuyển tuyến lên vào vùng dưới đồi và làm giảm cái lượng gọi là cái nội tiết tố bẩm tự nhiên trong cơ thể xuống. And the thing to notice with the guidelines is some of the, and I have some more pictures that I'll make this point a few times, is that what we're trying to do is change the testosterone. And what we're therefore doing is for transgender women who are looking for a medication, we are trying to take the testosterone from the male range to the female range, and for transgender men who are looking for treatment to take it from the female range up to the male range. Thì sau đây thì tôi sẽ có thêm các bức tranh để gọi là miêu tả cho các bạn, nhưng mà vì là mình hiểu những cái gọi là cơ chế của hormone như thế thì mình sẽ hiểu là ok, để khi tôi điều trị hormone cho gọi là người chuyển giới nam hay người chuyển giới nữ thì thực ra đấy là để điều chỉnh cái lượng testosterone trong người họ. Người mà chuyển giới gọi là nữ thì mình muốn là gọi là giảm cái lượng testosterone của lẽ ra là giảm của người nam xuống, thế còn người chuyển giới nam thì mình muốn tăng cái lượng này lên. Đấy, tức là điều chỉnh hai cái lượng này cho hai nhóm người. So on the transmasculine or for transgender men, so this is an important concept. We looked at the effect of testosterone, but it's also important to understand the blood levels of testosterone. And it is true that the estrogen levels in adult women are a little bit higher than men, but that there is not necessarily a significant difference. By contrast, the testosterone levels in men are 10 times greater than the testosterone levels in women, at least if you measure total testosterone. Yeah. So when people come into the office, do you explain this to them as a concept? I do. So when people come into my office as a patient, for sure I explain this, because the patients and even some providers think it's this battle between estrogen and testosterone and they're equal, but that's not true. What is true is that when you have adult levels of estrogen, then you have that in males and females, and then it's all about testosterone up and testosterone down. Chị có hỏi câu hỏi một thầy là mình có giải thích cái điều này đối với bệnh nhân trước khi mà mình bắt đầu sử dụng nội tiết không? Thì thầy có nhấn mạnh một cái là ở cả người nam và người nữ trưởng thành thì cái lượng estradiol kia thì gần như là không có sự khác biệt rõ ràng, nhưng mà ở người nam giới trưởng thành thì cái lượng testosterone này nó có thể cao gấp 10 lần so với người nữ. Do you measuring the estradiol using the same side of the same day of the menstrual cycle in the female hormone? Because when the ovulation, the higher estradiol level, and the first day of menstrual cycle is very, very low. Yep. So when we're looking at transgender men, I can't even say it makes a difference, because we're giving testosterone, which feeds back centrally and suppresses the hormone production. And the estrogen we're seeing, we think, we don't know this for sure, but the estrogen we see, we think, is from the peripheral conversion of the testosterone. That's what we see in non-transgender men. And in transgender men, when we give them medication, it's what we see in them too, with the testosterone we're giving them. You want to get sure? Em có một câu hỏi cho thầy, bởi vì thầy bảo cái ngưỡng estradiol này thì ở cả nam và nữ trưởng thành gần như không khác nhau là mấy. Nhưng mà chúng ta được biết là trong chu kỳ kinh của người nữ thì ở đầu thời điểm chu kỳ kinh estradiol rất thấp, nhưng mà vào giữa chu kỳ kinh khi mà dụng chứng cái estradiol này nó rất là cao. Đấy, thì em có hỏi thầy thì cái sự khác biệt này của mình nó có như thế nào. Nhưng mà thầy bảo nếu mà trong những trường hợp mà mình sử dụng cái nội tiết tố, cái testosterone này rồi thì lúc đấy mình sẽ không cần phải quan tâm đến cái việc gọi là đấy nữa, bởi vì cái testosterone này sau khi mình dùng cơ thể nó sẽ tự chuyển đổi sang cái estradiol ở cái liều cơ bản thôi, và khi mình dùng cái này cho bệnh nhân thì mình đều tính vào cái đường gọi là đường cơ bản baseline của ngày. Just a little aside there, transgender men seem to have slightly higher estrogen levels than non-transgender men. I don't know that it's important, but it just suggests that maybe the ovary isn't totally shut down, it's just mostly shut down. Tức là sau đấy thì thực ra là họ có một cái nữa là họ đo cái estradiol này ở cả người gọi là nam, và gọi là người nam hợp giới và người gọi là người chuyển giới nam.
list that I'm not going to go through, but it's available as a resource along with the similar numbers that are in the Endocrine Society guidelines that are being translated into Vietnamese by Dr. Bai over at the Bach Mai Hospital. Vâng ạ, thì cái slide này thì tôi sẽ xin phép là không đi vào sâu, mọi người có thể đọc bởi vì là thực ra cái này nó khá là tương đồng với cả cái bản hướng dẫn của Hiệp hội Nội tiết tố ạ. Nhưng mà cái đấy thì là được bây giờ đã được cái bác sĩ Bảy ở bệnh viện Bạch Mai là dịch ra tiếng Việt rồi, mọi người có thể tham khảo. And the current president of WPATH and myself wrote reviews in two big journals, the Annals of Internal Medicine and the New England Journal of Medicine, that have also some of this information. Those are only in English, but if that would be helpful and you don't have an institution where you can get them easily, you can send an email and I will send you a PDF. Vâng ạ, thế thì bản thân tôi với cả cái người gọi là giám đốc của WPATH hiện nay thì chúng tôi cũng đồng tác giả cùng nhau viết hai cái bài báo cáo mà trong đấy thì có bao gồm cái việc gọi là lựa chọn testosterone như thế này. Thì nếu mà ở đây có bạn nào mà quan tâm mà muốn đọc hai cái bản đấy, tất nhiên là bằng tiếng Anh thì có thể gửi email cho tôi thì tôi sẽ gửi bản PDF cho quý vị. Chị xin câu hỏi đây, tức là cái testosterone này dùng cho cả chỉ giới nam và giới nữ hay là chỉ giới nam thì dùng một cách khác một số? She wants to ask you a question about this testosterone we can use the same way and translate or different way. So when we're giving testosterone, we're almost always just giving it to transgender men, right? For women, we're trying to make the testosterone go down. For the men, we add and we give it to them. I learned a little since I've been here that there are several injectable testosterones, and the ones that probably would work best for the weekly or the every couple of weeks are cypionate and enampate. But I observed that some of the patients are on testosterone injection that doesn't last that long in their blood. Something to be aware of and to pay attention to. Here I see the Vietnamese issue. Bởi vì hôm qua thì bọn em có đi trao đổi một số bạn chuyển giới trong cộng đồng ở Hà Nội nhá, thì thầy phát hiện ra là cùng một cái loại androgen đường tiên này có hai loại là Ionat hoặc là Exnat, thì cái liều bán thải của nó là khác nhau. Nhưng khi các bạn ở trong cộng đồng tiêm thì các bạn lại duy trì cùng một cách thức tiêm và cùng một thời gian tiêm như nhau. Chính vì thế nên là cái lượng testosterone của con người các bạn ấy không đảm bảo. Nên nếu các anh chị các bạn mà có gặp cái bệnh nhân như vậy thì mình phải tư vấn cho họ cả về cái thời gian bán này và giải thích cho họ xem mà tại sao các cái androgen được tiêm này phải tiêm một cái liều khác nhau, thời gian khác nhau ạ. Basically then, it's very straightforward with transgender men. We give them testosterone, that's all. It's not very complicated and it's not very dangerous. And then in terms of monitoring, your primary care doctors and endocrinologists or whoever would be logical can do this in a pretty straightforward way, checking the testosterone to make sure it's at the goal, the typical male range. And the only real concern is that testosterone stimulates erythrocytosis, and therefore you want to make sure that it doesn't go too high, whether it's a transgender man or a non-transgender man, and so you have to follow the hematocrit. Vâng ạ, thế thì thực ra là nếu mà nói đơn giản, nếu mà người nào muốn chuyển giới nam thì là mình sử dụng gọi là testosterone cho họ tăng cái mức đấy ở trên cơ thể họ lên. Thế về cái việc mà gọi là theo dõi thì mình theo dõi bằng cái serum testosterone để tránh nó vượt mức sinh lý. Với cả có một cái lưu ý, tức là khi mà mọi người bắt đầu dùng testosterone rồi thì dễ là bị tăng hồng cầu ở trong máu, thì cái đấy là cái mức mà mình phải gọi là phải kiểm soát nếu mà mình là người chăm sóc cho họ. Thì ở đây thì tôi có nói là có thể là bác sĩ gọi là nội tiết tố hay tức là một cái bác sĩ nào đấy mà chăm sóc thường xuyên cho bệnh nhân thì là nên là cái người mà theo dõi những cái gọi là sử dụng And the other thing that's important with transgender men is to know that most transgender men will have hormones, will have chest surgery, but will not have genital surgery because that surgery doesn't work that well and it's hard to get. And they won't have reproductive organ surgery, maybe because fertility is a higher priority and we want to leave them with their reproductive organs.
which means that if you, no matter what you are, when you're talking to a transgender man, you want to make sure that he is monitoring those tissues for cancer with like a pap smear, just like any person, male or female, who has those tissues still in their body. Vâng ạ, thì có một cái lưu ý nữa tôi cũng muốn nói với các anh các chị, đấy là khi mà mình chăm sóc cho người chuyển giới nam ấy, thì rất dễ là nếu mà mình điều trị cho họ bằng testosterone rồi thì họ có thể là phẫu thuật ngực hay phẫu thuật phần trên. Thế nhưng mà có rất là có cái nhiều khả năng là họ chưa phẫu thuật phần dưới, chưa phẫu thuật bộ phận sinh dục. Thứ nhất là phẫu thuật gọi là tạo hình dương vật thì nó khá là khó và không phải là dễ làm. Và thứ hai nữa là họ cũng không cái gọi là không có phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Thế nếu mà bây giờ thì mình luôn luôn phải lưu tâm cái việc đấy. Thì nếu mà mình tư vấn cho bệnh nhân và mình biết được là ok bệnh nhân chưa phẫu thuật cắt bỏ tử cung thì mình phải chăm sóc cho bệnh nhân giống như là những người hợp giới nữa, cũng làm cái xét nghiệm PATH rồi các thứ để biết là chắc chắn là họ không gặp những cái bệnh nguy cơ về ung thư của tử cung hay là vân vân như là ở người hợp giới nữa. And this is simply a list of the concerns from the Endocrine Society guideline. You can look at this in more detail later. The bottom line are, these are things that we think are true. These are things that might change, and you might do slightly different things with a male profile or a female profile. And this is a list of things that people worried about in the past because they could be true, but we have no evidence for them so far. And actually, they might not be true, and there's certainly not reasons to be avoiding giving hormones to our patients. Yeah. So when a person comes into your office and they're wanting, let's say, testosterone, how do you counsel them on these things? Do you give them guidelines? Do you give them sheets? What do you do? When a person comes into my office, I only say that we want to get you to a normal level, and it will. The only real risk is that your blood count will go up, like I said, and that we will check that each time you come in to keep you safe. And then some other things will shift around which might have an effect on how we treat you otherwise. So if your cholesterol shifts to a way we would treat you with a medication, when you have a male profile, we'll do that. And that's pretty much it. And then we talk about what testosterone does, for better or for worse. No hair here, more hair here, etc. But from a safety perspective, it's really just the one thing. Vâng, thế thì cái slide này ấy, thì thực ra là nó cũng ở trong cái phần mà hướng dẫn của Hiệp hội Nội tiết tố. Nếu mà bạn nào muốn xem kỹ hơn thì có thể xem ở đấy. Thì tuy nhiên tôi chỉ muốn nhấn mạnh là đây, cái có khả năng tăng thì là cái phần cổ đầu tiên thì đấy là những thứ mà có khả năng xảy ra. Thế nhưng mà đến cái ô thứ hai này ấy, thì đấy là chúng tôi nghi ngờ là nó sẽ xảy ra, nhưng mà không có bằng chứng nào đã khẳng định là 100% là nó sẽ diễn ra cả. Thế còn đến cái ô cuối cùng này thì ngày trước là người ta bảo là cái này là có bằng chứng, nhưng mà hiện nay thì gần như là không có bằng chứng nào nói về cái việc là gây ra ung thư vú hay là vân vân như thế này. Thì đấy là những thứ mà chúng ta cần làm. Thì sau đấy thì bác này có hỏi là thế thì khi mà một bệnh nhân đến tư vấn thì ông tư vấn cho bệnh nhân như thế nào? Thì bác sĩ Sefer thì trả lời là khi mà bệnh nhân đến thì cái việc đầu tiên tôi tư vấn cho bệnh nhân là ok, nếu mà anh chị điều trị bằng hormone thì cái việc sẽ bị là tăng tổng phân tích máu, tăng cái tổng phân tích máu, thì cái đấy là chắc chắn sẽ xảy ra. Và cái việc tôi xét nghiệm và bác sĩ của tôi sẽ xét nghiệm theo dõi cái xét nghiệm máu của anh thường xuyên, anh chị thường xuyên, thì đấy là điều đảm bảo. Thế còn tất cả những cái thứ gọi là như thế này thì chúng tôi sẽ có tư vấn, nhưng mà nói chung là không phải tập trung, bởi vì là hôm nay chưa có bằng chứng nào ủng hộ những cái điều kiện này cả. Sau đấy thì đương nhiên là tôi đi đến phần là tư vấn là ok, sử dụng tốt testosterone thì có thể là mất tóc đầu nhưng mà lại mọc râu tóc vân vân. Đấy là những thứ sẽ tư vấn sau. So for trans feminine therapy, same picture, and now you understand what we're going to be doing, focusing on making the testosterone go down. Thế ở người chuyển giới nữ thì cũng tương tự thôi, như cái slide ban nãy thì chỉ có điều ở đây thì là mình muốn giảm testosterone, kia thì mình muốn tăng, ở đây thì mình muốn giảm. The problem is that we fear that estrogens are associated with increased blood clots, and so we don't. While estrogen is very powerful, like from that first picture, in helping push the testosterone down, we don't want to give too much estrogen, and so we give something else to also make the testosterone come down, so that we can give less estrogen. Vâng ạ, thì tức là ở đây thì ngoài cái việc là tăng estrogen ấy, tại vì tăng estrogen thì nó đi theo một cái nguy cơ là gây ra đông máu. Thế nên là ngoài cái việc là chúng tôi muốn tăng estrogen thì chúng tôi có thêm một cái loại thuốc nữa để cũng làm giảm testosterone, nhưng mà không phải là tăng estrogen để giảm cái nguy cơ là bị đông máu ạ. We still want to give some estrogen,
because one of the biggest risks probably is having no hormones at all, and then the person would be at risk for osteoporosis. And estrogen has that double purpose of causing the testosterone to go down and coming into the blood and protecting the bones and other tissues. Thì tức là cái nguy cơ ở đây là nếu mà chúng mình gọi là không, bệnh nhân trong cơ thể thiếu tất cả hormone, cả estrogen, cả testosterone ấy, thì đấy là khi bệnh nhân dễ bị loãng xương. Thế nên việc của mình là đảm bảo cái lượng và nội tiết của bệnh nhân là được điều hòa một cách phù hợp. Thì ở đây là có cả estrogen, nhưng estrogen chỉ không đủ cao để có thể gây ra đông máu thôi, và cũng kiểm soát cái lượng testosterone. And I think for this crowd, the thing to know is that the least expensive and the other agent, and the one where we have the most history, so we have the most, we feel the safest, is spironolactone, which, because it's the least expensive, is also what you use in Vietnam. Thì ở đây thì là gọi là các cái loại thuốc, thì cái loại thuốc mà tôi nói là dùng thêm kèm để mà giảm testosterone mà không phải tăng estrogen, thì cái thuốc này, cái thuốc spiron, cái thuốc trên vùng này thì nó là cái thuốc mà gọi là chúng tôi có nhiều lịch sử được sử dụng lâu dài nhất, và chúng tôi cảm thấy là an toàn nhất để mà được kê cho bệnh nhân. So these I'm going to go through a little bit more quickly. Spironolactone basically blocks testosterone from having its action, so that it has benefit without changing the levels. Về cơ chế thì cái spironolactone này thì nó phải khóa testosterone và ngăn cái testosterone này trở thành cái dạng hoạt tính sinh học hơn. And it also causes the level to go down a little bit. We'll just leave it at that. There's the test. Like I say, spironolactone is very safe, and so the main thing to know is that patients taking spironolactone need to have blood testing sometimes when their dosage is changed, mostly to check their potassium, which we symbolize with a K. Yeah. So when you're giving this to a person, the spironolactone, do you give it alone or with estrogen? So we give, we always want to give estrogen because we don't want our patients to have no hormones. But we give the spironolactone at the same time, so we can give a little less estrogen. We give them at the same time, all at once, pretty safe. And the only thing to know for your patients is that when they're changing the doses, they should go at some point and get their levels checked to see that they're getting the right doses, and with the spironolactone, that their potassium is not being affected. Chị có hỏi thầy là bởi vì nếu mà bây giờ mình sử dụng cả cái estrogen và spironolactone thì mục tiêu đấy của mình nó có cái gì? Thì như các anh chị đã biết, nếu mà để mình mục tiêu của mình là mình ức chế cái testosterone ở trong những người nam và cái người nam này xuống, thì có một cách đó là mình dùng cái estrogen thật cao lên để mình feedback phản hồi âm lên trên này để mà đao cái testosterone xuống. Nhưng mà làm như thế thì cái lượng estrogen mình dùng phải rất là cao, nó sẽ có nguy cơ liên quan đến đông người mọi cái. Chính vì thế mình cần khống chế cái lượng estrogen mình dùng vào nó vừa đủ thôi. Chính vì mình đó lý do tại sao mình phải dùng thêm cả cái anti-androgen là cái spironolactone này vào. Đấy, nhưng mà khi mình dùng thì mình cũng phải lưu ý thăm về cái ưu điểm nhược điểm này của mình. Other agents, just to be aware, are the GnRH agonists, which are, this is what we use for puberty blockers for the kids. That also can work for adults. It's an injection and it's more expensive. And we have not an experience in the world using it for years and years, although the British do it and they seem okay. And so just be aware that it exists. Thì ở đây thì có thêm một cái nữa là cái chất đồng vận mà GnRH này, mà thực ra là hầu các cái chất này thì nó được dùng để làm cái thuốc ức chế dậy thì. Thế nhưng mà cái chất này cũng có thể được dùng ở trong điều trị gọi là cho nữ hóa. Thế nhưng mà ở đây thì thường nó đắt hơn, cái thuốc này thì là đắt hơn, và chưa, thực ra kinh nghiệm thì chưa có cái nghiên cứu nào cho cái người mà dùng cái này trong nhiều năm cả. Nhưng mà ở Anh thì là đã bắt đầu tiến hành gọi là điều trị bằng cái thuốc đắt hơn này mà trong nhiều năm rồi, và chưa thấy có cách phản ứng gì gọi là quá nghiêm trọng. So some of your patients will talk about progesterone, progestins, and so we need to talk about that for a little bit. It's very powerful in taking the testosterone down because it acts in some of the same places in the head. But we know that, well, maybe just say that first.
Vâng ạ. Thế một cách nữa thì đấy là mình có một trong cách là mình có thể dùng là progestin đúng không ạ? Thì nó cũng làm giảm cái testosterone rất là nhiều, giảm rất là mạnh ạ, bởi vì là cùng tác động lên não ạ. But we know when in older women, not transgender, who have to have a medication that includes progesterone, we see more breast cancer, we see more heart disease, and we know that no matter what the estrogen, when across the, not just transgender but non-transgender also, when we add progesterones, there are more blood clots, and we know that in Europe, where they use progesterone as one of the medications to lower, to help with the estrogen, they see slightly increased prolactin. So 4 things. Vâng. Thế thì với những người mà dùng cái gọi là progestin này thì có cái nguy cơ là họ, ở đây là không phải chỉ người chuyển giới mà cả gọi là nữ hợp giới đấy ạ, thì là có cái nguy cơ là họ bị bệnh tim này, với cả tăng prolactin máu ạ. So that the Endocrine Society recommends that we don't give progesterone to our patients. Thế nên là cái gọi là trong cái hướng dẫn của Hiệp hội Nội tiết tố thì họ không khuyến cáo cho họ không khuyến cáo dùng cái thuốc này cho bệnh nhân của mình. Some of our patients believe that their breasts will grow bigger with progesterone, but we don't have any data that that is true. Thì một số bệnh nhân đến thì yêu cầu là cho tôi được điều trị bằng cái mà là progestin này để cho gọi là có ngực lớn hơn, nhưng mà cái đấy thì không có dữ liệu, không có nghiên cứu nào gọi là chứng minh cái việc đấy cả. The history of giving progesterone to women is so that you can't just give estrogen when it went to a woman with a uterus, which will just grow and grow and grow. They need the progesterone so they will have a menstrual period sometime. When a woman has no uterus, for whatever reason, then she doesn't need the progesterone, which is how we know that it's better not to have it. And of course, our transgender women don't have a uterus, so they should fit in that category. Vâng ạ. Khởi đầu thì đúng là cái progestin này được dùng đi kèm với lại cái nội tiết tố nữ estrogen, nhưng mà chủ yếu là trong cái điều trị gọi là cho phụ nữ sau mãn kinh. Thế nhưng mà đối với những phụ nữ mà không có tử cung hoặc đã cắt tử cung rồi thì cái điều trị estrogen kéo dài không làm gia tăng bề dày niêm mạc tử cung, cũng không có các cái nguy cơ ung thư ở cái tử cung gì cả. Đặc biệt là trong những người mà chuyển giới như thế này thì họ thậm chí họ không có tử cung thì việc cái điều trị thêm progesterone này là không hợp lý. So another medicine to know about where your patients will ask is something called 5-alpha reductase inhibitors. They act to block the conversion of testosterone to the more potent dihydrotestosterone, or DHT, in some tissues. But they are only important if you have a lot of testosterone. So men, or people with male level testosterone, I guess I should say, may use this to help them with balding or with prostate growth. But if the testosterone is already low in individuals, let's say non-transgender women, it won't help them because that's not they already don't have any testosterone to convert to DHT. Dạ, bởi vì có một số bệnh nhân thì hay hỏi là có thể dùng cái men ức chế 5-alpha reductase này hay không? Thì cái men này có tác dụng là chuyển đổi cái testosterone thành cái DHT ở trong một số mô, như trong bệnh lý tiền liệt tuyến chẳng hạn này. Thì nếu với những cái trường hợp ví dụ như là người nam có cái lượng nội tiết tố nam điển hình, cái nội tiết tố nam testosterone đó thì mới có thể chuyển thành cái DHT ở trong mô được. Nhưng với những cái người nam mà những chuyển giới nữ đúng không? Thì cái lượng testosterone mình đã đao xuống rất thấp rồi, cho nên là mình cũng không cần thiết phải sử dụng thêm các loại thuốc này làm gì cả. So the main point is it has no purpose in a person who has female level testosterone. Thì chỉ là để chốt lại, tức là cái thuốc này thì nó không cần phải thiết được sử dụng nếu mà có một người mà đã ở cái mức mà testosterone mà điển hình ở nữ rồi, tức là cái mức rất là thấp rồi, không cần sử dụng cái thuốc này. And in the people with male level testosterone, maybe it protects the hair on their head a little bit. Vâng, thì với những người mà gọi là có cái mức testosterone cao như là ở mức người nam thì thực ra cái thuốc này nó chỉ để một cái là chống hói đầu. So this is just a picture to emphasize further what I said already, which is the main thing estrogen is really doing for transgender women is helping block the testosterone while also making sure that these people still have adult levels of estrogen for the breast growth and the other feminizing effect.
Vâng ạ. Thế thì đây thì tôi chỉ gọi là cái hình màu đỏ này, cái con tròn này nhấn mạnh một chút, tức là cái việc là có estrogen cho người, mình điều trị estrogen cho người chuyển giới nữ ấy, thì chỉ để giữ là ok, để nó hạn chế một phần cái lượng testosterone trong người họ và để cho họ có cái mức gọi là estrogen của người trưởng thành ở trong cơ thể thôi. And this is just another list that you can get from the same sources I gave you of the different kinds of estrogens. The only important thing to notice is the doses of estradiol for transgender people are a little bit higher than we sometimes give for older non-transgender women. Thế ở đây thì cũng là có cái gọi là cách sử dụng rồi cách đường dùng của cái loại nếu mà mình sử dụng estrogen thì ở đây thì tôi chỉ có muốn nhấn mạnh một chút, tức là nếu mà có kê cho bệnh nhân cái estradiol thì cái liều nó cao hơn một chút so với cái liều mà nếu mà mình có kê cho người phụ nữ lớn tuổi bình thường. And the estrogen in the that called ethinyl estradiol that is in birth control pills is the one that causes blood clots the most, and so we do not give it to our transgender women. Thế đến cái thuốc đây, cái thuốc mà là được vòng tròn số 2 này mà thì nó là cái thuốc mà có ở trong nhiều cái thuốc tránh thai mà hàng ngày đấy, thì họ thuốc tránh thai thì là nó gây ra cái huyết khối, thì cái này là mình không kê cho bệnh nhân, không kê cho người chuyển giới nữ của mình. I want to talk about that just for a moment. We notice that we give it in birth control pills the more dangerous estrogen, and the reason is that the blood clots from estrogen, it's true, I think, that they increase the risk, but it's a very small risk, so that even the worst one has less risk than being pregnant or having an abortion, which is why we totally think it's okay to give this estrogen to women as birth control pills. That's how safe it is. And the other ones we use are even safer yet. Thế thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái này, tức là khi mà mình nghe thấy là ok mình không kê cái thuốc này cho người chuyển giới nữ ấy, thế nhưng mà tại sao mình lại kê cái thuốc này cho phụ nữ? Thì tại vì là cái mặc dù nó có nguy cơ là gây ra huyết khối, nhưng mà cái nguy cơ này so với nguy cơ là mang thai ngoài ý muốn, hay là ví dụ mang thai xong phải gọi là có can thiệp để mà bỏ thai thì nó còn nguy hiểm hơn cái việc là kê cái thuốc này. Chính vì vậy mà nếu đương nhiên bây giờ có những cái thuốc tránh thai khác được kê thì an toàn hơn, nhưng nếu có phải kê cái thuốc này cho phụ nữ thì nó vẫn là được chấp nhận. This is just continuing in different ways that people can get this. You can more as a resource to see what your options are. For transgender women then, it's also pretty straightforward. Mostly what we're doing is checking testosterone again, because that's how we decide whether we're giving enough medicine or not. And then if they're using spironolactone to check the potassium, the K, and then those are the most important actually. Thế thì ở đây cũng quay lại cái đoạn là nếu mà mình theo dõi với một người chuyển giới nữ thì mình theo dõi những cái gì? Thì đầu tiên là theo dõi mức testosterone ở trong máu của họ để xem là mình có đang gọi là làm đúng công việc của mình không, có ở mức phù hợp không, và sau đấy thì xem là có cái mức kali ở trong cơ thể nó như thế nào. Hai cái số 1 và cái số 4 là quan trọng nhất. The Endocrine Society guidelines say to check prolactin because it is influenced by estrogen, but the only people who have seen prolactin rise from their treatment are the Europeans, where they use a different estrogen blocker. And in the United States, where we use spironolactone, we have one study that shows that not happening. Vâng ạ, ở đây thì mình thấy có một cái xét nghiệm nữa, đấy là cái xét nghiệm prolactin ấy. Thì ở đây ở Mỹ thì vì chúng tôi dùng một cái loại thuốc khác thì không thấy có vấn đề gì với cái prolactin này, thì chỉ có ở châu Âu là họ dùng một cái gọi là thuốc điều trị khác cho người chuyển giới nữ thì thấy là có cái sự thay đổi ở đây thôi. The other important point here is to know the body parts of your patient and make sure they're being observed. So a transgender woman who has a vaginoplasty, a genital surgery, still has her prostate. The surgery leaves the prostate back there. The idea, of course, is to do as little surgery as possible. So you have to know that, so that that appropriate cancer surveillance, just like any person with a prostate, is done as she gets older. Thế thì ở đây thì cũng thêm một cái tôi gọi là lưu ý, tức là với khi mình chăm sóc cho người chuyển giới nữ thì mình lưu ý là đừng bỏ qua bất cứ một cái bộ phận trong cơ thể nào đó, kể cả một người chuyển giới nữ nếu mà họ có cái gọi là phẫu thuật tạo hình âm đạo rồi, nhưng mà thường là bác sĩ sẽ không gọi là vẫn có tuyến tiền liệt. Sao? Bởi vì bác sĩ sẽ muốn gọi là phẫu thuật
can thiệp ít nhất có thể vào cơ thể của bệnh nhân. Thế thì với cái một người mà bất cứ ai có tuyến tiền liệt thì mình cũng cần gọi là sàng lọc rồi xét nghiệm để nó đảm bảo hoặc không định những cái nguy cơ về tuyến tiền liệt, ví dụ như ung thư chẳng hạn. And after surgery, the main thing to know is that you can stop the medication that are bringing the testosterone down when a person has a genital surgery where their testes got removed, because there's no testosterone to push down any longer. And maybe the estrogen, which is helping push the testosterone down, could be slightly lower dose. That it depends on the patient. Đấy, thì với những bệnh nhân mà đã gọi là cắt bỏ tuyến sinh dục rồi thì lúc đấy thì mình để ý đến cái mức testosterone thì mình không cần phải là quá gọi là chưa cái mức estrogen thì mình không cần phải là quá theo dõi nữa, nhưng mà mình luôn luôn là phải gọi là liên. And for the trend, sau khi cắt bỏ cái tinh hoàn rồi thì đương nhiên là nguồn testosterone trong cơ thể nó không còn nữa. Thế vậy chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta có nên giảm cái liều estrogen hay không để bạn trừ các nguy cơ nếu mà liều quá cao, nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ cái mức estrogen đủ cho xương. And then for transgender men, no change. Thì còn chăm sóc người chuyển giới nam thì không có gì thay đổi cả, dù là cắt tuyến sinh dục hay là không. And this is the list we have in the Endocrine Society guidelines of where to worry. And I guess I'm for transgender women. I think I should move on. Most of this, I think, I discussed how little of this is true, and how much of this is really just a worry that we think about, but we're not protected. It's really mostly the blood clotters. Vâng ạ, thế thì cái slide này giống như ban nãy tôi nói, tức là cái mà chúng ta lo ngại nhất thì đấy là về cái gọi là gây tăng đông máu, tăng nguy cơ đông máu. Thế chứ còn các cái thứ khác thì đấy gọi là lo lắng nhiều hơn thôi, không phải là có cái gì có bằng chứng chính thức rất là mạnh mẽ cả. When advising our transgender patients who are beginning therapy, probably the most important thing early is not the danger of hormones. As you hear, they are not dangerous, but rather concerns about fertility. So the transgender men should consider sperm banking if they have the resources. I hear it's about $100 here. So for people with a certain amount of money, that is possible. And for transgender women, the thing to know is if the ovaries stay in their body, in the future, if they want to use them, at least for some people, there can be an egg extraction even when they take their medicine, their testosterone. Thế thì tôi chỉ muốn quay lại một chút, tức là khi mà có một bệnh nhân đến và nói chuyện với bác sĩ nội tiết thì cái việc tư vấn cho về hormone thì nó không phải là cái bước quá phức tạp như mọi người tôi vừa mới trình bày. Cái nguy cơ nó về cái việc điều trị hormone thì nó không quá lớn, nhưng mà cái mà mình cần tư vấn cho bệnh nhân kỹ hơn thì đấy là về cái gọi là bảo tồn khả năng sinh sản của họ. Thế ở đây người chuyển giới nữ chẳng hạn thì là mình có thể lưu ý với họ là có thể là cái cách dễ dàng nhất thì đấy là lưu tinh trùng, thì sau đấy nếu mà họ muốn có gọi là có con thì là có thể làm được, và ở người chuyển giới nam thực hiện việc là lưu trứng. Thì ở đây thì có một cái là có một cái nghiên cứu thì là họ thấy là có một người chuyển giới nam sau khi mà điều trị bằng hormone rồi thì vẫn có khả năng là có thể lấy trứng ra được, gọi là để sử dụng được. Thì tuy nhiên là chúng ta thì có thể là cân nhắc, gọi là tư vấn cho bệnh nhân để cân nhắc là bảo quản trứng trước cái thời gian đấy. And then I'm just leaving, this is the list of resources at the end. So obviously WPATH Endocrine Society guidelines getting translated into Vietnamese. Up to date if your institution has access is current. Annals of Internal Medicine I mentioned, and New England Journal of Medicine also now in December, where if you can't get it online, I'll send you a PDF by email. Vâng ạ. Thế thì ở trên này trên bảng là một loạt những cái gọi là nguồn mà các bạn có thể dùng để đọc thêm về cái bài giảng về điều trị hormone. Thế thì ở đây thì chỉ có một cái là như tôi vừa mới nói là tôi có viết 2 cái bài báo. Thế thì nếu mà các bạn nào muốn thì liên hệ với tôi thì tôi gửi bản PDF cho các bạn. So take home points for the different medicines. So take home points for testosterone. That you would advise your patients. So very safe, has big impact on your body. So you better want that impact. Yep. But for most men, it will, the blood count will rise, and you just want to make sure that it doesn't rise too high. That's it. And if you keep your reproductive organs, they do have to be monitored just like anybody else who has them with a pap smear. Thế thì tôi gọi là tóm tắt lại cái bài trình bày của mình thì tôi có 4 cái thông điệp mà tôi muốn là mọi người nhớ được. Thì đấy là với người chuyển giới nam mà điều trị để tăng testosterone ấy, thì là rất là an toàn và có gọi là ảnh hưởng rất là lớn lên cơ thể, nhưng mà nó gọi là nó tăng cái gọi là hồng cầu ở trong máu, và
có một cái nữa là nếu mà cái người này mà không gọi là phẫu thuật bộ phận sinh dục thì mình cũng phải gọi là sàng lọc họ như là với cái người mà có bộ phận sinh dục gọi là nữ ấy. Thì đấy là ví dụ như là làm cái PATH, làm cái xét nghiệm PATH. For transgender women, the main thing is decreasing the testosterone, and the best medicine for this is estrogen, which both makes the testosterone go down and protects the rest of the body with sex steroids and gives you the other characteristics like breast development. But there is a small risk of blood clots, and so if we can give you a little bit lower dose by giving you a little other medicine to make your testosterone go down, also we should do that. Vâng ạ. Thế còn về thông điệp cho người gọi là chuyển giới nữ thì ở đây là họ muốn là gọi là giảm, người chuyển giới nữ thì mình muốn giảm testosterone thì mình có thể dùng gọi là estrogen thì vừa để giảm testosterone vừa là để bảo vệ các cái bộ phận khác trên cơ thể, nhưng mà ở đây thì nó có một cái nguy cơ là có thể gây ra đông máu. Thì nếu mà mình có thể sử dụng kèm thêm một cái thuốc nào đấy khác để giảm cái cũng giảm testosterone nhưng mà không phải tăng estrogen quá cao thì mình có thể nên kê cái thuốc này cho bệnh nhân. And that extra medicine that we use, that you'll use heavily in Vietnam, has to be checked, have a blood test that goes with the other blood test to see if everything is working, the potassium test. Vâng ạ. Thế thì một cái nữa thì đấy là khi mà mình điều trị cho các bệnh nhân ở Việt Nam thì mình cần đảm bảo là có cái việc gọi là xét nghiệm máu để mà theo dõi bệnh nhân. Và nồng độ kali, đúng không? Theo dõi cái nồng độ kali. Good. Thank you. Absolutely. Thank you. I'd like to introduce Dr. Lauren Schechter, who has been doing our surgery lectures along with Dr. Maurice Garcia. And this morning he's going to give a talk on upper surgeries. And as I had mentioned before, this type of lecture is more instructive in terms of how do you explain these surgeries to people coming in having the surgery. It's much more of an instructive type of lecture, and to say, okay, so Dr. Schechter, when somebody comes into your office and they want chest surgery or breast augmentation, what are the really important points that you want to have in a discussion with them that they are not listening to? Thank you. Do we need a minute to just stand up? No, a bit. Thì tôi xin phép được giới thiệu cái người diễn giả tiếp theo. Thì chúng ta sẽ có bác sĩ Lauren Schechter, là bác sĩ sẽ giới thiệu cho chúng ta về phẫu thuật phần trên. Đây là phẫu thuật ngực và nâng ngực. Thì đương nhiên là cái bài này thì nó sẽ tập trung hơn vào cái việc gọi là giới thiệu, giống như là khi có một bệnh nhân đến là bác sĩ sẽ tư vấn gì hơn là chuyên sâu về gọi là kỹ thuật. Thank you very much. It's a pleasure to speak with you today about top surgery, mastectomy, and breast augmentation. We've emphasized throughout our meeting that treatment is provided in a multidisciplinary fashion. And I want to emphasize that will be the theme throughout the talk today. Very important surgeon, medical professional, mental health professional to collaborate. Vâng ạ, thế thì tôi rất là vui được có mặt ở đây ngày hôm nay để mà trình bày cho quý vị và các bạn. Thì tôi thì chỉ muốn nhắc một chút, tức là khi mà chúng ta thảo luận trong cái buổi ngày hôm nay cũng như là xuyên suốt cả 4 cái ngày học này thì chúng ta nhấn mạnh vào cái việc là làm việc ra chúng ta giữa bác sĩ phẫu thuật cũng như là với các nhà chăm sóc ban đầu và là nhà bác sĩ tâm lý, là bác sĩ sức khỏe tâm thần. We have traditionally been very focused on genital surgery for transgender individuals. But as we move forward and over the last several years, it's important to recognize the importance of chest surgery, top surgery, as well as facial surgery in the overall treatment plan. Also, requests that we may not have considered before. For example, mastectomy without reconstruction of the nipple or areola. Thế thì trước đây thì gọi là chúng ta tập trung rất là nhiều vào cái việc là phẫu thuật bộ phận sinh dục, phẫu thuật phần dưới. Thế nhưng mà trong các năm gần đây thì chúng ta thấy là cái việc là phẫu thuật phần trên bao gồm là ngực cũng như là khuôn mặt thì nó càng ngày
ngày nó càng trở nên quan trọng hơn. Và ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh là có những người thì họ đến với những cái yêu cầu là phẫu thuật gọi là cắt bỏ vú, nhưng mà không phải là gọi là không có phẫu thuật tạo hình ngực, không cần phải tạo lại gọi là vú hay là quầng. Our role really as the surgeon is to help the individual find comfort in their body, but recognize that surgery is only one component of the overall care for transgender individuals. Also recognize that surgeons may meet with people for a very short or limited period of time. So we often rely very heavily on our medical colleagues and our mental health professionals. Vâng ạ, thì tôi muốn nhấn mạnh một chút, tức là với tư cách là bác sĩ thì cái việc của chúng ta là làm thế nào để bệnh nhân thoải mái nhất với cơ thể của mình, và phẫu thuật thì nó chỉ là một trong những cách để giúp bệnh nhân có thể cái sự thoải mái này thôi. Và thường thì bác sĩ phẫu thuật để gặp cái bệnh nhân thì gần như là thời gian rất là hạn chế, nên là bác sĩ phẫu thuật phụ thuộc rất là nhiều vào các đồng nghiệp trước đấy đã làm những cái đánh giá hay là có chăm sóc dài hạn hơn với bệnh nhân. Now we've discussed, and the standards of care form the basis of our therapeutic approach. But it's also important to recognize that the standards of care are not rigid documents. We have to individualize care based on the unique needs of each person. Vâng ạ, thì ở đây thì chúng ta biết là có cái bản tiêu chuẩn chăm sóc này thì giống như là kiểu như là đường chỉ vàng, mọi người thì thường tuân theo nó để mà gọi là khi mà điều trị cho bệnh nhân. Nhưng mà tôi nói là cái tiêu chuẩn chăm sóc này không phải là nó cứng nhắc, mà là nó phải rất là linh hoạt. Mỗi bệnh nhân thì rất là đặc thù của mình, thế nên là khi mình chăm sóc cho bệnh nhân thì mình phải linh hoạt khi mà sử dụng cái tiêu chuẩn chăm sóc này. Not every person wants surgery. Not every person wants every type of surgery, and not everybody wants the sort of conventional or traditional surgical procedure. So understanding goals and expectations is important. Thì mình phải rất là hiểu cái mục tiêu hay là cái kỳ vọng của bệnh nhân, bởi vì là không phải bệnh nhân nào thì cũng muốn phẫu thuật, và nếu mà bệnh nhân cũng muốn phẫu thuật thì là bệnh nhân đôi khi chỉ muốn phẫu thuật một số cái loại hình thôi, và có thể những cái phẫu thuật của bệnh nhân muốn thì nó theo cách truyền thống hoặc là phi truyền thống, thì cái đấy là mình sẽ phải làm việc với bệnh nhân. So we do rely heavily on our mental health and primary care physicians. There are differences regionally, and this is recognized by the standards of care as to how care is delivered in any one country. The U.S. may be different than Canada, and the U.S. and Canada may be a bit different from Europe, and that may be a bit different from Asia. So the purpose is not to necessarily follow dogma, but to understand how surgery fits into the care for that particular person. Vâng ạ, thì ở đây thì tôi nói một chút về cái gọi là quy trình phẫu thuật ấy, thì ở mỗi nơi thì nó có cái quy định rất là khác nhau. Ở Mỹ thì cũng khác với Canada, mà cũng khác với châu Âu, và chắc là cũng khác với cả ở châu Á chúng ta nữa. Thế thì ở đây thì khi mà chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân thì chúng ta không phải là tuân theo một cái quy trình, chúng ta phải tuân theo cái quy trình mà nó phù hợp với nơi mà chúng ta làm việc. Now, it's important to realize that we're talking today off of the standards of care 7, but there are going to be very substantive changes in the next year or so as the standards of care 8 come to publication. Thì cũng giống như là cái bài trình bày đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay ấy, thì ở đây thì chúng tôi sẽ sử dụng cái chuyển gửi phẫu thuật dựa trên cái tiêu chuẩn quy định trong cái bảng chăm sóc số 7, sắp 7 ấy. Thế nhưng mà như mọi người biết rồi là cái bảng tiêu chuẩn này sẽ được thay đổi khá là nhiều trong cái bảng 8 sắp ra. Thế nên là sau đây thì có thể là những cái slide trong này thì nó sẽ không phù hợp nữa. Those areas will likely be in age, so lowering the age limit for surgery, and quite possibly changing the need for a formal mental health assessment prior, or potentially eliminating the need for a formal mental health assessment prior to chest or breast surgery. So we are focusing on standards of care 7 with the understanding that we're discussing where we are today at this particular point, but recognizing that this will likely change in the future. Thế thì ở cái slide trên bảng này thì tôi dùng những cái tiêu chuẩn mà hiện nay nó quy định ở cái bộ 7, cái bộ tiêu chuẩn chăm sóc 7, nhưng mà ở cái bộ tiêu chuẩn chăm sóc 8 ấy thì tôi nghĩ là về cho yêu cầu cho phẫu thuật ngực thì chắc chắn là nó sẽ giảm tuổi, và là cái tuổi của tuổi xuống, và nó sẽ có thể không có cái yêu cầu là phải có đánh giá sức khỏe tâm thần nữa. Thì nhưng mà ở đây là có, là bởi vì ở đây thì tôi nói là cái điểm hiện tại là chúng ta tuân theo cái bộ tiêu chuẩn chăm sóc 7 kia. It's quite common in the U.S. to perform mastectomy under the age of 18
và nó thường được tiến hành ở những người mà dưới 18 tuổi, tức là dưới cả tuổi trưởng thành nữa. And much of our requirement for adolescents is that they understand and are able to assent in their care. Thế thì ở đây thì là với những cái người mà gọi là dưới tuổi trưởng thành như thế, vị thành niên như thế, thì cái điều quan trọng nhất là họ hiểu là họ đang chuẩn bị làm cái gì, những cái gì có thể là biến chứng hay là những nguy cơ hay là cái lợi mà họ có thể nhận được từ cái phẫu thuật này, và sau đấy thì họ đủ khả năng để mà đồng thuận với cái việc tiến hành phẫu thuật. Also recognizing this requires the consent of the parents or guardians. Vâng, đấy thì nhưng mà đặt ở người vị thành niên thì sẽ cần có cả đồng thuận từ phía bố mẹ hoặc là người bảo hộ, người giám hộ nữa. Now, ultimately the surgeon has to decide if they will perform the procedure. Thế nhưng mà cuối cùng thì cái quyết định là có tiến hành phẫu thuật hay không thì đấy là do bác sĩ phẫu thuật đưa ra. But we rely on our colleagues, our mental health and primary care colleagues, to help us in the assessment of if any conditions are present that would inhibit our ability to provide optimal care. Thế nhưng mà như là tôi vừa mới chia sẻ, tức là chúng ta cái thời gian mà bác sĩ phẫu thuật dành cho bệnh nhân có thể không nhiều, chính vì vậy mà là chúng tôi phụ thuộc rất là nhiều vào những cái gọi là đồng nghiệp của mình đã làm việc với bệnh nhân dài lâu hơn, ví dụ như là bác sĩ sức khỏe tâm thần hay là bác sĩ chăm sóc ban đầu, để mà đưa ra cho chúng ta những cái lời khuyên là liệu là bây giờ tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhân này thì có gọi là tối ưu hóa cái chăm sóc cho anh ta không, họ có đủ cái điều kiện để mà chăm sóc hậu phẫu hay không. Now, the requirements, the post-operative requirements for chest surgery are much less than genital surgery, but we still want to make sure that people have a safe place to go after surgery and they're able to perform the necessary duties after surgery. Vâng ạ, thì tôi như là các bạn cũng có thể đoán ra rồi, tức là cái gọi là cái quy trình thủ tục chăm sóc sau hậu phẫu của phẫu thuật phần trên, phẫu thuật ngực ấy, thì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với cả phẫu thuật dưới bộ phận sinh ngực. Thế nhưng mà tuy nhiên ở đây có những cái điều kiện tiên quyết mà chúng ta muốn đảm bảo đó, thì đấy là bệnh nhân có một cái nơi an toàn để mà có thể đi về. Ở đây ví dụ như là nhà ở chẳng hạn, sau khi phẫu thuật ta có thể có đủ cái điều kiện để mà có thể chăm sóc cái vết thương mổ như vậy. And this may mean that So, Lauren, when a person comes into your office and you have a letter, let's say from Dr. Etner or from Dr. Radix, how do you approach, like how does the visit go, and can you tell us the different things that you ask, and how long is the appointment? So, most of our, do you want to? Okay. Most of our surgical consultations initially are approximately about 1 hour in length. That generally involves a meeting with myself. In the States, we have assistants called physician assistants who are not medical doctors, but help us in many both clinical and administrative aspects of care. Thế thì cái câu hỏi của bác này là thì nếu mà bây giờ có một bệnh nhân đến phòng của ông, bây giờ chuẩn bị được phẫu thuật và cầm theo thư rồi, thì bây giờ thì cái tư vấn, cái quy trình tư vấn là như thế nào? Thế thì bác sĩ xem vừa thì trả lời là đầu tiên là cái quy trình của chúng tôi thì sẽ kéo dài trong khoảng 1 tiếng. Thì ở đấy là sẽ có mặt của tôi là cái bác sĩ tiến hành phẫu thuật, cũng như là một cái người gọi là trợ lý. Cái người trợ lý này thì không nhất thiết phải là bác sĩ, nhưng mà nó sẽ là trợ lý trong suốt cái quá trình gọi là trước phẫu thuật và sau hậu phẫu, chăm sóc hậu phẫu. So there are two main issues. One is medical, and then one is more social. From the medical perspective, it's the history and physical, pertaining most specifically to a history, to the history surrounding breast, the chest, and or history of personal or family history of breast cancer, use of hormones, for how long, related to their impact on either on breast growth if someone is exploring breast augmentation, okay? And then the social components. More specific for adolescents then would be who's going to be caring and participating in the care of the patient after surgery. If it's the family,
making sure that the patient and the family are on the are in agreement with the plan. Vâng ạ. Thế thì đấy là có cái sự có mặt của hai người như vậy. Thế thì chúng tôi thì sẽ thảo luận với nhau về cái vấn đề gì? Thì chúng tôi sẽ nói về hai điều, một là về y tế, hai là về xã hội. Thế ở trong y tế thì đầu tiên là tôi sẽ gọi là xem gọi là hỏi về các vấn đề liên quan đến thể trạng về, ở đây là ngực, phẫu thuật ngực thì là thể trạng về ngực cho bệnh nhân, và xem là bệnh nhân thì có tiền sử hay là trong gia đình thì có tiền sử gì và có thể nguy cơ ví dụ như là ung thư vú hay là gì không. Thì nếu mà những cái đó không có hoặc là có thì sau đấy thì chúng tôi sẽ nói chuyện là bệnh nhân này có điều trị hormone trước đấy không. Thì cái này nó quan trọng về cái việc là cái việc phát triển vú của bệnh nhân chẳng hạn. Ví dụ là nếu mà một bệnh nhân muốn đến để nâng ngực hay làm cho ngực to hơn thì cái đấy là cái thứ mà tôi sẽ tập trung vào. Thế còn ở cái người mà còn về khía cạnh xã hội ấy, thì nếu mà đây là một bệnh nhân gọi là vị thành niên thì tôi sẽ hỏi thêm là thế thì sau khi đây phẫu thuật xong rồi thì ai là người chăm sóc cho bạn, cho em. Nếu mà người chăm sóc như thế thì là gia đình hay là người nào khác, và cái người chăm sóc như thế này thì có thể là hỗ trợ mức độ nào. Then there's the technical questions of what type of surgical approach we would recommend. Thì sau đấy nữa thì là một cái vấn đề về chuyên môn hơn, tức là về cái gọi là thủ thuật như thế nào bệnh nhân muốn được gọi là tôi tiến hành cho. We've discussed this before. In the U.S., probably more of an issue than here in Vietnam, but the problems of obesity. I don't, and most surgeons in the U.S. are not as strict about weight or smoking for mastectomy or breast augmentation as we are about genital surgery. Vâng ạ. Thế ở đây thì có một số cái quan ngại mà chúng ta nên có ở bệnh nhân thì đấy là béo phì. Nhưng mà đương nhiên ở đây thì tôi thấy là ở Mỹ thì nó có cái tỷ lệ này nó cao hơn ở Việt Nam. Đây là cái quan ngại ở Mỹ nhiều hơn. Thế nhưng ví dụ tôi hay là một số cái đồng nghiệp mà tôi biết thì không quá đặt nặng cái vấn đề về cân nặng của bệnh nhân nếu mà chúng tôi làm tiến hành một là nâng ngực hoặc là cắt bỏ vú. Nhưng mà nếu mà ở bộ phận sinh dục thì chúng tôi sẽ rất là quan tâm đến cái vấn đề cân nặng của bệnh nhân. I think for us in the States, obesity and smoking are two of the biggest concerns that we have. Vâng. Thì ở đây là cái gọi là béo phì với hút thuốc lá thì là hai cái tình trạng mà đáng quan ngại nhất ở Mỹ mà chúng tôi thường thấy gọi là mà chúng tôi cần xem xét ở bệnh nhân. Now, for our trans women, of course, most people will be on feminizing hormones. Thì ở người chuyển giới nữ thì phần lớn là họ có thể đã sử dụng hormone nữ tính, nữ hóa rồi. This will have an effect on breast growth and breast development. Typically, after about a year of hormones, certainly by about 2 years, most of the breast growth that someone can expect simply from hormones it is complete. Vâng ạ. Thế thì với những người mà gọi là có điều trị bằng hormone nữ hóa này ấy, thì nó ảnh hưởng đến cái gọi là phát triển vú, phát triển ngực của họ thì thường là từ 1 đến 2 năm là mà sau khi sử dụng hormone, gọi là nếu mà ngực hay vú có phát triển thì đấy cũng là gọi là mức nặng và mức là tối đa rồi. There are reasons that we ask our trans women to be on hormones, although I don't require 2 years of hormones. Some of those we've discussed are the beneficial effects on the skin, softening of the skin, expansion of the skin. Although this is not a rigid requirement in the standards of care, and there's quite a bit of variability among surgeons as to the need and or duration of hormone use with chest surgery. In fact, it's likely that any hormone requirement prior to chest surgery will be eliminated in the standards of care aid. Vâng. Thế thì như là mọi người còn nhớ lúc mà buổi đầu buổi sáng nay khi mà chúng tôi cũng cho các bạn xem là cái tiêu chuẩn chăm sóc thì nó yêu cầu cái gì, thì ở phẫu thuật ngực thì nó không có yêu cầu điều trị hormone nhé. Thế nhưng mà nếu mà tôi với cả bệnh nhân của mình thì tôi khuyến cáo là bệnh nhân nên điều trị hormone trước đó, không cần nhất thiết phải đến 2 năm, nhưng mà đầu tiên là nó làm đến cái việc là gọi là làm mềm những cái mô vú này, rồi cũng như là nó ảnh hưởng đến cái quá trình gọi là phát triển vú thì đặc biệt, nhưng mà quan trọng nhất là cái việc mà làm mềm mô, cái việc đấy nó giúp cho cái quá trình phẫu thuật. Nhưng mà như tôi nói là đấy không phải là một yêu cầu bắt buộc, và trong cái bản mới thì chắc chắn là cái này, cái bản sắp 8 sắp ra thì chắc chắn là nó sẽ không có cái yêu cầu này. Now, also important that is not approved in the States, but we see on occasion, are free silicone injections in the breast, other places as well, but as we focus on the breast. So in your
consultation to inquire about free silicone injections in the breast. Vâng ạ. Thế thì ở Mỹ thì tức là ở nhiều nơi khác thì cũng có cái việc này, nhưng mà ở Mỹ thì họ đặc biệt là họ cấm không cho cái việc gọi là tiêm silicone một cách gọi là tự do vào ngực. Thế thì nhưng mà việc của mình ở đây thì mình sẽ phải tư vấn cho bệnh nhân là cái này là chúng tôi không có được thực hiện. And this can create problems if not recognized before surgery. Và cái điều này thì chúng ta cần phải gọi là khuyến cáo cho bệnh nhân trước khi mà mình thực hiện phẫu thuật. The reasons for many of the trans women to encourage hormone use if their goal is social transition and full feminization are for some of the effects on breast and body happiness. So you see a trans woman here on hormones, cisgender woman here, and then a post-operative transgender woman, so after surgery and hormones. Vâng ạ. Thế thì ở đây mọi người biết rồi, cái việc là một người gọi là chuyển giới nữ họ điều trị, dù là với hormone hay là với điều trị phẫu thuật, thì đấy là để có một cái cơ thể mà như là được họ mong muốn. Thế thì ở đây cái ảnh đầu tiên này là của một người gọi là chuyển giới nữ sử dụng hormone. Cái ảnh ở giữa thì là người gọi là hợp giới nữ, không can thiệp gì cả đương nhiên. Và cái người bên số 3 bên này thì là người gọi là chuyển giới nữ mà gọi là và đã được gọi là can thiệp phẫu thuật, điều trị hormone xong can thiệp phẫu thuật. Our goal, or when it's the patient's goal, is to help facilitate a transition from an android body habitus to more of a gynoid body habitus. Hormones can help with fat redistribution, but surgery may also be beneficial. Đấy thì nói như vậy, tức là với cái việc điều trị hormone thì cũng có thể tạo cho gọi là tạo ra cái thể trạng android cho cái người chuyển giới nữ rồi. Thì tuy nhiên là với thêm với cả quá trình phẫu thuật thì nó sẽ tạo ra một cái cơ thể có thể là như mong muốn hơn với cả người chuyển giới nữ. It is important to counsel the patients, again, on some of the anatomic differences which make breast augmentation a bit different for our trans women as compared to cis women. Thì tuy nhiên là mình cũng phải tư vấn cho bệnh nhân là vì là có cái gọi là thể trạng khác nhau giữa một cái người gọi là chuyển giới nữ mong muốn và cái người gọi là hợp giới nữ, thế nên là mình sẽ phải tư vấn cho họ trong cái quá trình là phẫu thuật ngực. And as we discuss planning and documentation, it's important to understand goals and expectations, part of which is explaining some of these differences which can and oftentimes affect the surgical result. Thế thì đấy như là trong cái bài trước cái bài này thì đấy là về gọi là lập hồ sơ, lập kế hoạch, lập hồ sơ, thì việc của chúng ta là trao đổi với bệnh nhân là vì là có cái sự khác biệt giữa cái cơ thể của người chuyển giới nữ với cả người hợp giới nữ như vậy, nên là cái gọi là cái kết quả của quá trình phẫu thuật thì nó được như thế nào, kỳ vọng của bệnh nhân đến đâu, thì đấy là cái thứ mà chúng ta phải là giải thích rất là rõ. And these are things like a broader, wider chest, stronger pectoralis muscle, less skin. Thế ở những cái người mà chuyển giới nữ mà cơ thể ban đầu của họ là nam chẳng hạn, thì lúc đầu tự nhiên là họ có cái cơ ngực lớn hơn, rồi ngực của họ thì cũng gọi là cao hơn, rộng hơn. And as surgeon, that will affect our choice of implant, choice of incision, and to a degree the post-operative result. Và như vậy thì khi mà bác sĩ phẫu thuật mà tiến hành trên cái cơ thể như vậy thì chắc chắn là cái việc gọi là sử dụng thủ thuật như thế nào, rồi cái kết quả phẫu thuật ra làm sao, thì đấy là cái thứ mà mình sẽ cần phải giải thích cho bệnh nhân. So again, in terms of planning and documentation, things that we want to discuss are, or understand, how long has the person been on hormones, if at all, and are their breasts no longer tender? Oftentimes, for several months, maybe up to a year, the breast may be quite tender, which can be a reflection of breast growth related to hormones. Vâng ạ. Thế thì ở đây chị quay lại là cái việc gọi là nếu mà phẫu thuật nữ hóa thì ở đây thì chúng ta sẽ xem là bệnh nhân liệu là đã có điều trị hormone chưa. Nếu mà đã điều trị rồi thì điều trị được trong bao lâu rồi, bởi vì khi đấy thì chúng ta có thể xem cái khám cái mô ngực cho bệnh nhân, nếu mà thấy nó vẫn là mềm thì thường là như vậy, là nó có nghĩa là vẫn đang trong cái quá trình phát triển. Our protocol is to stop hormones for 2 weeks prior to surgery for anyone undergoing general anesthesia, recognizing that there is a great deal of variability, no consistency, and no solid evidence-based protocol regarding hormone use for either chest surgery or genital surgery. Vâng ạ.
Thì nói như vậy thì ở đây thì thường là chúng ta sẽ khuyến cáo là bệnh nhân ngừng không sử dụng hormone nữa trong vòng ít nhất 2 tuần trước khi điều trị, bởi vì là có cái trước khi phẫu thuật, bởi vì là sau khi mà phẫu thuật chúng ta có thể phải dùng gây mê. Thế nhưng mà nói như thế thì là không có một cái bảng quy chuẩn 100% nào cho cái việc là phải dùng hormone bao nhiêu lâu trước khi tiến hành phẫu thuật ngực cũng như là bộ phận sinh dục. For planning and documentation, as we do in many plastic surgeries, pointing out any pre-existing asymmetry. Our bodies are always asymmetric, whether it's our breasts, our eyes, our ears, but helping the patient recognize that prior to surgery, because there's often some degree of asymmetry after surgery. We want that to be within the normal range of asymmetry. But oftentimes if people are uncomfortable with their bodies and haven't really looked in the mirror or opportunity to examine that, it's important to know before surgery. Để một cái nữa thì đấy là mình gọi là cân nhắc và mình cho bệnh nhân biết là cơ thể thì luôn luôn là có cái sự gọi là bất cân xứng, mắt mũi hay là bất cứ một cái cơ thể gì của chúng ta thì không bao giờ nó gọi là cân xứng 100% cả, thì mình cần phải cho giải thích cho bệnh nhân cái việc đấy và giúp bệnh nhân nhận ra là ok, nếu mà có cái sự bất cân xứng như thế ở ngực hiện tại thì đến khi phẫu thuật ra thì nó cũng có thể là có cái sự chênh lệch nhất định, miễn là nó ở trong một cái khoảng chấp nhận được, phù hợp. We discussed silicone already, and then it's also important to understand financially who will be paying for the surgery. Is it the patient responsibility, or will there be insurance or government payment for the procedure? Vâng. Thế như thì quan ở đây thì gọi là các mũi tiêm silicone gọi là tự do đấy, thì như chúng tôi nói rồi, tức là chúng tôi thì không được phép tiêm cái việc tiêm silicone tự do như thế. Nhưng mà một cái nữa thì đấy là mình cần thảo luận với bệnh nhân về cái vấn đề chi trả cho cái quá trình phẫu thuật này. Bệnh nhân chi tiền túi của mình hay là có bảo hiểm trả cho, hay là cái nguồn kinh phí thì lấy từ đâu, đấy là mình cái thứ mà mình có tư vấn và thảo luận với bệnh nhân các bạn. I just to check for the interpreter, the translator. Yeah, that is forbidden to use the free silicone injection in the breast, but not for free. It means that the free silicone injection they translate it can be the free. So it's no money. It's not the bonus, it's the forbidden. Correct. Exactly. A good, very important point. Yes. Yeah, because the object can take a picture and come back. Oh, I can do it for patient for free. So it's a very good, right? Very good point that free is not meaning do it and don't pay. Free is the injection of silicone. Also important to assess for as we discussed, personal or family history of breast cancer, and then plan any imaging, mammography, ultrasound based on history and physical exam. Thế thì ok, bên phía bên này thì nó có gọi là bên mình sẽ có thể tiến hành cái chụp chiếu cần thiết cho bệnh nhân nữa, đặc biệt là nếu mà bệnh nhân này trong gia đình mà có tiền sử bệnh lý gì đấy liên quan đến ngực và vú. I follow most U.S. surgeons follow recommendations from the American Cancer Society. So the same recommendations for transgender women as for cisgender women. Thế thì ở đây thì chúng tôi gọi là tôi và các gọi là đồng nghiệp phẫu thuật của mình, các bác sĩ phẫu thuật khác ở Mỹ thì chúng tôi thường là theo cái gọi là cái hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, thì ở trong đấy thì theo dõi ngực cho người gọi là chuyển giới nữ cũng như là theo dõi ngực cho người hợp giới nữ thì là được tương tự nhau. I'm going to skip some technical details so that we can get to the mastectomy, but I'll be glad to answer if people have questions at any point after surgery. Thế thì sau đây thì tôi sẽ đi qua cái phần gọi là kỹ thuật mà tôi đến cái phần tiếp theo luôn. Thế nhưng mà nếu mà ai có câu hỏi gì thì cứ gọi là cứ giơ tay lên và tôi thì sẽ xin phép được trả lời. We'll now shift to mastectomy for our trans men. Thì đây thì là phẫu thuật cắt bỏ ngực ở người chuyển giới nam. Most often in the States, we do two types of procedures, what's referred to as double incision or peri-areolar. Thì tức là cái gọi là cái phẫu thuật giảm ngực hay là phẫu thuật gọi là cắt bỏ ngực đấy thì chúng tôi có hai cái gọi là hai cái thủ thuật tôi thường làm. Một cái là làm theo cách đường rạch đôi hoặc là một cái là rạch ở dưới ngực vú, chỗ vùng vú. For many individuals historically,
chest surgery may be the only procedure that may be their first procedure, and in fact, the only procedure which they're considering. Thì ở nhiều bệnh nhân nhé, thì tôi muốn khuyến cáo mọi người là cái thủ thuật nào là cắt vú này hay là gọi là cắt bỏ ngực này ấy, thì sẽ là cái thủ thuật đầu tiên mà cũng có thể là cái thủ thuật duy nhất mà họ sẽ tiến hành trong cả cuộc đời mình. Also, the age of patients has gotten quite younger over the last several years. Khi mà tuổi của bệnh nhân đến với chúng tôi thì cũng gọi là càng ngày càng trẻ qua các năm gần đây. Now, I do not require testosterone use prior to chest surgery, and it is likely that for the standard of care aid, we will eliminate the need or requirement of hormone use prior to chest surgery. Bản thân tôi ở thời điểm này thì tôi không yêu cầu là bệnh nhân phải điều trị bằng testosterone rồi thì mới được gọi là cái phẫu thuật nam hóa ngực, phẫu thuật ngực và nam hóa này. Và nhưng mà tôi nghĩ là ở trong cái bản tiêu chuẩn 8 mà sắp ra đây thì chắc chắn là cái yêu cầu này nó sẽ không còn nữa. Tôi không yêu cầu là phải điều trị hormone nam hóa trước khi phẫu thuật ngực. We care for a number of non-binary individuals who do not take and do not want to take testosterone. Bởi vì hiện nay là chúng tôi đã tiến hành cái phẫu thuật ngực này cho một số bệnh nhân mà gọi là người phi nhị nguyên và họ thì không điều trị bằng testosterone. The advantage for some individuals who want to be very big, though, of course, is the anabolic effect of testosterone on the muscle. Thế thì đương nhiên là cái việc là điều trị mà gọi là bằng sử dụng cái liệu pháp và sử dụng testosterone này thì nó sẽ giúp cho những cái người mà ví dụ muốn có ngực rất là to thì đấy là vì là dùng cái kia thì nó tăng cơ thì đấy là nó có cái hiệu quả của nó là như vậy. For bottom surgery, of course, we do require testosterone. Nhưng mà phẫu thuật phần bộ phận sinh dục mà nam hóa thì phải yêu cầu là có trước đấy bệnh nhân đã điều trị hormone testosterone rồi. Now, the advantage of either gonadal suppression or early exposure to hormone is perhaps the suppression of some breast growth. So for many individuals, that may allow shorter incision mastectomy, less deforming scars. Thế nhưng mà nói như vậy thì với cái người mà được điều trị hormone thì nó cũng có cái người mà điều trị mà hormone nam hóa ấy, thì nó cũng có cái lợi là vì nó ngăn cái sự phát triển vú. Thì nếu mà vú thì càng được gọi là ức chế thì đến cái khi mà tiến hành phẫu thuật thì cái gọi là sẹo nó để lại càng ít, bởi vì lúc đấy thì thủ thuật can thiệp nó được hạn chế lại. The youngest person I've operated on is 14, which is not common, but very common, 16 or 17. Thì cái bệnh nhân trẻ nhất mà tôi đã tiến hành phẫu thuật ngực cho thì đấy là một em là 14 tuổi, nhưng mà em này thì là trường hợp trẻ nhất thôi, còn thường là 16, 17 tuổi. And this does require So, most often, lipofilling is used as an adjunct to prosthesis. Vâng ạ, tức là thường thì cái thủ thuật mà dùng mỡ tự thân như thế thì nó được dùng kèm với cả khi mà mình phẫu thuật ngực. For many individuals, we're using larger implants, 500cc, 600cc. So to use your own fat, it can be very difficult to get that volume of fat for the augmentation. Có nhiều bệnh nhân thì họ yêu cầu là nâng ngực mà rất là to, 500cc, 600cc thì cái lúc đấy mà dùng mỡ tự thân thì rất là khó, rất là gần như là không đủ. And then may require multiple procedures. Hoặc là phải gọi là phẫu thuật nhiều lần. Yeah, so one of the potential advantages of hormone are some growth to the breast, while the
500 cc may be too big in your population, it's proportional to body size. So if a smaller person, it still may be the same relative amount of fat. So let's say 200, 250 cc's may be similar to a bigger person requesting 500 cc's. Vâng ạ. Thì tức là như này, tức là đúng là như ông nói là có thể là vì một người có thể trạng nhỏ hơn thì họ không cần yêu cầu phải cưỡng ngực là đến 500-600 cc ấy. Thế nhưng mà thì có thể là ví dụ ở đây là tôi chỉ lấy ví dụ là 200 hay 250 cc đi. I think the advantage of the hormone is potential to have breast tissue proliferation. Typically, in my practice, for women who request augmentation, though, the amount of breast growth they get with hormones alone is not insufficient. Tức là mặc dù là sử dụng hormone thì đúng là nó có thể tăng cái gọi là phát triển vú như vậy, nhưng mà đối với tôi các bệnh nhân mà tôi đã thấy điều trị bằng hormone thì cái tăng đấy nó vẫn không đủ, cái mô vú nó vẫn nói chung là nó quá nhỏ, cái sự phát triển nó quá nhỏ. But may help soften and stretch the skin to allow the implant. Tức là phát triển thì nó nhỏ nhưng mà nó đủ cái là nó làm mềm mô vú, thì có thể là cái lúc mà làm tăng ra ấy, khi mình tiêm thì tăng cỡ ngực thì nó giúp cái việc đấy làm mềm mô và làm. And then because of the wider chest and wider set nipples, the autologous fat more commonly used for medial to augment for medial cleavage. Tức là với cái người mà gọi là dùng mỡ tự thân như vậy thì thường là vì là đấy gọi là khuôn ngực của người là thể trạng nam lúc đầu thì thường là được dùng để làm phẫu thuật gì? Mình nghĩ là các bạn khi mà đặt các câu hỏi thì mình nói to lên, bởi vì các bạn ngồi ở dưới không biết là các cái câu hỏi của mình đặt như thế nào, và khi là chuyên gia người ta trả lời đấy thì mọi người sẽ không hiểu gì. Mọi người lưu ý là nói to lên một chút ạ, và quay xuống để cho mọi người cùng nghe thấy ạ. Okay, thank you. Okay. So the advantage of pubertal suppression and early exposure to hormones is a mastectomy through a very small periareolar incision. You do see, though, the acne of the chest that's often associated with testosterone. Trong trường hợp này thì các anh chị cũng thấy là nếu mà mình dùng cái thuốc chế thì anh chị nó có thể cảm thụ khá là tốt, và mình dùng với một gạch nhỏ và cái hồng vú thì gần như là không để lại sẹo. Tuy nhiên sau đó đến cái solo tiếp thì vẫn có thể phát triển một Similar case. Now, the preoperative evaluation really assesses the amount of skin, the amount of glandular tissue, the position of the nipple, and areola. So this person is, of course, quite different than this person. And the two major techniques we use are either the double incision, which I'll show, or a limited incision contained within the areola. Thì ở đây là ảnh của hai người khác nhau, thì chỉ để cho là quý vị và các bạn thấy là có cái sự gọi là khác nhau về mặt thể trạng của từng cái bệnh nhân mà chúng ta có thể sẽ điều trị. Thì ở cái người bên phải như thế này thì là chúng ta có thể là phải dùng cái gọi là đường rạch đôi. Thế còn với cái người mà bên trái này thì chúng ta có thể làm cái gọi là rạch ở dưới vùng vú, rạch ở dưới vùng vú. For people who are heavier, more obese, there can be residual tissue in the axilla or medially, which we often refer to as a dog ear. I don't know if that translates surgically. Tức là đấy, với những cái người mà chúng ta làm cái việc cắt bỏ vú hay là thu nhỏ ngực như thế thì chúng ta để ý đến cả cái vị trí của cái gọi là vú cũng như là vùng quầng nữa. Thì ở cái người mà gọi là có béo phì như này thì rất dễ là họ để lại cái gọi là tình trạng là da thừa ấy khi mà phẫu thuật. But from the medical perspective, we try to optimize care, recognizing though it can be very difficult for people who are big to try to lose weight because it's uncomfortable and difficult to find clothing, and it may be find it difficult to try to exercise.
Vâng ạ. Thì đấy, với nếu mà mình điều trị cho một cái bệnh nhân mà gọi là có cái cân nặng rất là nhiều béo phì như vậy, thì cái việc là sau khi đây mà phẫu thuật thì cái việc là để chăm sóc hậu phẫu, rồi cái việc là nếu mà họ phải giảm cân trước đó hay là tìm quần áo mới, thì đấy là cái thứ mà mình gọi là cần phải quan tâm. The assessment is quite similar to transgender women for breast augmentation in terms of understanding their personal or family history of breast cancer. We do send all of the mastectomy specimens to the pathologist, to the lab for evaluation after surgery. Vâng ạ. Thế thì ở đây thì cái gọi là cân nhắc trước phẫu thuật thì nó cũng tương tự như là ở người phẫu thuật nâng ngực thôi, cắt bỏ ngực hay phẫu thuật nâng ngực thì nó cũng gần như tương tự nhau, cũng xem như là có tiền sử gì về các bệnh liên quan đến ngực hay vú hay không. Nhưng mà ở cái người mà có gọi là phẫu thuật cắt bỏ ngực thì sau đấy thì chúng tôi có gửi cái mẫu đấy đi để làm test, làm xét nghiệm. We don't routinely stop testosterone before surgery. However, some individuals may be polycythemic, and if their hemoglobin is quite high, there are some anecdotal associations with postoperative bleeding and clotting. Thế thì thực ra cái mà là dừng điều trị hormone ở đây là testosterone ấy, trước 2 tuần ấy thì không phải là ai cũng yêu cầu. Thì tuy nhiên ấy, là cái việc mà dùng testosterone như mọi người biết là có thể nó gây ra cái chứng mà đa hồng cầu ấy, thì trong phẫu thuật rồi hậu phẫu thì có thể nó gây ra cái việc chảy máu. Thế nên là ở đây thì có cái việc là có thể yêu cầu bệnh nhân dừng hormone này là như vậy. For many of our younger trans men and non-binary individuals, we do see, and you might see on some of the pictures, many photographs of scars from self-harm and cutting on them. Thế thì ở đây thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh là ở cái người mà còn chuyển giới nam ấy, thì có một cái tỷ lệ rất là cao là có thể họ có một số cái rối loạn tâm thần, thì ở đấy là họ đã có cái việc gọi là tự hại trước. Thì đôi khi mình xem ảnh trên tay hay khi mình khám cho bệnh nhân thì có thể thấy là đã có sẹo hay là trên cơ thể, và đặc biệt là trên hai cái cánh tay. Now, that may not be relevant for chest surgery, but remember if they're interested in phalloplasty later on, to consider that. Thì lý do là tại sao tôi lại nói những cái việc là tự hại mà cắt hay là để sẹo trên tay như này, thì bởi vì ở phẫu thuật ngực thì nó không quá gọi là liên quan. Nhưng mà nếu mà ai mà muốn làm cái gọi là tạo dương vật âm đạo hay là tạo dương vật từ vạt cánh tay ấy, đấy là có thể mình lấy ra ở những cái vùng như vậy, đấy là cái thứ mà mình có thể phải thông báo trước cho bệnh nhân. There are increasing numbers of individuals who request or who do not want nipple or areolar reconstruction. Thế thì bây giờ thì tôi giới thiệu với các bạn một số cái trường hợp khi mà bệnh nhân đến với tôi thì bệnh nhân yêu cầu là cắt bỏ ngực nhưng mà không gọi là không tạo hình lại, không còn quầng và không còn vú nữa. If for some reason at a later date they decide they want nipple or areola, tattooing is very good for them. Thế với những cái trường hợp này thì sao, nếu mà chúng ta đã cắt bỏ hai cái bộ phận này đi rồi ấy, mà sau đây là bệnh nhân nói là bây giờ tôi muốn có gọi là vú và quầng thì như nào, thì gọi là tattoo, tức là gọi là xăm hình thì sẽ là một cái lựa chọn cho bệnh nhân. Dr. Knudsen's asked me to stop now, so I think we have a break, but I'll be available to answer any questions. Thế hiện nay thì tôi xin phép là được kết thúc cái tiền trình bày của mình, nhưng mà tôi chỉ có mặt ở đây nên nếu mà bất cứ ai có câu hỏi gì tôi rất là sẵn lòng trả lời. So, what the next portion is, we invite you to have a break for 15 minutes, and then we're going to have Dr. Schechter, myself, Dr. Radix, and Dr. Eppner. And at the beginning of the session, I wanted to spend 5 minutes to talk about if a person, like, what is the flow? Because I work in a private practice as a psychiatrist. Dr. Eppner is a family doctor in private practice. Dr. Radix works in a community health center. And then how that changes in terms of, if at all, in terms of referring to Dr. Schechter. And then we're going to invite your questions, and I want to learn about what the procedures are here, like where people are going.
Thế thì bây giờ tôi sẽ xin phép là chúng ta nghỉ 15 phút, nhưng mà sau khi chúng ta quay ra thì sẽ có một cái gọi là chat ở đây có 4 người chúng tôi, mỗi người chúng tôi thì làm cơ sở khác nhau, làm cơ sở tư nhân, làm ở gọi là phòng khám cộng đồng vân vân. Thì chúng tôi sẽ muốn gọi là cùng chia sẻ các bạn cũng như là nghe cái thảo luận của các bạn để xem là thế thì cái cách mà chúng tôi làm việc với nhau như thế nào để một người từ một bác sĩ ban đầu chuyển gửi đến cho cái người phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật cũng như là các bên làm việc với nhau ra làm sao. So I work in a community health center which serves about 19,000 patients, and there are about 5,000 who are identified as transgender minor. When people come in looking for top surgery, generally the first thing that we do is, assess them to ensure that they're healthy. I will say that we have a lot of surgeons in New York, so we also discuss the different options for surgery with the patients, so we can actually refer them to the appropriate surgeon, depending on the technique, right? Because like some surgeons, if someone has like say a transgender man who's having top surgery, if they have a small chest size, some surgeons will do a procedure where they just remove a small amount of tissue, whereas other surgeons don't offer that technique at all. So we sit down with the client, we explain the surgical choices and the surgeons who offer those choices, and then we just make the referral. We just kind of Thế thì trước tiên là cho phép tôi được giới thiệu thì tôi làm việc ở một cái phòng khám gọi là cộng đồng. Ở đây thì chúng tôi có hơn gần 10.000, 9.000 bao nhiêu đấy bệnh nhân, gần 10.000 bệnh nhân, thì trong đấy có khoảng 5.000 người thì xác định mình là người chuyển giới hoặc là người gọi là thi nhị nguyên giới. Thì trong cái số những cái bệnh nhân này thì khi mà họ đến mà họ làm việc với chúng tôi thì đầu tiên là chúng tôi sẽ có làm đánh giá tổng quan với cả cái bệnh nhân này. Thì sau đấy thì là chúng tôi sẽ hỏi họ xem là cái nhu cầu và cái kỳ vọng của họ là gì. Thế nếu mà của họ là có được đi phẫu thuật thì chúng tôi sẽ gọi là cùng nhau ngồi với nhau và thảo luận xem là thế thì cái phẫu thuật họ mong muốn là gì, cái thủ thuật họ mong muốn là sao. Ví dụ bây giờ có một người đến và bảo là bây giờ muốn phẫu thuật ngực chẳng hạn, thế thì mình sẽ xem là ok cái phẫu ngực của họ là như thế nào, cái thủ thuật nào là họ mong muốn, và chúng tôi sẽ xem những cái danh sách ở đây là những cái gọi là bác sĩ phẫu thuật mà chúng tôi thấy là phù hợp phải có tiến hành cái phẫu thuật này. Thì lúc đấy là và đã thảo luận với bệnh nhân rồi thì chúng tôi lúc đấy là mới gọi là khuyến cáo cho bệnh nhân và có thể là viết thư giới thiệu bệnh nhân để đến với cái bác sĩ phẫu thuật phù hợp. And then depending on where someone goes, so if they go somewhere close by, the surgeon does everything. But if someone is maybe traveling to another state, they come back to us after surgery and we do all the aftercare. So we take the drains out, and we do all the checks, and we follow people up to complications. But luckily, we have so many surgeons close by that generally we're not having to do that. The thing is that the most famous chest surgeon in the U.S., I would say he's like the most famous of these people, is in Florida, so that is another state. Sometimes people will go. Thế thì nói như vậy tức là nếu mà chúng tôi chuyển gửi đến mà cái bác sĩ gọi là phẫu thuật như đấy, phòng khám của cái bác sĩ phẫu thuật đấy ở gần thì thường là bệnh nhân sẽ được gọi là chăm sóc hậu phẫu ở tại phòng khám đấy luôn. Thì tuy nhiên là có những bệnh nhân họ sẽ chọn hoặc là chúng tôi sẽ phải chuyển gửi họ đến những cái bệnh nhân mà ở xa, hoặc là đến cái phòng khám ở xa, hoặc là đến cái phòng khám mà thậm chí là ở những cái gọi là bang khác nữa. Thì có một cái người mà gọi là bác sĩ phẫu thuật mà nổi tiếng nhất ở Mỹ dành cho người chuyển giới thì bác đấy lại ở tận ở Florida, là một cái bang khác của cái bang của tôi. Thì mọi người nếu mà lựa chọn như vậy thì họ sẽ sau khi phẫu thuật với những bác sĩ đấy thì quay về cái phòng khám của chúng tôi, thì ở phòng khám của chúng tôi là chúng tôi gọi là tiến hành chăm sóc hậu phẫu cho họ. So what we were doing is talking about how in your private practice, which is different than in practice, how does that differ? Like how would a patient come to you to access surgery, and how do you refer them on? And my next question is let's say they were unattached to you, like can people refer to you and then you refer them to a surgeon? I think, between our practices, it doesn't differ that much. I think the one overarching, especially in top surgery, is the patient's expectations. So as a primary care physician, that's one of the things I think is key to our management, is expectation. What does the patient think their breasts are going to be like? They may come in with photographs
I want to have a chest that looks like this. I want to have a chest that looks like that. And so managing their expectations is part of what we do, and hopefully the surgeons that they've either chosen or that we refer to, the ones I refer to, will definitely discuss their expectations. But I also inform the patient that if I don't know the surgeon, did you discuss these expectations with your surgeon? Because one of the biggest problems postoperatively is dissatisfaction with outcome. And so those things need to be managed. But certainly histories and physicals and such are definitely very much important. So I'll be referring to surgeons that I know in the Chicago metropolitan area, but I do know the surgeons that Dr. Asa referred to in Florida, one in Cleveland, in California, that a lot of trans people will come and say, I want to go to this particular surgeon, or surgeons in Canada. And so I know them, there's still communication, but I find that it's so important for me as the primary care doc to let them know these are some of the things that you have to know about your surgery and what is the reality of your breast surgery. Vâng ạ. Thế tức là khi mà ở đây thì tôi thấy là nếu mà khi chúng ta gọi là tư vấn cho bệnh nhân ở đây thì chỉ đang nói về cái gọi là phẫu thuật phần trên, phẫu thuật ngực thôi ấy, thì cũng không có quá nhiều thủ thuật hay là không có quá nhiều cái gọi là sự khác biệt trong cái cách mà tiến hành phẫu thuật mà chúng ta có thể và chúng ta cần phải thảo luận với bệnh nhân đâu. Nhưng mà cái khác biệt là lớn nhất ở đây mà chúng ta cần thảo luận rất là chi tiết với bệnh nhân thì đấy là cái kỳ vọng của bệnh nhân về cái kết quả phẫu thuật của mình. Có nhiều bệnh nhân đến là đã cầm theo ảnh ở đây, tôi muốn phẫu thuật xong là cái ngực của tôi là nó giống như trong cái ảnh này, và vì thế thì chúng ta sẽ xem với bệnh nhân xem là ok, nếu mà như thế thì phẫu thuật theo cái ảnh giống như cái ảnh này thì có phù hợp với bệnh nhân này không, hay là bác sĩ nào thì sẽ là cái người mà có thể phẫu thuật ra được cái ảnh giống như là bệnh nhân mong muốn, cái kỳ vọng mà bệnh nhân mong muốn. Và tôi sẽ nói là đây là những cái bác sĩ mà chúng tôi đã từng làm việc cùng, tôi biết rất là rõ cái người này người ta có thể làm cho anh cho chị theo cái phẫu thuật theo cái mong muốn của anh chị. Hoặc là có những lúc thì bệnh nhân sẽ đến và nói là tôi muốn đây, bệnh nhân đã biết có cái bác sĩ nào mà mình muốn được thực hiện cái phẫu thuật rồi, thì cái việc của mình là trao đổi với bệnh nhân xem là thế cái kỳ vọng của anh chị là như thế này, thì anh chị đã trao đổi cái đấy với cả bác sĩ phẫu thuật, cái người mà anh chị muốn chọn chưa, để xem là cái người bác sĩ phẫu thuật kia cái ý kiến của họ ra sao và xem là họ có đáp ứng được không. Thế ra đương nhiên là sau đấy thì chúng ta có thảo luận thêm với họ, ví dụ như là tiền sử về gọi là bệnh lý về ngực, vú từ vân vân trước đây của mình cũng như là trong gia đình. So in your practices, how often is it that you have to refer to somebody else for clarification in terms of mental health or cardiology or something around concerns you have for upper surgery? Yeah. So I'm lucky because I work in a clinic where we have like a surgery drop-in group, and we actually suggest to everyone that they go to the drop-in group, because again, they manage expectations. They also have opportunities to talk to people who've had the same surgery, and just to discuss like like what will happen and recovery, and like get the kind of inside story. I've never had to refer to any more like to another specialist than I have for any other time. I mean, sometimes, you have people who are frail and have their health issues, but, it's not so common, I think, to talk to Bác sĩ kêu thì có hỏi trước đấy, tức là đã bao giờ trong cái gọi là kinh nghiệm làm việc của các ông thì là các ông phải gọi là chuyển gửi bệnh nhân đến một cái nơi khác để mà được đánh giá hay là để được nhận thêm ý kiến hay chưa? Thì bác sĩ Asa thì có trả lời là thực ra là trong cái trải nghiệm của chúng tôi thì chưa từng là tôi phải chuyển gửi cái bệnh nhân của tôi đi cho một cái nơi khác để mà gọi là lấy thêm ý kiến bao giờ, bởi vì là ở trung tâm của chúng tôi thì nó cũng khá là đa dạng. Chúng tôi còn có ngoài cái việc là có gọi là các bác sĩ chăm sóc ban đầu, các bác sĩ chăm sóc sức khỏe tâm thần, có cả là các bác sĩ phẫu thuật thì đôi khi là đến để có thể tư vấn cho bệnh nhân, thì chúng tôi còn có cái nhóm gọi là cái nhóm những người đã từng phẫu thuật nữa, thì họ có thể chia sẻ với bệnh nhân là trải nghiệm phẫu thuật là như thế nào, quá trình phục hồi ra làm sao, rồi cũng lại cái quá trình mà họ đã trải qua trước đây là như thế nào. Yeah, I just wanted to add like one thing I do though. For anyone who's 40 and up, like transmasculine, who's getting top surgery, I always do a mammogram. Okay, for people with just the last few years with diagnosed with breast cancer or DCIS before surgery, and it changes the surgery, right? So
So I've stopped waiting till 50 and I'm now doing age 40 and up. 40 Yeah. 40. I do mammography. Thì với những cái người mà gọi là bệnh nhân mà đến với tôi mà yêu cầu là mà mong muốn là được phẫu thuật phần trên, phẫu thuật ngực ấy, thì với những cái người mà từ 40 tuổi trở lên thì tôi sẽ làm cái chụp chiếu ngực cho họ để xem là họ có cái vấn đề gì không, bởi vì là trong mấy năm gần đây thì tôi đã có 4 bệnh nhân mà sau khi làm cái gọi là xét nghiệm sàng lọc thì phát hiện ra là có ung thư vú. So some surgeons actually request mammography prior to doing bilateral mastectomy. The difference, you know, in the private practice is I would like to have a group like Dr. Asa has in order to send patients, because truly in discussions amongst those individuals seeking this surgery, there's a lot more information that is passed back and forth that is probably more valuable than just looking on the internet and getting this information off the internet. So there's a disadvantage within the private realm as opposed to having this large community health center that has the ability to have these various groups at their centers to make it very convenient for patients to come to the surgical conference, top surgery, the surgical conference of bottom surgery. But I agree, I haven't experienced where I've had to refer patients, you know, outside, unless they've had other problems, you know, chest surgeries and such. So let's say they've had bypass surgery and they're going through breast augmentation. How is the scar tissue and adhesions going to affect the surgeon's abilities to be able to put in adequate implants? So that, again, but that's a referral to the surgeon, but not so much as a medical. Thì đấy, tương tự như vậy thì trong cái trải nghiệm của tôi thực ra là tôi cũng chưa bao giờ, bản thân tôi thì chưa bao giờ phải là chuyển gửi bệnh nhân đi ở một cái nơi khác để mà có thêm đánh giá cả. Thì tuy nhiên là ở cái trung tâm của tôi thì vì nó là tư nhân, thế nên là nó không có được cái cộng đồng gọi là lớn như ở trung tâm của bác sĩ Asa kia. Nếu mà ở nơi kia thì là có nhiều bên, nó là đa chuyên khoa rồi thì nó dễ hơn. Nhưng mà ở phía chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể là đặt lịch hẹn ở các nơi khác để cho bệnh nhân đi tham vấn. Thế còn quay lại với cái việc gọi là đánh giá sàng lọc thì một số bác sĩ phẫu thuật thì họ yêu cầu là bệnh nhân phải được chụp chiếu ngực rồi thì đã có kết quả thì là họ mới tiến hành gọi là phẫu thuật phần trên cho. Với cả là có một điều đấy là tức là với những cái người mà có tiền sử phẫu thuật ấy, thì đôi khi là chúng ta sẽ phải xem là cái việc là tiền sử phẫu thuật phần ngực rồi thì cái phẫu thuật mới này thì nó có thể ảnh hưởng đến cái implant, cái cấy ghép mà mình có thể cho vào, có thể áp dụng cho bệnh nhân này. Với cả là nếu mà có bệnh nhân mà tôi cần phải chuyển gửi đi nơi khác thì thường nó là về một cái vấn đề gì đấy khác chứ không phải là liên quan đến việc phẫu thuật. When the person asks a question, can they say their name and specialty? Vâng ạ. Có một lưu ý liệu là khi mà quý vị và các bạn mà gọi là hỏi ấy, hoặc là chia sẻ thì mọi người nói tên, thì là mọi người nói cái chuyên ngành của mình để cho các bác ở đây được biết ạ. Thank you very much. I'm Dr. Long, I'm a prostate surgeon, and I have a fracture practice. Do you have any research or any document about people who transgender, but after the result of the surgery, they want to come back? A regret? Is that what you're asking? Yeah. So, I mean, I've been doing this work for well over 20 years. I've never had a single person regret their surgery. I've had people want revisions, so, you know, sometimes when you have, like the mastectomy, you might have a little bit of extra tissue, or sometimes, you know, the nipple might droop a bit, so you go back and have revisions, but that's it, not to reverse the surgery. And the same thing for breast augmentation. The only thing I've ever seen is someone who's, it happens sometimes, the implants are too big, they put in too big and they want a reduction. I've also had people with smaller implants want a larger size, but it's not regret, it's just making a few adjustments. Thế về cái việc là bệnh nhân có gọi là hối hận hay là gọi là hối tiếc, gọi là hối hận cái việc mà mình đã đi phẫu thuật không ấy, thì tôi gọi là trong 20 năm làm việc thì chưa có một bệnh nhân nào gọi là hối hận vì đã tiến hành phẫu thuật cả, nhưng mà họ có yêu cầu chỉnh sửa. Ví dụ như là có những người mà phẫu thuật gọi là cắt bỏ ngực hay là rút ngực ấy, thì họ có thể là có da thừa thì lúc sau thì là phải quay lại để điều chỉnh, hoặc là cái vú thì
implant ngực, nâng ngực mà to quá họ có yêu cầu là rút ra, mà ai mà implant ngực nhưng mà nhỏ quá thì họ có yêu cầu là tăng kích cỡ ngực lên, thì cái đấy là có điều chỉnh nhưng mà không phải là hối hận. I certainly echo Dr. Ace's comments. One additional comment is if there is that dissatisfaction, it almost always surrounds scarring. And depending on the breast tissue prior, so that's very important for we as primary care docs to let them know you have very large pendulous breasts. When they're going to be removed, it's going to be significant scar tissue, and there may need to be a lot more revision to make the chest look more symmetrical and more masculine after all this tissue is removed. And generally, those individuals will have quite a bit of scarring. And we can mitigate those scars somewhat with pressure dressings, with steroid injections and such. But if there is dissatisfaction, and I wouldn't call it regret, just dissatisfaction and want for revision, it's usually surrounding scarring. Em có thể hỏi một chút, tức là không phải đơn thuần chỉ là những người phẫu thuật mà nhìn chung những người mà làm chuyển giới ấy, bởi vì những khó khăn của họ sau khi mà làm chuyển giới, trong đó có cả việc dùng thuốc thường xuyên, những cái bất tiện về cái phẫu thuật hoặc là những cái áp lực về tâm lý trong cuộc sống, thì cái tỷ lệ những người mà muốn trở lại cái con người họ trước khi họ làm ấy, thì có không, và nếu có chúng ta có thể hỗ trợ họ như thế nào? Regret? No, it's very, very rare. Very rare. And it's usually external forces, right? So, like in the few cases I found, one person was just on hormones. She had breasts, and then she found that she didn't blend in. People still treated her not very nicely. So what she told me was, I'm still a woman, but I'm going to stop dressing as a man because it's just easier. But it wasn't really regret. It was I've had exactly the same case. Yeah. Yeah, exactly. Trying to fit in. Regret is rare. Cho phép em dịch lại cái phía bác kia trả lời cái câu đầu trước, thì sau đấy thì em sẽ dịch tiếp cái đằng sau, đúng không ạ? Tức là về cái vấn đề mà gọi là có cái sự không hài lòng đấy, không phải là không hài lòng sau phẫu thuật ấy, thì nó liên quan nhiều vấn đề về sẹo. Tức là ví dụ cái đấy thì là liên quan đến cái việc mình tư vấn cho bệnh nhân rất là nhiều, đặc biệt là những người mà gọi là chuyển giới nam, tức là khi mà họ muốn là gọi là cắt bỏ ngực hay là giảm cỡ ngực để mà họ có cái ngực mà trông nam tính hơn ấy, thì cái vấn đề mà họ không hài lòng nhất thường là sẹo, và những người này thì có thể là phải phẫu thuật nhiều hơn một lần để mà có thể giảm cái sẹo này. Thế ví dụ là họ dùng thêm cái biện pháp như là băng ép các thứ thì để giảm sẹo, thì đấy là những cái thủ thuật mà bác sĩ phẫu thuật có thể tiến hành cùng. Thì sau đấy tiếp theo cái câu trả lời của ông nhé, thì tôi sẽ trả lời là rất là hiếm có cái việc là bệnh nhân gọi là không hài lòng. Thì tôi có một cái trường hợp bệnh nhân là như này, cái chị này, cái người này sau khi mà phẫu thuật ngực ý, thì sau đấy thì vì là có cái gọi là áp lực về xã hội, chứ không phải là vì bản thân cái phẫu thuật đấy, thì chị nói là cái người chị này nói là tôi thì vẫn là một người phụ nữ, nhưng mà bây giờ tôi thì vẫn là một người nam, nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ không gọi là ăn mặc như vậy nữa, chỉ để là gọi là sống với xã hội thì nó dễ thôi. In the 25 plus years that I've been doing this, I've had one patient, and it's recent, who detransitioned, who transitioned to a woman, and now wanted to revert back to their assigned birth sex. Thế thì vì tiếp theo cái câu hỏi của ông thì trong 25 năm làm việc của tôi thì tôi có một cái trường hợp mà gần đây tôi thì gọi là detransition, tức là chuyển lại. Đầu tiên là người này là được gọi là chỉ định giới tính nam khi sinh, thì sau đấy thì chuyển sang nữ, và bây giờ thì muốn gọi là chuyển lại. And this individual was getting married and wanted to be able to father children, had not had complete surgery as yet. And it turned out to be a major problem because really testicular function did not return in spite of various stimulators that we used, follicle stimulating hormone and such. And but the individual wanted to transition back as a man. That's the one I've had is detransition. The regrets that I've had, because I've seen patients longitudinally, for 25 to 30 years, patients who have lost contact with family because of their initial transition and are now elderly, 80s,
and are meeting the end of their lives. And there's a lot of regret because they don't have that family support. So that is something that we deal with a lot, you know, in the elderly population. And seeing them over this continuum, I bring them to the chart and show, this is the way you were when you first came in. This is what we discussed. And we actually go through the years that the patient has seen, and we've worked together. And that helps somewhat, but still the regret is there of being isolated and not being able to have family. Thế thì đấy, để trả lời về cái trường hợp mà có một cái ca mà có một người mà gọi là bây giờ muốn chuyển lại như thế, thì thực ra cái ca này là cái người này chuyển giới từ nam sang nữ, nhưng mà thực ra là họ chưa phẫu thuật hoàn toàn. Thế và bây giờ thì họ gọi là sắp làm đám cưới và họ thực ra vì muốn có con của bản thân mình. Thế nên là chính vì vậy mà họ nói là gọi là chuyển lại là vì như thế. Thế còn về cái gọi là hối hận thì ở đây thì tôi thấy có một số bệnh nhân họ thể hiện ra cái cảm xúc hối hận, nhưng không phải là vì cái quá trình chuyển đổi của họ, mà là bởi vì là sau khi họ chuyển đổi thì gia đình chối bỏ và họ không còn gọi là liên lạc với gia đình của mình nữa. Thì vì tôi theo dõi bệnh nhân không phải là một buổi, mà tôi theo dõi bệnh nhân thường là theo suốt họ gần như là cả đời. Thế nên là mỗi một cái năm tôi gặp họ như vậy, khi mà họ già đi thì họ cô đơn và họ cảm thấy là bây giờ mình không có hỗ trợ của gia đình nữa, thì đấy là cái thứ mà gọi là họ tiếc nuối, chứ không phải là bản thân cái phẫu thuật thì là làm họ tiếc nuối. Thì như vậy thì trong cái quá trình đó thì chúng tôi cũng có tư vấn làm việc cho bệnh nhân, để thì chúng tôi thấy là có giúp cho bệnh nhân phần nào bớt cái việc này, nhưng mà họ vẫn có cái cảm giác là hối hận nếu mà họ còn là không giữ được cái kết nối với gia đình của mình. I just would like to continue the question of Dr. Lâm. So because you are here all the experts from everywhere, you know a lot of things about the transgender. So for the regret or transition, I would like, do you see any case in the literature worldwide that it has someone that you have to do from a trans female? Yeah, so you from the male to be the female. So you have a cut the penis, and then now they want to become male again. So they need to redo the penis. It happened something like that, or in this case, if it happens, how about your experience, and how about the way you can move for this kind of patient, because it's one possibility that it can happen. It can, and this patient who I talked about as being detransitioned, actually Dr. Schechter also helped with this detransition. Because we had all these pieces in place, this interdisciplinary team, although private, mental health aspect, surgeon, primary care, it went very smoothly for this individual. As far as research is concerned, there are, I'm pretty sure there are some anecdotal publication, you know, that are in the I think the International Journal in Trans Medicine had some case. But rare. I mean, you want to talk about like yes, the surgeons. Yeah. Have you had to read? So let me, I think that's an important topic. I think when we look at regret, we have to understand what we're speaking about. I think it's very rare for people to have surgery and then say, I was wrong. What I think regret is linked to are complications. So people who have complications tend to be more dissatisfied with the surgery, may regret having the surgery because of the complications, but not saying I'm not a man or I'm not a woman. If I'm making this, Thế thì tôi xin phép trả lời, tại vì có hai bác sĩ cùng trả lời về một cái điều như vậy. Thì trước đấy thì bác sĩ Ninh thì có trả lời là tức là anh cái câu hỏi. Và cái câu của anh trước đấy thì bác này trả lời là tức là về mặt tôi nhớ là có nghiên cứu về câu hỏi tôi hỏi là bác sĩ Hà ở đây ở khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Đức thì rồi. Vâng, bác sĩ Hà muốn hỏi rằng là đi tiếp cái câu hỏi của bác sĩ Lâm là những cái hối tiếc hay là những cái muốn chuyển đổi lại, thì các ông ý là những chuyên gia hàng đầu thế giới rồi, chứ có thể không phải ông ấy gặp, nhưng những người khác đã gặp mình cũng muốn hỏi kinh nghiệm của họ là có những bệnh nhân sau khi mà họ chuyển đổi, tức là họ là nam
sau đó họ chuyển thành nữ và đã cắt mất chim của họ đi rồi. Thế bây giờ lại muốn một ngày đẹp trời lại bảo không em hối hận lắm, em lại muốn quay lại làm nam, lại muốn làm lại chim. Thì bây giờ mất chim rồi còn đâu làm lại nữa. Thì cái vấn đề đấy là quá căng thẳng. Thì kinh nghiệm xử lý của họ thế nào, hoặc trong y văn thế giới thì ta gặp trường hợp đó thế nào? Bởi vì chúng ta mới làm nhưng mà rồi có thể chúng ta sẽ gặp nếu như mà chúng ta kiểm soát tâm lý thì không tốt. Okay. Yeah. So yes, there are cases of that. A small, very, very small number. What those cases seem to be correlated with are individuals who did not receive care in a comprehensive fashion. So it is very rare for people to have a comprehensive evaluation and then experience regret. And I'll let you go ahead and get. Thế thì tôi xin phép được, chưa đấy thì các bác có trả lời các câu chuyện nhưng tôi xin phép được trả lời cái câu mới này của ông ấy. Tức là bản thân bọn tôi thì là chưa gặp cái trường hợp nào như thế, nhưng mà tôi biết là có cái trường hợp như thế nhá. Khi mà bác sĩ đang hỏi thì có dịch thì bác này bảo là có phải là cái người đấy tự cắt cái dương vật không, thì bác ấy bảo nếu mà cái người đấy mà trong cái trường hợp không phải là người tự cắt đến bác sĩ phẫu thuật mà được cắt thì những cái trường hợp đấy là thường xảy ra khi mà cái người này không được chăm sóc một cách toàn diện, không được tư vấn trước cẩn thận, họ không được tư vấn trước trước phẫu thuật thì thường là mới có cái việc là hối hận như thế. Chứ còn bản thân chúng tôi nếu mà gọi là chăm sóc đa ngành đa liên ngành thì cái việc tư vấn, cái việc tạo kỳ vọng cho người ta thì rất là quan trọng, bước đầu như vậy. I think when we go ahead, I think the issues from surgery that we have to be aware of. One is the correlation of complications and dissatisfaction. The other, though, is we often talk about mind and body. I think we have to consider society. What you may see in the importance of working with primary care and mental health, someone may have a vaginoplasty and their family may reject, their job may have, in other words, the surgery, the goal of the surgery is to make one's body congruous with the mind, recognizing though that the world and environment around them won't necessarily change. And that's the importance of preparing someone for surgery, to understand what the goals and roles of surgery are, and that it won't necessarily change all other aspects. I think Dr. Howard was asking that, okay, for a transgender woman, that you do the operation, you cut off the lower part, and now that person want to have it back. What do you do? Yeah. You have any case like that? Yeah. So then we're actually working on that as a part of the standards of care. As of now, the recommendation would be reevaluation from the mental health professional, and then again, phalloplasty procedure by whichever technique would be most appropriate. Vâng, thì em được nói trước, tức là vì cái việc là gọi là tư vấn trước phẫu thuật là vô cùng là quan trọng, bởi vì là mình đảm bảo là cái sự kỳ vọng của bệnh nhân ấy, tức là cái sự mà hối hận của bệnh nhân thì thường là nó đi kèm với cái biến chứng, hoặc là họ có những cái sự thất vọng mà thường là về mặt xã hội là họ bị ảnh hưởng có. Thế nhưng mà đây quay trở lại cái câu hỏi, thì nếu bây giờ một bệnh nhân mà muốn gọi là gắn lại dương vật của mình thì như thế nào, thì bản thân trong cái gọi là tiêu chuẩn chăm sóc 8 là chúng tôi sẽ có cái phần mà nói là đấy, bây giờ nếu mà muốn ghép lại thì thực hiện gần như là tương tự như là một người gọi là tạo hình dương vật giả. So my question is, as the law changes, hopefully the law will change, and people are wanting breast surgery, breast and chest surgery, how would that work here in Vietnam? Thế đấy, thì bây giờ tôi xin phép là hỏi các gọi là bác sĩ rồi các chuyên gia người Việt, thì nếu mà bây giờ một người các bệnh nhân mà họ có mong muốn được gọi là phẫu thuật phần trên, thì ở Việt Nam thì cái quy trình nó sẽ như thế nào, cái cách chúng ta làm việc với bệnh nhân với làm việc với nhau thì nó sẽ ra sao? Chưa có luật, chưa có phép.
how it works. Thì nếu bây giờ có luật, nếu mà bây giờ có cái luật mà là chuyển đổi giới tính, bây giờ giả sử cái luật đấy có rồi thì bây giờ sẽ như thế nào? For breast and chest. Hay là chỉ đang nói về phần trên thôi nhá? Tức là hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta vẫn làm những cái phần việc của cái công việc về phẫu thuật chuyển giới này. Ở phần trên thì chúng tôi vẫn làm ở rất nhiều cái cơ sở như chỗ nhà hàng, nhiều nơi người ta làm cái phẫu thuật và cắt bỏ dưới. Tuy nhiên thì để làm được điều đấy thì chúng tôi thường có thể chẩn đoán ở cái dạng mà bệnh lý, tức là phì dạng tuyến vú, thì nó sẽ về mặt pháp lý là nó sẽ hợp pháp hơn. Còn hiện nay chưa có luật về cho phép phẫu thuật chuyển giới chính thức, cho nên nếu như chúng ta giải thích theo cách là làm để đáp ứng cái nguyện vọng về chuyển giới của họ thì có thể là nó sẽ khá rắc rối bác sĩ về mặt pháp lý, và chúng tôi sẽ chẩn đoán cái dạng hiện dạng là một dạng bệnh lý để chúng tôi dựa vào đó để làm. So then this surgery is available in private pay, correct? Như vậy, But in a different kind of coding, correct? như vậy thì nếu tức là mình có thể phẫu thuật phần trên cho bệnh nhân của mình đúng không? Nếu mà họ có yêu cầu nhưng mà như thế thì là chỉ ở bệnh viện tư mới có thể thực hiện được thôi, bệnh viện công thì sao ạ? Không, cái đấy là bệnh viện công. No, we can only do that at public. Nhưng mà bệnh viện tư thì quản lý. Cái câu hỏi của bác sĩ Gao mình hiểu là nếu như mà bây giờ cái luật mà được thông qua, thế thì với mọi người là những cái chuyên gia về phẫu thuật rồi về tâm lý rồi hormone, thế thì mình mong muốn cái quy trình của nó như thế nào mọi người có thể đưa ra các ý kiến, bởi vì cái này thì cũng sẽ mình đưa ra những cái ý kiến mà mình nghĩ rằng là tức là mấy ngày hôm nay khi các bác ấy trình bày về cái quy trình rồi, thì bây giờ mình mong muốn cái quy trình của mình nó như thế nào thì mọi người cho ý kiến ở Việt Nam này. Tôi nghĩ là khi mà chúng ta có luật về phép thì chúng ta áp dụng cái protocol của họ. Họ đã làm rất nhiều năm, rất nhiều kinh nghiệm và rất nhiều thứ chuẩn rồi. Bây giờ chúng ta có protocol rất chuẩn đấy, chúng ta áp dụng Việt Nam Bộ Y tế để áp dụng cái protocol đó, chúng ta để áp dụng tại bệnh viện. Và những vấn đề về mặt kỹ thuật cũng như là cái mức độ thay đổi hình thể như là cái cơ quan sinh dục, cái này cũng là tùy theo bác sĩ theo kinh nghiệm và tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể thay đổi ở cái mức độ phối chiều để giúp cho họ đạt được cái mong muốn về chúng ta ngồi quá ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vào trong cô ta không biết cẩn trọng thôi là chúng ta sẽ tiến hành dần dần và quy trình với chúng ta không quy trình chuẩn không phải xây dựng là nên áp dụng. Cảm ơn bác sĩ Lương. Thế còn các bác sĩ khác có ý kiến gì không em? Cái này thì là ở Việt Nam là luật họ chưa có triển khai. Thế nhưng mà để chúng ta đi ngân hàng đi trước, bởi vì thực ra để ra một cái bộ luật tôi nghĩ không hề đơn giản. Và những nhà làm luật lại không phải làm y, mà thường là y người ta lại có những người cố vấn. Thế thì nếu mà để triển khai được tôi nghĩ là gì? Phải cử các chuyên gia đầu ngành, những người đam mê và mỗi người đi theo một cái lĩnh vực như là chuyên về tâm lý, chuyên về nội tiết, chuyên về phẫu thuật, đi sang để học hỏi kinh nghiệm của họ và thực tế là để họ làm như thế nào. Sau đó chúng ta về chúng ta áp dụng được cái gì để cho thuần viện và những cái gì chúng ta được chúng ta sẽ được. Thế thì đây từ nãy tôi nói đến vấn đề về chăm sóc, tôi cũng chưa nói đến cái vấn đề là các bệnh lý, bởi vì người ta chuyển giới người ta không ai bắt là người ta bị có thể bị ung thư, có thể bị tiểu đường, có thể bị huyết áp, có thể bị các bệnh lý về tim mạch. Thế thì cái việc khi mà chúng ta dùng rất quan tâm đến cái bác sĩ mà vừa mới trao đổi về một pháp hormone thì tôi cũng hỏi những câu hỏi là thì khi người ta bệnh phối hợp như thế thì anh dừng hay không dừng, anh điều chỉnh điều ra làm sao, và những cái đấy là một cái là thiết thực, bởi vì người ta cũng già nhưng người ta cũng ốm, người ta cũng giống hệt như mình, người ta không ai cố gắng người ta cả. Còn đây chỉ là điều trị liệu pháp hormone trên một cơ thể hoàn toàn bình thường thôi, nhưng mà kết hợp với có bệnh lý thì nó sẽ khác, chứ nó không
đơn giản như thế. Và tôi nghĩ là cả những người đấy người ta cũng cần phải có những cái liên kết với các bác sĩ về chuyên ngành về các lĩnh vực khác để người ta tư vấn được cho khách hàng tốt nhất. Nên là cái này nó chỉ là cái rất là sơ khai, và bản thân ngay cả chúng tôi cũng hiểu kiểu nôm na là nó chưa được rõ ràng đâu. 4 ngày cái cho là quá ngắn, là một cái kiến thức rất là mới. Thì tôi nghĩ cái này cần phải học hỏi, tôi nghĩ học nhiều đấy. Đúng là anh Tú nói cái câu là 4 ngày nó rất là ngắn, thì tôi đồng ý với cả cái vấn đề đấy, và cái khóa này nó chỉ rất là cơ bản. Thế thì để cho các chuyên gia nhà mình biết rằng là có cái việc đấy nó xảy ra ở đâu đó và nó xảy ra ở Việt Nam như thế nào, và những cái thực sự nó rất là cơ bản thôi. Còn cái chúng tôi đồng ý với cả ý kiến của Tú là sẽ phải có các cái chuyên gia mà học nó chi tiết hơn. Thế còn các bạn khác có ai có ý kiến gì không ạ? Tức là cái quy trình người ta làm ở bên đấy nó như thế rồi. Bây giờ nếu như mà cái luật của mình mà mình được phép làm thì cái quy trình của mình như của bác sĩ Lâm thì là đồng ý với cả các cái quy trình của họ đưa ra, và thấy rằng là mình nên theo, và sẽ các cái hướng dẫn thì đã có các cái hướng dẫn của họ rồi, thì là mình sẽ lại dịch sang tiếng Việt mà mình có thể sử dụng cái đấy trong cái thời gian đầu. Thế còn có ai có ý kiến gì khác về cái quy trình như thế không ạ? Mời em. Giới thiệu đầu tiên, tôi rất Tổng nhờ qua anh Lâm. Thì qua 4 ngày học thì em hiểu về quy trình làm việc ở Canada, ở Mỹ hoặc là ở Anh. Em đi thì em thấy là họ có các bác sĩ, họ có quyền được nhà nước công nhận, họ có quyền được gửi thư xem email anh chẩn đoán là bệnh này, sau anh không điều được bệnh này thì có thể gửi email bệnh nhân của mình cho bác sĩ chuyên gia ở đấy. Cái đấy được pháp luật của nhà nước người ta công nhận. Còn Việt Nam mình chưa làm theo kiểu đấy. Việt Nam mình thì đa phần là nhân vào viện để thăm khám, hội chẩn, rồi phẫu thuật, chứ không phải là khám ở viện này ông lại đi gửi bác sĩ khác. Vì trước đó quy định của họ thì đang làm như thế. Vậy thì nếu mà mình đã được luật thông qua rồi thì mình có áp dụng cái quy định và gửi thư thì có chữ này gửi sang được chữ khác không? Em nghĩ là hơi khó, bởi vì là Việt Nam mình chưa làm theo kiểu luật đấy. Đấy là cái quan trọng. Vậy thì thêm vào cái việc đấy mình sẽ làm, ví dụ như là ở các cái viện thì mình sẽ cùng thành lập những chuyên gốc bao gồm chuyên gia các ngành. Ví dụ như viện em là đa khoa thì bọn em phải có các khoa như là khoa về nội tiết, khoa về phẫu thuật tạo hình, khoa đấy khi bệnh nhân đến thì sẽ mình chọn ra mình có là chuyên môn của mình. Sau đi có ý kiến của mình, chứ mình không có việc là ông ngồi đây ông xem thì nhân sai không khác thì mình không có luật không nhận là để áp dụng luật đấy vào Việt Nam. Cảm ơn ý kiến của em. Cái đấy thì chắc là để về sau khi mà các cái chuyên gia như là anh Hà rồi giáo sư Quang ngồi kia, khi mà xây dựng các cái hướng dẫn sẽ đưa nó vào trong cái khéo léo đưa vào trong các cái hướng dẫn đấy. Thế còn có ai các bạn có ý kiến gì khác? Em có một câu hỏi quan đến vấn đề là nếu mà câu hỏi thì hỏi các bạn là hỏi kinh nghiệm ở bên ông này như nào, tức là về quá trình bệnh nhân chuyển giới xong thì ở bên đấy có được chuyển đổi về ID hay không? Cái thứ hai là giờ trên luật pháp về luật pháp thì bên đấy họ có. Cái thứ hai là về vấn đề sinh sản hoặc là vùng sinh sản của bệnh nhân sau khi ví dụ như chuyển giới từ Nam sang Mỹ rồi khi họ sinh con chính chủ của họ bị trên giấy khai sinh của đứa trẻ đấy thì người đấy là tên là bố hay là mẹ hay là cái đấy thì chắc là ở bên các ông ấy đã có cái tình huống như thế chưa phải cảm ơn bạn, chắc là để cho bác sĩ Yeah, so where it's not a requirement to have surgery to change your ID. So you can change your ID whether or not you've accessed hormones or surgery. So the two are very separate, and in many countries it's separate like that. Right? There's no requirement for surgery. There's no requirement for sterilization. If I have patients who are transgender men who have children, so in my state they changed the birth certificate to say parent 1 and parent 2. So there's no
There's no requirement. So it's just in your state or it's a... So the thing is that marriage certificates are and driver's licenses and state IDs are state by state. Also death certificates, state by state. So what you might find in New York, you can put parent 1 and parent 2. But if you go to Tennessee, I'm just going to say Tennessee because I think probably it's mother and father. So, because they just changed it in Ohio, right? For gender marker, in California, I believe there is no marker on the license, on a driver's license. In Illinois, you can have your gender marker changed. It's within a binary system. The overall identification that I advise a lot of my patients to seek is a passport. Because the passport, Homeland Security, is kind of a universal document that relies on a picture, and the gender marker can be changed with a letter from a professional. So if patients use that initially, they can get other ID changed, whether it be a driver's license, Social Security, income tax, etc. And you can change one. Yeah. Oh, sorry. Thế thì tức là hai bác này thì là ở Mỹ thì trả lời xin phép trả lời câu hỏi của anh trước, thì tức là ở cái bang của hai bác này thì là có được thay đổi cái gọi là cái ID của họ, cái ID của họ là ở bên Mỹ, hoặc là cái bằng lái xe của họ, hoặc là một số bang thì cái bằng lái xe thì nó không để giới luôn, tức là không cần giới tính, mà chỉ cần ảnh với cả cái số cái tên thôi. Thế thì có những cái bang mà gọi là nó chuyển, thì ví dụ như là ở bang này là cái bang Illinois thì nó chỉ cho chuyển nhị nguyên, tức là nam nữ thôi, nhưng mà mình có thể để yêu cầu và họ sẽ chuyển. Cái con ở trong cái giấy ở trong, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái passport, cái hộ chiếu ấy, thì cái này là được chuyển, nếu mà mình gửi thư lên có thư xác nhận thì là được chuyển. Như vậy là nói chung là được chuyển. Cái passport, cái hộ chiếu là cái cao nhất rồi. Đương nhiên là có một số bang thì nó sẽ không chuyển. Cái bang này thì nó thay đổi theo từng bang, nhưng mà ví dụ từ hai cái bang mà các bang này đến thì là họ cho chuyển. Thế còn ở cái giấy mà gọi là giấy kết hôn ấy, thì để nó đăng ký gọi là giấy khai sinh cho con ấy, thì nó không ghi là bố hay là mẹ, nó chỉ ghi là parent, tức là cả bố cả mẹ đấy, parent 1, parent 2 đấy, khi đánh dấu và viết tên là thôi, thì không nói gì đến giới ở đấy cả. And you don't have to change all your identification, at least in the U.S. So your birth certificate, you can change or not change. State ID, you can change or not change. And your passport. So sometimes everything has a different gender. Thế thì lại còn để trả lời như này, tức là thay đổi một cái, tức là mình có thể thay đổi một giấy tờ chứ không cần phải thay đổi hết các cái số giấy tờ đấy. Tức là có những cái ID mình thay, cái bằng lái xe mình thay, nhưng mà cái giấy gọi là giấy khai sinh của mình ấy, thì mình lại không cần phải thay. Thì cái đấy là tùy mình nộp đơn thay cái gì, thay cái giới tính chị thì cái đấy là gì? In Canada, it's very similar. So for passports, you don't have to have any kind of hormones or surgery. And you can, there's 3 designations, male, female, or X. And then, which would be non-binary or gender. And then in terms of your IDs, like within the province or state, those are separate and you don't need any, you just fill out the form. Thế thì ở Canada thì là như thế nào? Thì là ở trong cái hộ chiếu của Canada thì có thể điền là male female, tức là nam nữ, và có một cái là dấu x nữa, thì ai mà thích thì đánh vào cái dấu x đấy, thì là trên hộ chiếu là họ sẽ ghi giới tính là x. Thế thì với cả, nhưng mà ở gọi là đấy là pass, hộ chiếu thì là để dùng gọi là quốc tế và dùng các nơi rồi, nhưng mà nếu mà về gọi là ID, gọi là thẻ trong nước thì như thế nào? Thì ID thì gọi là mình có thể tự điền cái bản của mình, tự khai, và sau đấy thì nộp cho cái vùng hay là cái bang mà nơi mình nộp. Other questions? Vì mình có câu hỏi như thế, vì ở Việt Nam thì không như các nước đông ấy, thì Việt Nam tất cả các giấy tờ khi thủ tục liên quan đến chính quyền họ đều cần phải có sự thống nhất, tức là tất cả các giấy tờ đều giống nhau, và đứa con liên quan đến cả quyền lợi của đứa con sau này. We cannot just change one thing. Are you allowed to change papers? In Vietnam, if let's say you prove that you are not
they do the operation, they will put that the person is have something to do with the gender or whatever incorrectly, and then they correct it. So then you can change, but normally the law is not there yet, so you cannot change. But do you have to change everything? Or like in what surgeries do you have to have? Normally, I don't know on that one, so I think maybe Dr. Ha, if he can answer that question. So actually we wait for the law. So in the law, when we use the law, we thinking all about this possibility. So we also send people, we also bring our team, all of the team of 20 doctor and hormonal therapy and endocrino and also psychologists to Thailand to learn the experience of Thailand. But when we come back from Thailand, we saw a little bit upset because we know that in Thailand the surgery and the treatment is very easy. But when you finish everything, they don't change your ID. So you still keep the woman is the woman and man is the man. Never the government of Thailand agree to change your ID or passport. But in Vietnam, the way we are doing that. After all the process, we will change the ID for the people. And we feel that we become one of the country is a little bit more developed in this speciality than Thailand. But the thing that you see in Thailand from outside is different. Okay. Yeah. And I see some of the transgender people who is come from America to go to Thailand to have a surgery. But and then they don't give, they cannot change the ID, and then they come back home to United States, they look different. From the man and female totally, and they have a problem with the immigration, and the people don't let him go out or go in the country. I don't know, it's like anecdote. I see a lot of, at least 2 or 3 Americans stay forever in Thailand because they said that they cannot come back to America. We've been asked on occasion to write a letter saying that they've had surgery in Thailand so that they can change, because at least in the past, some of the states wouldn't accept a letter from a non-U.S. licensed physician. Yeah. Yeah. Last comment or question before we end for lunch. Yeah. Bác sĩ Quang từ Trung học Việt Đức đã thầy cho em hỏi một phần về liên quan đến phẫu thuật. Thì hôm qua có phần mổ tạo hình sinh vật ấy, thì có cái kỳ là đặt hai nhân tạo, thì hôm qua trong khuyến cáo có đặt được hai nhân tạo dạng bơm. Thì cho hỏi là có một cái dạng nhân tạo dạng bán cứng ấy, thì mình được cái thanh đặt vào hai nhân tạo chơi. Khi mình nướng cương lên thì được bẻ lên thôi. Sau khi quan hệ xong để bẻ xuống thì khi đấy không phải đặt bơm, không phải đặt một cái bơm và cũng không phải đặt cái túi được ở phía trên xương, ở phía sau xương mu, thì tránh được những nguy cơ. Như hôm qua thầy giảng là có cái phần là nhiễm trùng vị trí đặt bơm, cho em hỏi là tại sao mình không đặt cái dạng nhân tạo bán cứng nhé. We have 2 options. So the question was what choice of prosthesis. Okay. There are 2 options, inflatable and malleable. The inflatable have there are a couple of different types of inflatable. Some have separate reservoir, we call 3-piece, some are 2-piece. For the malleable, it's simply a rod that's bent up or down. I tend to prefer inflatable because less chance of erosion. The problem with the malleable is because it's always rigid. It always puts pressure on the overlying skin. But the problem with both is that none of these are designed to be placed within a phalloplasty procedure. So we have to make accommodations with whichever type of implant we choose.
combo với như của bảo có rất nhiều cái với lại chung quy là thì cả hai cái loại này đều thiết kế không phải để cho những người mà dùng tạo hình dương vật, mà nó dùng trong cái dương vật thật sự, có nghĩa là nó đã có sẵn cái khoang chứa cái hệ hang đấy rồi, mình chỉ được đưa vào trong thôi. Chứ còn cái này khi mà mình chọn cái bạn mà không bóp được, nó là cứng nhất, thì như thế nó có rất có nguy cơ là đâm thủng các bộ phận. Nhưng nếu khi làm cả hai, cái vấn đề quan trọng nhất là mình tìm cái hiện tượng mình gắn nó lại. So as we end for the morning, I'd like to thank Dr. Schechter, Dr. Effner, Dr. Radix, and also Dr. Safer for their lectures this morning. And I'd like to thank you for your participation. So this afternoon, we're going to have a similar format, and we'll be focusing on lower surgeries. And we'll be having the similar discussion after each one of the procedures, and asking our panel here about what their experiences are, like how they do the referral paths and things like that. And we want to hear about how things work here in Vietnam and where people go for surgery out of the country. So, thank you. I think that I would like to say thank you for SCDI, for WPATH, that you have organized wonderful workshop, that you can learn a lot from all the experts around the world, and also we would like to share a little bit of situation, that to make idea, you have any idea about what situation in Vietnam. I prepare this presentation to present before all the committee of the consultant book to build the law of the transgender for the minute of hand. And this law, if everything okay, this law can be passed in 2021, in 1 year. First, we always worry that the Vietnamese Congress is a little bit conservative. I'm not sure that we have the law that can be open like you have in Canada or in other developed countries. But we here in our shop, like plastic surgeon here, we try our best to show for the lawmaker of Vietnam to understand and to know that in Vietnam we can do it in this kind of treatment. So they believe that you can make it happen. So they need to make a good policy and to allow us to have for all the transgender in Vietnam. It's estimated about 600 or 700,000. A lot of people make it. So I would like to talk almost everything about our activities. What percent is 600 or 700,000 of it? What percent of the population is it estimated to be? Actually, because it talks about 0.6 or 0.7. Yeah. So we have 100 million. Yeah. Yeah. Oh, I see. Yeah. So it's for, I think that it have we work sometimes with the community, and they have a campaign, not officially, but I think that I guess, and also around Earth perhaps. Okay. We have only one this slide, so you can do here in one visit. Oh, first we talk about the preparation
of the plastic and surgery, and on the surgery, because I'm in charge, and in this committee, I'm in charge of the surgery for all the country to be the consultant. So I just introduce for the people who do the law that how the surgeon in Vietnam can work and can do something for the So actually, we just do tend that because the law is not allowed for us to do it. So now we talk here about that we do something similar. In this morning, the doctor talking about the mastectomy for transgender. So in Vietnam, it doesn't exist because the law is forbidden. So we have all of our plastic surgeon and all other surgeons. They do it. But in the doctor in this morning in the military hospital, he says that he need to quote on the paper that it's a reduction because the patient have a big breast and they want to make it smaller. So they do the reduction. It's not the transgender surgery. So it's okay, it's acceptable. Yeah. So it's the same thing for here, and we do something similar. I cannot say for other people that I do the transgender because I don't want to have any problem, legal problem. So we talk about the now we need on the way in Vietnam, on the way to prepare the law, and also we prepare for the equipment, prepare for the personnel, and also the hospital. So you see that the people come from everywhere, almost everywhere. Some from very famous hospital in the south of Vietnam, in Ho Chi Minh, and some from the center, and most come from everywhere. So it means that it's something that the people very interested. All the doctors, the psychologists, the pediatric, and endocrino, every people interested in this. So why we said with the people that we can do this kind of surgery, we feel a little bit comfortable. We know that we need come to learn from you, Dr. Garcia, Dr. Sester, more. But it means that if they allow us to do it, we can do it because we do something similar. We do for the people who was born not man and not woman. So it's intersex. Yeah. So the hermaphrodite. So in this kind of people, we are the only in Vietnam now. We have 4 hospitals who allow to do it. How the government want to decide only for 4 hospitals because the intersex is not so popular like transgender, and we need also have a multidisciplinary team. And actually in Vietnam, the cooperation between the doctor is not so good like in your country. You said that in this morning your doctor to share the experience that you can refer from the Illinois, for the people go to the Miami, go to Florida, and some people refer to patients to the LA, Los Angeles to have a surgery. But in Vietnam, so every hospital want to keep the patient in the hospital. Actually, because I explained to the guy that we are now actually economic with the capitalism. We have a small tour to show the hospital. We have a sector, private sector, semi-private sector, and public sector who have an insurance and who have no insurance. So if you refer the patient to other hospital, you lost money. Is the reason why they want to keep the people in the same hospital. So for the hospital, need to be big enough to have a multidisciplinary team. Need to have a psychologist, you have an endocrino, you need to have a plastic surgeon, you need to have a urology. If you don't have go to this criteria, we cannot be accepted. Yeah. So it's the reason. Actually, in Vietnam, we have 4 hospitals: the pediatric hospital, center hospital, and the pediatric hospital in Ho Chi Minh is 2, and another OBGYN hospital, and Việt Đức hospital. So if you see in the law,
only Việt Đức hospital can do surgery for the adult because all pediatrics take care for the children. Okay. And yeah, but it is on the paper. Okay. Yeah, you can do something, not Okay. the paper, but officially. It's the reason I actually tell you that I'm in charge in surgery to my law. Okay. So now it's something I do 2 years ago. So you know, now this hospital is specialized only for surgical hospital. So we have now actually 2,000 beds, and in 2 years we have Việt Đức number 2. It means that I will have 2,000 beds more. So my department now I have 17 surgeons with 50 beds, but I always need to put 70 or 80 patients. And in 2 years I have 200 beds. So for plastic, reconstructive, and everything. But okay. And the hospital, you see that it's an old hospital. It's found in 1906. Yeah, and you see that the name of hospital is still the Yaksai Hospital because it's specialized French people. And now, after 100 years, we have the new building, and my department is the 5th floor. Is this, and we have something look like in the OR, is operation room, and we also have a microscope. We have a very good anesthesis. I will to you that here normally we have every day about 5 or 6 people die by the accident, and we have a big number of brain death, and the people ready, some people ready for donation, and if it have someone who donates the organ, we can for 1 hour later we can have 100 surgeons and 10 theater, and we do the 5 transplantation at the same time. We do heart, lung, kidney, 2 kidney, and liver. So because it's surgical, so the hospital can work very fast. So so we do also a lot of microsurgery. We see a lot of Vietnamese women who have a very, very long hair, and when they work with the chain, or they go with motorbike in the hair, catching in the roller machines, and it's 1,000 and million hair, and take out all of the scalp from the spoon. Yeah. And before, if you do the suture on the spoon is the necrosis. So when the plastic surgeon come here, we try to replant it with microsurgery. And this woman is about 19 years old when she have accident. She have a very long hair. Yeah. And when she after the work, she the hair go to the rolling machine, and she lost on her hair, and she come here, and we have to do the microsurgery, and she come back after 4 years, and her hair continue to grow until her ankle. It means that she don't learn any lesson after the service. Yes. So her first accident, she continue to have very long hair. But it's okay. And we also do a lot of hand. And I explained to Dr. Lauren Treasure in this morning that here in my department, we can do the 1 or 2 hand implantation per day. But we don't have enough personnel. So, so for our residents, if they are on the 3rd year of the residence, they need to do the hand or finger by themselves because the senior doctor sleep at home. In case very difficult to come. Yeah, because it have a moment, it come 3 hands at the same time. Do you know that? Yeah. No, which one is which one? We don't know. Yeah, you see. Why it have 3 hands at the same time? We have a lot of work actually. It's an economic growing up, and the people working with the machine and this and because of the Vietnam, if you want to go fast, you take all of the protection out and to make you work faster, and it's very easy to have accident. But this 3 hands is a very funny story. They is a 2 young worker. They work in the paper industry, so it have a machine to cut the paper like that. And one day they have a not very busy day,
So he plays the game who withdraw faster. Oh no! Put the hand under the machine and who withdraw later before lost the $10. Yeah. So no one wants to lose $10. So boom, and it got on to the end. And why it have a three hand? Because the one hand need to put the contact. So at this time, if you want to replan three hand, you need to have a, for each hand you need to have a two team. But every team you need to have another one senior doctor, microsurgeon, and one assistant. So I need to have a 10 surgeon. All of my department, no one sleep at home, come here to do rehabilitation. But at the same time, we have another year to come. We have no place to know it, but it means that to prepare for the to do the plastic surgery in this country, you need to have a big number of surgeons, and you need to train them how to do microsurgery. And you see that we need to have a 2 table and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and it's okay. And you can say the hand. And also, we have some Thai, the penis for reimplantation. Yeah, and also testicle. Yeah. Because I don't know, let's be careful for some gentlemen that the Vietnamese woman is very jealous. When it cut, totally. So be careful. That's, it have some Mr. It have cut too tight. They didn't learn. Yeah. This one is more extremely difficult because it has a penis and 2 testicles to reimplant, and it has 3 different pedicles, artery and vein. So it becomes the 3 separate surgery because nothing connects each other. So at this time also very difficult, and we try to replant everything. Okay, so we do the testicle implant, and we try to suture the artery and vein, and after 1 month we check for the blood and ultrasound with Doppler color, and we see that the blood go inside the testicle. Everything, so the testicle is survive very good quality. Yeah. So now we talk about that you have talked a lot. It means that the surgery from the main to female and main to female. Okay. About the head and about the top and about the bottom. Yeah. Okay. Okay. Yeah. But in Vietnam, cái này tại sao là từ nam đến nữ đúng không? Now we talk about from the female, male to female. It means that for the breast, in your country, the Caucasian people make the scar very beautiful. But the problem in the Vietnamese or Asian people, we easily to make the scar hypertrophic scar, and with the color is a different color. Yeah, or keloid. It's the reason when I see that almost of your picture do the breast augmentation by the inframammary. But in Vietnam, if you do the inframammary or cosmetic also, you have a rarely customer. Because every time the woman lie down, it look like a toothpick smile. And smile on her husband. And this guy still feels so obsessed, and he don't want to do anything anymore. Yeah. So we try to hide the scar as much as possible. It's the reason why in our country now the tendon is endoscopic surgery for the axillary. So we try to use the crease the axillary, and after 1 year, no one knows that it's a fake or it's a real breast. And the endoscopic. Okay. The female to female, you know, okay. And also the introduce about the from the female to male. Okay. Yeah. So we have now in Vietnam for the breast augmentation is areola and the axillary, not the inframammary.
But for the people here, sometimes the capsular contractor is higher because you need to pacify the gland, the mammary gland. So sometimes it's not good. In Vietnam now, it have about 20,000 breast implants per year. This means that we have become the biggest country of the Southeast Asia to do the breast implant, more than Thailand. You know that in Thailand is the big country, a lot of tourists come for the breast augmentation. But in 2017 they do only 17,000. But in Vietnam we have 20,000, which is a big number. Yeah, and you see that if we do by the areola incision, sometimes when they make a keloid or hypertrophic scar, you see not very good. And sometimes we do the areola and the nipple go down because of the scar contract and the breast look very upset. It means that not very confident. The breast beautiful, the nipple need to go see up, more confident. So, you see that. So it's the reason why in this hospital we don't want to do this kind of incision. You see that the inframammary scar all the way here. In Vietnam, it's very difficult to hide this scar. So, and some people say that, okay, so we do the breast augmentation with the blind technique. It means the old technique. No need to endoscope because it's faster. And also we still hide the scar in the axillary. But a lot of patients, okay, we don't see the scar. This is the scar. You see one breast, very beautiful. But if you see two breasts with the blind technique, one is high, one is low. Because it's the blind technique. You don't see, you don't cut the muscle correctly. So it's the reason also more complication if you do the blind technique. And here, and also this can be bleeding because when you do the surgery, you use a lot of epinephrine for the stop bleeding, and after the surgery, it bleeds. And this have a lot of people go to the Thailand, go to the Korean to have a surgery, and when they come back to Vietnam, it means 7 days after surgery, it bleeding. And I asked the doctor, do you do the endoscopic? They said no. But the Vietnamese people still go to abroad because they think that abroad is better than Vietnam. And so they cannot, at this time, cannot come back to the Korea. They said that, because the Korean guy says that, okay, go to Việt Đức to see Dr. Ha, because we all the member of the International Society of the Plastic and Aesthetic Surgery, ISAP, so that we know each other. But okay. So here we are very lucky that in this hospital, it's the first place of Vietnam who do endoscopic surgery. And we have about 20 billion lakh, 20 billion Vietnam đồng. It means that I think about $1 million lakh just for the endoscopy. And all the surgeons in this hospital need to be trained in the laparoscopic surgery before we can do surgery. So and we have a lot of people like a man. This is a woman, was like a man formation that want to have a type of augmentation. And you see that you use with axillary and strong axillary and endoscopic and no sky on and the breast and this girl, for example, after 5 years, she do the surgery when she's 20, and now she's 25, and she come back to see me for the follow-up, and she have only one question. Doctor, do I need to talk with my husband now that I have a fake breast? Because that I don't know. And here is the blind technique. Okay, so you know that when you are the plastic surgeon, you know that if you use the blind technique, you use the instrument and to make the dissection. But for the endoscopic, we do it very slowly. We see everything. You can see that everything is nest. So you do slowly, no trauma, no pain, and no bleeding at all. And then because we said that we do the vaginoplasty by the flap
post the flag because this is for the people with intersex. It's not you don't have a bandit, so we do the Singapore flag and we put it inside. And you also we got to do the plastic. Okay. The difference is the sexual development. Yeah. Okay. And you have a kind about the free silicone injection. So you see that here. You see that they have an implant, and they also have a. It's not silicone. It's something came from China. So they call that it's the magic liquid. So this means that after 5 minutes of injection, you have a big breath, you have a big blood, but infection a lot of beautiful Vietnamese girls come to China or the China now, or they send product for us, and in the transgender community, as I explained to you, that the transgender, I don't know how they are in your community, but in my country, 90% of these people is poor and do almost of the very, very bad job. To go to sing some song, funny song, and prostitutes, so not a lot of money. So they happy to let the people to injection. They don't have money to go hospital, and we have almost every every week or every month have a complication, infection, and some people get infection with non-tuberculosis, mycobacteria. So it means that it takes for me, I need 2 months at hospital with the own kind of antibiotic, but nothing changed. Yeah. So for these people who have a silicone injection inside, we need to do the ultrasound to find where the plate, and we need also the to find to try to move everything. That's very difficult. Yeah, you see that they can do it at home like that. For transgender. So it has the people who just take silicone, industry silicone. That's like they can buy in the market. It's a very cheap price. And they go to the spa, they go to and they give for the spa 50-50. So the spa collect the patient for there is a Vietnamese situation, it's very bad. And you have a lot of necrosis of the nose. And now it also is a filler. They can do it in spa for the filler and botox. Yeah. And spa, it's not the nurse. It's only the people from the high school, and they learn to do the nail, they learn to do the hair, and now they do filler. And every month, like the last month, we have a 4K of life. That's a filler here and go to the eye. And there is a no, because the rhinoplasty in my country is the small nose to make big nose like you in your country. The big nose is the symbol of the richest and the strong for the man and rich for the woman. Yeah. So everyone wants to have a big nose, and it is a little bit different between your customer and Vietnamese customer. Yeah. So we do a lot, and then every last month I have a meeting with the eye hospital, ENT hospital, dermatology hospital, because for 1 month we see the 4K blindness by the filler, and then the patient at this time they go to the dermatology hospital. The dermatology, because of the spa, they think that the spa is dermatology. The dermatologist says that, no, I don't do it. It's the have a problem of the eye. So go to see the eye doctor. At this time the eye doctor says that, no, it's not we to do this kind of surgery because they do rhinoplasty by the filler. So go to see the ENT doctor, and to travel after 2 or 3 days and everything is necrosis, so they go to see plastic surgeon. It's too late. And we also that we follow the technique for the mastectomy, but we said that we don't say that it's transgender. It's like the gynecomasty. The gynecomasty is okay. No, on the but some people do the not good technique, so you see that the result is not so good. And the same thing, this is intersect this guy, and you see that he is was born with the name is like a man, but when he go to the high school and he sees that the fat is the reason why he try to stretch the body like the nylon and all kind, and he has a lot of scratch on the skin. He tried.
some people when they don't want to have a scar here, and the practice not a lot of scar. We do the mastectomy by the endoscopic, by the artillery. We just open this, and because we don't want to have any scar on the breast, so you can do it. Yeah, endoscopic, you can see the small artery, and we try to keep it for the vascular supply for the nipple. Yeah. So okay. So for the testicle, we do the implant. Yeah. So we can do some phalloplasty. For the phalloplasty now we also have a two. Some people do by the ANT, and some people do by the Chinese flag or Radian flag. And we also have one team from Europe, and when they come here and like for the mission, but I'm not really like the way they do for the children, and they do by the abdominal flag, so that turns the flag from abdomen and makes the penis, but no urethra. Yeah. And the kid, when they grow up, they do it from the 5 or 6 years old. And when the kid grow up and about 18, they need to redo again everything. It's not a good idea. But here we try to do by the radial flat. Yeah, so we make the penis. Yeah. We try to use the same like you show us that you try to use the epigastric inferior for the seizure. Yeah. Okay. So we think that to prepare for the law, transgender law, we now on the way to prepare everything to complete. And we think that with the help of WPATH, SCDI, to bring the experts around the world to share the experience, we can continue to make it better. And we hope that in the future, when we have the law, you can make it for our patients. Thank you very much. We have So when I see a patient in the clinic, a woman that wants vaginoplasty, I open the chart and we start talking. And I make sure that, we have the referral letters. Most of the time, they don't have the referral letters yet. Oh, that's interesting. Yeah. Most of the time, they don't have this yet. And that's okay. I say, that's fine. You need to get, because many people don't know that they need this. So we just start talking, but I tell them at some point soon, before I can give you a date for surgery, we're going to need 2 letters. I need to read them. But I confirm that they have been transitioning, living as a woman, and that they've been taking hormones. And basically, I confirm that their transition is going well, that they're doing well with transition. Phần lớn bệnh nhân đến với lại, thật ra thì phần lớn bệnh nhân đến với lại phòng khám của giáo sư thì lại chưa có cái thư giới thiệu từ phía trước, mà họ chỉ đến với nguyện vọng đó là tạo hình âm đạo mà thôi. Chính vì thế cái việc đầu tiên khi mà tiếp cận những bệnh nhân này thì giáo sư gọi theo một cái nó gọi là một cái bảng biểu. Các anh hiểu chat ở đây có nghĩa là bảng biểu. Đấy thì đầu tiên mình sẽ phải kiểm tra xem là bệnh nhân xem là đã qua được 1 năm chuyển giao vào xã hội chưa, một số 2 và đã đánh giá xem cái tình trạng sử dụng hormone của bệnh nhân như thế nào. Sau đó thì lên kế hoạch cho cái lần gặp sắp tới và giải thích cho bệnh nhân tại sao mà bệnh nhân lại phải cần 2 cái lá thư giới thiệu từ tuyến trước. Yeah, so then we start talking, and then I ask them questions. I always ask, I ask them, I go through their history, and I ask them a little bit about their sexual orientation. I ask them about, so I ask them about sexual orientation, and I ask them, I also do an exam.
but I like to talk before I do an exam. But I do an exam to measure how much, to see if they're circumcised or not, and to see how much skin we have, that it's good quality. Even if they're not circumcised, some women, because they're very dysphoric, don't pull the foreskin back, and it's lots of inflammation and adhesions, and the skin is just kind of not very good. Does that make sense? Thì đương nhiên là trong cái lần gặp cái bệnh nhân đó thì chủ yếu là chúng ta chỉ trò chuyện với bệnh nhân thôi, chưa hẳn nó là tư vấn gì cả. Và thông qua cái lần trò chuyện đó thì giáo sư sẽ bắt đầu đặt những câu hỏi cho bệnh nhân. Đầu tiên thì giáo sư quan tâm đến cái nó gọi là cái xu hướng tình dục của bệnh nhân. Khi mà bắt đầu trò chuyện và bắt đầu thân mật rồi, lúc đó mới bắt đầu mình mới đặt cái vấn đề liên quan đến cái việc thăm khám lâm sàng. Thăm khám thì cái mình chúng ta cần phải chú ý đến là thứ nhất là bệnh nhân đã cắt bao quy đầu hay chưa, bởi vì nó còn liên quan đến tình trạng tổ chức da có đủ cho cái quá trình phẫu thuật hay không. Ngay cả trong những trường hợp mà bệnh nhân chưa cắt bao quy đầu chẳng hạn, thì thường với những cái phình mộn giới như thế này thì bệnh nhân rất là ngại đụng chạm vào bộ phận sinh dục đã có. Chính vì thế cái bao quy đầu nó thường là nó rất là viêm nhiễm, mà thậm chí là nó rất là dính, và các cái đấy nó chính là cái mà cản trở cái tiến trình phẫu thuật sau này. Yeah. So you may ask, why do I ask about sexual orientation? Are they attracted to men or women or both? Yeah. Of course, it's not really my business who they have sex with, but something very important to realize is that you, the doctor, doesn't know what the patient doesn't know. So patients don't know that there's vaginoplasty with a canal and without a canal. And I feel very strongly, I never decide for the patient if they get a canal or not. That's their decision. But my job is to sort of get a sense for the patient, and then I can kind of explain both, and so forth. Tại sao thì giáo sư lại quan tâm đến cái nó gọi là cái xu hướng tính dục của bệnh nhân? Xu hướng tính dục mình hiểu nôm na là bệnh nhân cảm thấy thích, với lại chúng ta cảm thấy hứng thú với lại cái đối tượng nào, là nam là nữ hay là cả hai. Bởi vì cái việc tạo hình âm đạo này nó rất là quan trọng. Khi mà cái tạo hình âm đạo nó liên quan đến việc có và không có cái ống âm đạo là cái lòng âm đạo, hay là chỉ cái âm hộ bên ngoài hay thôi. Thế nếu mà bây giờ giáo sư tâm niệm rằng là chúng ta không thể biết được cái điều mà chính bệnh nhân cũng không biết, chính vì thế chúng ta phải biết đặt câu hỏi để bệnh nhân bắt đầu xác định được cái ý muốn và nguyện vọng của bệnh nhân đó là cái gì, có hay không có cái đường âm đạo đó để mà quan hệ, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu tiến hành được. Yeah. So once I have a sense for that, I tell them my speech. My speech is vaginal. This is how I talk to patients. Vaginoplasty. There's only one product of vaginoplasty, a vagina. And a vagina is what you see from the outside. You can't look at a woman's vagina and see the canal. Okay? And I say the vagina has the 5 essential components: the clitoris, a pink back wall, a urinary opening where it should be on a woman, an opening to the vaginal canal, like a curtain, where there is a canal or there's no canal. And then labia, inner labia and outer labia. Cái này thì gần giống như là kiểu cái bài mà giáo sư đã chuẩn bị sẵn rồi, bởi vì gần như là lần nào gặp bệnh nhân chúng ta cũng phải nói lặp đi lặp lại cái bài này. Chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân hiểu rằng là cái vaginoplasty là cái tạo hình âm đạo, nhưng thật ra nó là cái tạo hình âm hộ bên ngoài. Khi mà chúng ta nhìn vào cái âm hộ bên ngoài, chúng ta không thể nào biết được là có cái ống âm đạo ở bên trong hay không. Chỉ nhìn cái âm hộ bên ngoài thôi, chúng ta phải thấy được là nó có đầy đủ các bộ phận. Đó là từ cái củ mu, cái âm vật, thậm chí là cái tiền đình âm đạo như thế nào, môi lớn, môi bé ra sao. Chúng ta nhìn cái bên ngoài đó, chứ chúng ta không thể nào mà cứ nhìn tận vào bên trong cái âm đạo của mỗi người được. Nhìn bên ngoài cái âm hộ ai cũng như ai, chúng ta không có cái gì phân biệt là có hay không có âm đạo bên trong cả. Yeah, I tell them that because I don't know what patients think. I explain to them that all of the orgasm function of a vagina comes from the outside. That they will get whether they choose with a canal or without a canal. That's very important. Bởi vì chúng ta cũng không hiểu được là cái sự nhận thức và tầm hiểu biết của bệnh nhân đến đâu, nên chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân hiểu rằng cái khoái cảm tình dục và cái thức khoái ấy,
nó không liên quan phụ thuộc là có hay không có cái âm đạo, bởi vì cái khoái cảm đó nó đến từ cái phần bên ngoài của âm hộ, đó chính là cái phần đầu của âm vật ấy. Yeah. And I explained that a canal, if they want one, is going to cost them a lot. I don't mean, and I always say I don't mean money, I mean effort. They have to dilate it, they have to clean it, because the canal is like an underarm. It's skin inside the body that's warm. It can get infected, it can smell if they don't clean it. And I always make the analogy that a canal is like an ear when you make a hole for an earring. If you make a hole, you have to put something there, otherwise it closes up. The same with the vagina. They have to dilate it because it naturally wants to close. Okay. Cái này thì cũng ta phải giải thích cho bệnh nhân rằng khi mà chúng ta tạo hình cái âm hộ mà có vòng âm đạo bên trong ấy, nó tiêu tốn của bệnh nhân rất nhiều thứ. Nó không chỉ là cái về mặt tiền bạc đâu mà nó còn là liên quan đến rất nhiều ảnh hưởng đời sống của bệnh nhân sau này. Thứ nhất là chúng ta có thể hiểu là cái âm đạo đó là một cái ống da nó nằm bên trong của cái khoang cơ thể, thì nó giống như da ở vùng dưới nách ấy. Có nghĩa là nó có thể hôi, nó có thể bốc mùi, nó có thể chảy nước và đủ thứ đó, và gây ảnh hưởng rất là khó chịu. Ngoài ra một cái nữa thì giống như cái ống da đó nó nằm bên trong khoang cơ thể, nó sẽ là một cái khoang ảo. Cái khoang ảo đó nó có thể sập lại bất kỳ lúc nào và làm biến mất cái khoang ảo đó. Chính vì thế bệnh nhân lại phải nong nó liên tục, đi kèm với lại các cái rửa ráy vệ sinh mọi cái. And after that discussion, and then we start talking, and I tell them, you know, they very quickly know what they want. And if they're not sexually active or they don't plan to be, and you know, that patients will tell them, I can see, they know very quickly they have to have a canal or they're fine without it. Đó, sau khi mà nói chuyện về tất cả các vấn đề trên rồi thì ông nhận thấy rằng là bệnh nhân bắt đầu gần như là kiểu được khai sáng và nhận thức được rất nhanh là mình bắt đầu muốn có hay không có cái lòng âm đạo đó. Yeah. About 25% of my women patients choose no canal. Khoảng tầm 25% bệnh nhân của ông ấy đã quyết định là không chọn thêm cái lòng âm đạo này. And it's wonderful because I never choose for patients. I put the responsibility for choice to them, but I have not had anyone that has regretted not having a canal. Vâng, thì ông ấy thì thường thầy gọi là lấy bệnh nhân làm trung tâm nhé, đưa cái quyền quyết định để cho bệnh nhân, và khi bệnh nhân đã quyết định đấy rồi thì ok, ông ấy cảm thấy tốt thôi và mình tiến hành. Chính vì thế là ông chưa từng gặp bệnh nhân nào mà cảm thấy gọi là hối tiếc sau phẫu thuật của ông ấy cả. From a surgeon's perspective, the worst patients or the worst outcome is when you have a patient that says, "Oh, I want a canal because I want to be complete," but you know because of the questions that we've asked them that they're probably not going to use it or for sex. If they don't use it for sex, they very often stop dilating. And when they stop dilating, it's stenosis, and then they have problems. Cái điều tồi tệ nhất với lại cái phẫu thuật viên đó là khi mà nghe bệnh nhân nói rằng là tôi muốn có cái lòng âm đạo này chỉ bởi vì tôi muốn cảm thấy nó gần như là hoàn thiện như một người nữ. Nhưng mà thật ra khi mà qua cái buổi trò chuyện đó mình thấy rằng thật ra bệnh nhân sẽ không hề muốn là cái quan hệ tình dục xâm nhập, cũng không hề muốn là nong âm đạo hàng ngày, mà mình biết rằng là khi là như thế thì đương nhiên cái âm đạo mới nó sẽ bị xơ, nó cứng và thậm chí là nó biến mất hoàn toàn. And then we talk about whatever their choice is, we talk about what they need to do to prepare. Now, permanent hair removal, everyone has hair on the penis. Most people, even a little bit at the base, there's a little bit of hair. And remember, the base of the penis will be the opening of the vagina, so we don't want hair there. So, in my opinion, everyone needs some hair removal. Ok, sau khi mà đưa ra tất cả sự lựa chọn đó rồi, thì lúc đó bây giờ chúng ta bắt đầu nói về cái quá trình của sự chuẩn bị. Đầu tiên là chúng ta phải tiến hành cái nó gọi là triệt lông. Thì ai cũng biết, mình biết rằng là ở cái phần gốc của dương vật mình thì thường nó sẽ rất là nhiều lông, nhưng mà khi mình tiến hành tạo hình âm đạo ấy, thì cái phần gốc đó nó sẽ trở thành cái là tiền đình âm đạo. Mà không ai muốn phải có mọc lông ở tiền đình âm đạo cả, để trông nó sẽ. Yeah. And if they want a canal and they're circumcised, we need to use the scrotal skin. So they have to, everyone has to get this hair free,
And if they want a canal and they're small penis or they're circumcised, they need to also get this totally hair-free. Trong những trường hợp ví dụ như là dương vật của bệnh nhân quá nhỏ thì hoặc là bệnh nhân đã cắt bao quy đầu rồi thì sẽ có cái tình trạng nó gọi là thiếu da mà mình tạo hình cái lòng âm đạo, thì chúng ta có thể buộc phải tiến hành triệt lông thêm ở những cái vùng xung quanh và thậm chí là có thể là cả cái phần bìu xung quanh nữa, như là cái đường viền tròn đỏ đấy. Hair removal in the United States, we don't have set standards about how long. I'm doing research in this area. It actually takes several months of hair removal to be completely hair-free. You know that. Electrolysis works, but if you wait long enough, the hair comes back. So you have to keep treating it, and then it eventually doesn't come back. Thực ra thì chưa có nghiên cứu nào hoặc là có tiêu chuẩn nào của Mỹ để mà quyết định xem là cái quá trình triệt lông này nó sẽ mất bao lâu, nhưng mà theo kinh nghiệm của bác sĩ thì nó có thể tốn mất vài tháng. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái quá trình triệt lông đó bằng cái phương án là dùng cái điện ly, điện ly, điện phân nhá, thì nó có thể làm giảm được cái lông đó, nhưng mà cái lông đấy nó sẽ quay trở lại nếu mà mình không tiếp tục làm. I believe, and so do my dermatology doctor colleagues, that laser is as good as electrolysis. And generally, in the United States, laser or electrolysis is done every 6 weeks. Và ông ấy đã thảo luận, có hội chẩn với lại bên da liễu thì cả hai đều thấy rằng là sử dụng cái phương án laser thì có vẻ tốt hơn. Đó, và thông thường thì quá trình No. Every 6 weeks. Và cái tiến laser đó thì sẽ tiến hành vào tầm 6 tuần. For laser, even with the best modern lasers, it's about 8 to 10 treatments. Và cái quá trình lặp lại của điều trị laser này sẽ tốn khoảng tầm 8 đến 10 lần điều trị. And electrolysis, the problem with electrolysis is that it's 100% operator dependent. If the person doing electrolysis, you put a needle at the hair follicle, and if the person's not good, they miss 80% of the time, it's a waste. Cái quá trình tẩy lông bằng cái điện phân này thì nó phải phụ thuộc vào cách mà mình tiến hành. Ví dụ như là nếu mà mình chỉ cần áp cái điện cực có thể nó sai đi một chút thôi, thì cái quá trình điện phân này có thể hoàn toàn không mang lại kết quả. Yeah. And the other problem with electrolysis is that it hurts a lot down here, and it hurts a lot. So most people get laser. The people that laser does not work for are people with blonde hair, like Dr. Gale. People with white hair, like me, and people with red hair. But I think Vietnamese people mostly dark. Do you use electrolysis or laser? Có bác sĩ nào da liễu ở đây không ạ? Nhà mình hay dùng điện phân hay laser? Vâng, vậy các sư có nói rằng là cái quá trình mà mình làm điện phân đó thì nó có thể là rất là đau, và đặc biệt là đau cái phần vùng dưới này thì không hề dễ chịu một chút nào cả. Thế nhưng mà sử dụng cái laser thì lại không thích hợp lắm cho một số cái đối tượng, ví dụ như là những người tóc vàng như Dr. Keo, tóc bạc như là giáo sư đây, hoặc là những người tóc đỏ chẳng hạn. Nhưng mà phần lớn cái dân chủng tộc Việt Nam mình thì tóc đen rồi, nên không phải lo lắng. So basically, at the end of the discussion, I tell the patients a plan for hair removal, because that is what they have to do before their surgery. So if you think about it, most people who want vaginoplasty have at least 6 months or so, 8 months, because 8 times 6 is 42. It's 8-9 months of laser before they can get their surgery. Thì thông thường là cuối cái buổi tư vấn đầu tiên của ông ấy thì bắt đầu chúng ta sẽ nói về cái vấn đề triệt lông đó. Bởi vì sao? Cái chuẩn bị cho quá trình này nó rất là kéo dài, và như các anh chị cũng thấy là nếu mà triệt lông bằng laser thì 6 tuần một lần, nhân ra khoảng tầm 8 đến 10 lần đã hết khoảng tầm 4 đến 2 tuần rồi. Rất là dài. You will hear of other surgeons that only treat for 3 months with laser. Make your own decisions, but I would argue, because I've studied this, that in 3 months it's not enough time for the hair removal. What about like in Montreal, where they do scraping?
So, very good question. So, another point of debate is to do follicle scraping. So, if you take this skin off the body like a full thickness skin graft, you can scrape, take a scalpel and scrape the follicles. So, but I don't think that works. I see the process. Sorry. Yeah. And later he needs to use also the electric to burn the hair follicle. He does both. Yeah. Yeah. So other people will take this skin and bovine the hair follicles too. All I'm going to say is that there's no science, no one has studied that formally. I have seen a lot of people from Canada with hair inside here. The urethra. Yeah, in the urethra and here, and in the vagina. And I don't think it works very well. Thì ý kiến của giáo sư là các bạn có thể nghe thấy các phẫu thuật viên khác họ có thể bắt đầu tiến hành phẫu thuật chỉ sau vòng 3 tháng sau triệt lông thôi. Và ông ấy thì không đưa ra một cái bình luận nào về cái này cả, cái tùy quan điểm của các bạn thôi, các bạn có thể chọn phe nào các bạn muốn. Thế nhưng mà với cái kinh nghiệm của ông ấy thì ta không nên dùng cái này. Giáo sư Giới thì có đưa ra một phương án khác là ở Montreal thì nó có làm một cái phương án, có nghĩa là khi mà mình tách cái vạt kia ra thì lúc đó chúng ta dùng một cái bào giống như kiểu mình cào đỡ cái nang lông này đi. Thế nhưng mà theo quan điểm của giáo sư thì lại khi mà chúng ta cào cái nang lông này đi, chúng ta mới để tuyến bao gồm cái tuyến mồ hôi ở dưới đó và cái tuyến bã ở dưới cái nang lông đó. Và giáo sư ở đây đã gặp những trường hợp mà trở về từ Canada mà trong cái vòng niệu đạo vẫn còn nguyên phi cả lông và cả tuyến mồ hôi. Yeah. So you make your own decision, but that's my opinion. I've tried it, and I don't think it. What I've tried in the operating room is I've done the scraping, and then I took the skin and I sent it to the pathologist to look for hair follicles. Cool. If you stain it, you can see if there's viable hair follicles or not. It's not good. Giáo sư bảo là chúng ta ai cũng quyết định của riêng mình thôi, nhưng mà với cách làm của giáo sư thì ông cũng làm cái phương án gọi là cái bào da scraping đó. Thế nhưng mà ông ấy sau khi mà ông ấy làm cái phương án bào thì sao ông ấy gửi luôn cái mẫu da đó cho bên giải phẫu bệnh. Sau ông nó bắt bên giải phẫu bệnh tìm ra là liệu còn cái nang lông không, còn các tuyến bã hay không. Nhưng mà giải phẫu bệnh trả lời rằng nó còn nguyên. Thế nên sau đó là ông ấy không bao giờ ông sử dụng cái phương án đó nữa. I think this whole problem is a good example of one of the stresses of this field, and that is that patients are very desperate for their surgery, and doctors want to make everybody happy, you know, and we make decisions that are not based in science or fact always, and you know, I think that these are, once we do the surgery, we can't go back and do it again. So I think that we need to be committed to high standards of quality and good outcomes. Be committed to good outcomes. If it takes longer, it takes longer. Chúng ta cũng phải giải thích cho bệnh nhân rằng mặc dù kỳ vọng của bệnh nhân khi đến với chúng ta là muốn tiến hành phẫu thuật ngay càng sớm càng tốt, nhưng mà chúng ta phải thấy bệnh nhân là cái quá trình này nó phụ thuộc rất nhiều vào mặt thời gian, và chúng ta càng chuẩn bị tốt thì chúng ta sẽ càng thu được cái hiệu quả tốt sau này. Yeah. So, okay. Any other things that we talked about are whether people want to preserve fertility. In my experience, most trans women that I've met say they want to have children, but so many of them are parents or want to have children, but for some reason, very few of them want to bank sperm. One of the concerns is the quality of the sperm, because by the time they come to see me, they have been on hormones for a year or more, maybe many years, and they've already transitioned, and it's very hard for people to stop hormones. They should stop for about 3 months, because 3 months is the cycle for new sperm generation. Và sau khi mà nói vấn đề triệt lông thì chúng ta bắt đầu thảo luận với bệnh nhân về cái phương án gọi là bảo tồn khả năng sinh sản. Có rất nhiều những bệnh nhân khi mà đến với lại giáo sư thì đã bắt đầu sử dụng hormone nội tiết tố rồi. Đương nhiên là cái sử dụng quá trình chuyển đổi này, sử dụng nội tiết tố sẽ ảnh hưởng lên cái chất lượng của cái tinh trùng.
Và chúng ta cũng biết rằng quá trình hình thành tinh trùng nó sẽ mất khoảng tầm 3 tháng, có tương đương khoảng 90 ngày thì mới có thể ra cái con tinh trùng tốt nhất. Đâm ra ông ấy yêu cầu bệnh nhân là phải dừng cái liệu pháp hormone đó trong khoảng ít nhất là 3 tháng trước khi mà lấy mẫu tinh trùng. The other huge problem that often we don't talk about is that what's the point of banking sperm if you can't afford IVF? Chúng ta cần phải nói thêm với bệnh nhân rằng chữa tinh trùng thì mà làm gì nếu mà cái kinh phí của cái IVF nó quá là cao, bệnh nhân không thể chi trả được. So I tell women, I feel it's my responsibility to say, first, we have to offer this. I think ethically we should always discuss it and give them the option. But I tell them, if you bank sperm, it's going to cost so much money the first time and every year to pay for the hospital to hold the sperm. And then if you want to use it ever, it's going to be very expensive. And it is not covered in the United States. It is not covered by insurance. IVF, as you know, is a lot of money. Chúng ta vẫn phải thảo luận với bệnh nhân cái này thực ra cũng phải liên quan về mặt đạo đức nữa. Bởi vì khi mà chữa tinh trùng ấy thì cái kinh phí ban đầu nó có thể rất là tốn cái kinh phí ban đầu đó, nhưng mà cái kinh phí để mà nộp cho bệnh viện cái nơi lưu trữ thì nó có thể là giảm dần theo thời gian, giảm dần và chúng ta phải đóng phí hàng năm thôi. Và cái khoản cuối cùng mà chúng ta phải trả là kinh phí cho cái thụ tinh ống nghiệm. Và như là cái trường hợp ở bên Mỹ thì cái bảo hiểm y tế của họ không chi trả cái kinh phí thụ tinh ống nghiệm này, nên là cái khoản phí đó gần như bệnh nhân phải tự chịu. Another thing we talk about in the first visit is I check to see if they're overweight. And I explain that, the clitoris and the penis, it's anchored to the bone. And if we get fat, our body grows this way, but the penis stays here. And it gets swallowed up by fat. And it doesn't heal well, number one. Number two, I think that there's increased risk of seroma, hematoma, infection when people are fat. So I tell them they have to lose weight. Và trong cái buổi gặp đầu tiên đó mình cũng phải để ý đến cái cân nặng của bệnh nhân. Bởi vì ngay cả âm vật hay dương vật thì chúng ta nó đều gắn vào xương mu cả thôi. Nếu mà bụng bệnh nhân quá lớn thì đương nhiên là các cái đó nó có thể che mất cả cái âm vật và dương vật của bệnh nhân. Nhưng mà chúng ta phải để ý là khi bệnh nhân quá cân đó thì quá trình phẫu thuật có thể khi tiến hành có thể có một số các biến chứng như là kiểu tụ máu, tụ dịch, vết mổ. For phalloplasty, weight is especially important because the penis is anchored to just skin. So if someone's fat, the penis hangs down. I have weighed a cis penis, and I've weighed a neophallus. A neophallus weighs about 3 to 4 times more than a cis penis. It's very heavy. Yeah, it's like a breast. It's like a breast. So if it's long, it weighs a lot, and it moves down. Chúng ta cũng cần phải để ý những cái phân bố mỡ vùng bụng của bệnh nhân nữa. Bởi vì khi mà mình tạo hình cái dương vật ấy, thì mình sẽ gắn cái dương vật đó vào cái phần mỡ ở trên cái xương mu ấy, gần như về nó chỉ gắn ở ngoài da bệnh nhân thôi. Thế nếu bệnh nhân béo phì hoặc bệnh nhân tăng cân lên chẳng hạn, thì cái phần bụng đó có thể nó chảy xệ giống vào cuối cùng cái dương vật của ta nó càng ngày nó càng đi xuống dưới. Theo như kinh nghiệm của giáo sư thì các cái dương vật mà tạo hình nhân tạo này, cái dương vật nhân tạo này thì nó phải to cả từ 4-5 lần so với lại cái bình thường của mình. Nên đâm ra là nếu mà nó đã nặng rồi chúng ta càng nó ấy xuống nó cứ đùng lẳng ở dưới. A penis should always be put high here, I can the bottom of the penis. The bottom should be about 1 centimeter, half a centimeter above the clitoral fold, at the top of the clitoris, the top of the vagina. So here. A big problem is that the penis is made too low. Then what else is going to be low? The scrotum. And if ever they want a prosthesis, the pump or the testicles go in the prosthesis, in the scrotum. And then they're between the legs. So the legs are always the nutcracker. Có một cái rất là vui nữa đó là khi mà chúng ta cần phải lưu ý là khi mà chúng ta đặt cái vị trí của cái dương vật cả thì chúng ta hay đặt vào cái nó gọi là cái đỉnh của cái tiền đình âm đạo, nghĩa là ngay cái phần trên nhá. Đấy thì nhưng mà sau chúng ta đặt vào cái vật hang nhân tạo
Thì nếu mà các bạn chọn cái vật hang 3 mảnh ấy, thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cái túi bơm ở trong bìu. Nếu bây giờ bệnh nhân mà cái dương vật mà nó đã đi chảy xệ rồi, đương nhiên cái bìu nó sẽ chảy xệ theo. Có nghĩa là cái mình bơm đấy nó sẽ càng ngày nó càng chảy xuống dưới, cuối cùng nó sẽ đi kẹp vào giữa hai chân của bệnh nhân nhé. Nên là mỗi lần bệnh nhân bước đi nó cứ kẹp. These surgeries, I think, are not that difficult, but there's lots of thought. There's lots of ways to get it wrong, and I think that the experience of others is very helpful. I speak like, of course, I learned a lot in my own training, but in my practice, I've seen the wisdom of a lot of what I was taught, and I think that we have to pass it on to new surgeons, because there's a lot of ways to screw this up. It's not hard to do the surgery, but for good outcomes, we have to be very thoughtful. So cái về mặt kỹ thuật thì thật ra kỹ thuật này giáo sư cũng bảo là cũng không phải gọi là quá khó gì cả, nhưng mà để mà đạt được cái thành quả như mong muốn thì chúng ta cần phải có một cái nhìn tổng quát toàn diện với rất nhiều các yếu tố. Cho những kinh nghiệm của giáo sư thì mình càng chuẩn bị tốt như thế thì cái kết quả cuối cùng thì nó lại càng ổn hơn, và giáo sư cảm thấy rằng mình có trách nhiệm để chia sẻ các kiến thức đó với tất cả mọi người. The last thing I'll mention is in the first visit, I always ask about smoking. As you know, smoking is very bad for wound healing, and so it's important to take this seriously. And I always tell patients, look, you can lie to me, you want your surgery, you can tell me, oh no, I stopped smoking, and you're still smoking. But you're only harming yourself. You get one good shot, one good attempt at surgery, and if you screw it up, you lose a lot. So don't smoke. Một cái nữa thì chúng ta có phải khuyên bệnh nhân là nên ngừng hút thuốc. Thế nhưng mà khi bệnh nhân đến với chúng ta thì bệnh nhân đã thể nào bệnh nhân cũng đã muốn phẫu thuật rồi thì họ sẽ cam kết chúng ta không, tôi không có hút thuốc gì đâu. Thế nhưng mà chúng ta có phải giải thích cho bệnh nhân rằng bạn có thể nói dối tôi cũng được, nhưng mà cái này là vì kết quả của phẫu thuật nó phải thật tốt, và cái lần phẫu thuật đầu tiên bao giờ cũng sẽ là cái lần tốt nhất, và cái ngưng hút thuốc này nó có thể ảnh hưởng đến cái kết quả phẫu thuật đó. I think it's also important I always see patients at least twice before surgery. The first time to get information and to give them options, and then the second time to talk about questions that they have. I think it's a bad idea to only see patients once before surgery. People naturally will have questions, they'll debate, canal, no canal. You know, we have to give opportunity for patients to process it and to think about good questions. Thì ông ấy thấy là trước phẫu thuật thì tốt nhất chúng ta phải thu xếp khoảng tối thiểu 2 buổi tư vấn cho bệnh nhân. Buổi đầu tiên chúng ta đưa ra các phương án, các lựa chọn cho bệnh nhân, và buổi thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết các cái câu hỏi của bệnh nhân. Và thời gian thứ 2 buổi đó để bắt đầu cho bệnh nhân bắt đầu suy nghĩ về các cái vấn đề đó, và trong buổi thứ hai chúng ta tranh luận một chút, đưa ra một số các phương án bình luận và giải hết tất cả cho bệnh nhân. Overall, though, it's a very outcomes are very good with this, and outcomes are best in patients who get the right surgery. And our job is to help them choose what the best surgery is for them, and to teach them, how to teach them everything: how to wipe, how to use it, what to expect. Talk about sex, you can't be too rough and stuff like that. But it's very satisfying. I'm very happy that I do this. Cái kết quả phẫu thuật thì phụ thuộc rất nhiều vào cái quá trình phẫu thuật thì đương nhiên rồi, nhưng mà cũng nó phụ thuộc vào quá trình mà chúng ta gọi là huấn luyện người bệnh nữa. Chúng ta có thể phải dạy cho họ xem là thụt rửa như thế nào, quan hệ như thế nào thì nó sẽ không đau này, thậm chí là giữ vệ sinh và cả nong âm đạo nó liên tục nữa thì để đạt cái hiệu quả tốt. Do you have questions for me? I've covered some of the big things that I talked about in this visit. Do you have questions? Bởi vì cái buổi nói bây giờ mình trong bối cảnh đây là mình trong cái buổi tư vấn cho bệnh nhân nhé, thì trong cái buổi tư vấn này ông sẽ phải bao quát rất là nhiều các cái vấn đề. Thì các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Về cái bối cảnh là ví dụ như mình gặp bệnh nhân đến với mình để mình tư vấn nhé. Yes.
said that you need to see the patient at least 2 times before the surgery. Yeah. So do all as a surgeon do like you, or you do for all kind of your patient, not only for transgender? Oh. 2 times. If you lose for other problem, you see 2 times also. And also, yeah, it have 2 questions. Yeah. Well, thầy có hỏi là nếu mà gặp bệnh nhân thì với những bệnh nhân chuyển giới thì là sẽ thường ít nhất là 2 buổi gặp, hay là giáo sư với tất cả các bệnh nhân đến phẫu thuật với mình thì đều cũng cần ít nhất là 2 buổi. So I think it depends on the type of surgery and the complexity, and also how big a decision it is for the person. So to see someone to remove a kidney stone, I don't think we need to see them twice. You know, it's very obvious, it's black and white. We tell them, of course, if people have questions, we can talk by phone and all that. But these kind of things, there's so many decisions they have to make. Do I want a canal? Do I not want a canal? Oh, I forgot to ask about orgasm function. Oh, I forgot to ask about this or that. Is my prostate going to be left in? Remember, people forget more than half of what we tell them in clinic. You know that. So it's natural that they're going to have questions later. So. Vâng, giáo sư có trả lời là cái này thì tùy thuộc vào thứ nhất là cái loại phẫu thuật đó là gì và cái độ khó của cái quá trình phẫu thuật đó đến đâu. Ví dụ như là nếu bệnh nhân đến với giáo sư chỉ vì muốn lấy một cái sỏi thận ra chẳng hạn thì đương nhiên là tất cả vấn đề tư vấn chỉ trong một buổi đấy rồi, bởi vì cái vấn đề nó là trắng, đen là đen rồi. Nhưng mà nếu với trong trường hợp này bệnh nhân chuyển giới chẳng hạn thì sẽ có rất nhiều các câu hỏi mà theo kinh nghiệm của giáo sư đấy thì mình nói bệnh nhân một buổi thôi thì chỉ cần ra khỏi cửa một cái là 50% bệnh nhân quên hết rồi. Và sau đó bệnh nhân lại có thể gọi điện lại hỏi là tôi có thể cực khoái hay không, có hay không có cái âm đạo đó như thế nào đấy. Yeah, so and I always, so I think most surgeons, I don't know, I don't know actually, but how other people practice. There are people that see them only once, and I think that that's a problem because for all those reasons. The other thing is I think that frequent follow-up after is very helpful. Our job, I want to make life not only good for the patient, but also simple for me. I want to prevent problems. So if I see them, especially if they get a vaginal canal, I want to see them frequently so I can see if they're dilated, see if they have a tear down here, you know, granulation tissue, all these little things that they freak out about, as they call. I want to prevent that. So frequent follow-up. I see them after they go home from the hospital. I see them 1 week later, and then 3 weeks after the first visit, and then 6 weeks after the second visit, and then it spreads out. Có một cái nữa là thầy Hà có hỏi thêm là thế liệu các giáo sư khác thì có như ông này không, thì ông cũng bảo luôn là ở đây thì tôi không biết được là các cái bác sĩ khác để thực hành lâm sàng như thế nào, nhưng mà đối với tôi thì tôi chọn cái phương án như thế. Nhưng mà cũng điều một cái quan trọng nữa là cả một cái quá trình theo dõi về sau phẫu thuật của bệnh nhân nữa. Thông thường thì ông ấy chỉ cần sau 1 tuần và sau đó chúng ta sau 1 tuần chúng ta có một buổi gặp, sau đó sau 3 tuần chúng ta kéo dài dần thời gian gặp của bệnh nhân đấy ra. Ông muốn xem bệnh nhân là có cái vấn đề gì, vết khâu có bị rách hay không, cái âm đạo nó có bị sai hay không, hoặc thậm chí là bệnh nhân có nong âm đạo có đúng hay không nữa, và có thụ rửa được hay không. These surgeries lend themselves to pathway management. Pathway, so everyone more or less the same. So it's easy to get a nurse or a physician assistant or a resident. They see all the follow-ups in clinic, and you cover the same material. You look for granulation tissue, make sure they're emptying their bladder, ask if they're spraying, all the little things, and it's just, it actually is very easy. It's very good for the patient. Yeah, take care of the patient very carefully. But I just wanna do when the patient come for the consultation, is it free or in charge every time? And also for the follow-up. So do you think that in Vietnam sometimes we do the consultation for free? So do you think that it's a good idea to make the consultation and also follow-up is free? Only charge for the surgical free, or how your experience? Thầy Hà muốn hỏi một câu đó là bởi vì trong cái thực tế lâm sàng của chúng ta thì chúng ta có tính tiền của bệnh nhân khi mà chúng ta tiến hành các cái buổi tư vấn về sau đấy không? Hay là chúng ta chỉ tính tiền bệnh nhân trong cái quá trình phẫu thuật đấy thôi? Bệnh nhân đóng một cục xong là tiền phẫu thuật, sau đó các buổi thăm khám sau đó gần như là nó là miễn phí.
hay là cứ mỗi lần bệnh nhân đến với chúng ta lại tính tiền cái buổi đấy? That's a very good question. I have the luxury of not having to worry about charging. Because, you know, I get a salary. I don't make money from the patients. So my only focus is good care. But I appreciate that for you guys, it's a different system. So I think you'll figure out what the minimum is, so that you give good quality care with few complications, while not spending too much time with it. But I think that a nurse clinic, or kind of a lower level, that's what I mean. Patients can follow up there, and I think with good outcomes. Giáo sư có trả lời rằng thật ra thì giáo sư rất là may mắn khi mà không phải quan tâm đến cái việc tính tiền bệnh nhân, là vì ông ấy có lương với lại ấy rồi. Nhưng mà nếu mà trong bối cảnh Việt Nam thì chúng ta cũng phải cân đối giữa cái kết quả phẫu thuật với lại các cái gọi là nhân lực vật lực tối thiểu. Thì giáo sư có đưa ra gợi ý là có thể chúng ta cũng không cần phải gặp trực tiếp chúng ta, mà chúng ta có thể gặp y tá hoặc là các cái bác sĩ khác mà có thể tiếp tục theo dõi cho bệnh nhân sau này. Nhưng có vấn đề gì không? The other last topic to talk about is what happens if they get a vaginal canal and they lose it. Those patients can be very sad, they can be very upset and anxious, and we don't have a perfect solution for that. What I do, and some people do, I think Dr. Schechter does this as well, is we use colon to make a new canal. And that's a very nice solution. It's not perfect. There's no perfect solution, but I think when you start a program, you want to think about all options. What am I going to do with the patients that everything goes wrong? And that is a good option. The other option is if they lose a little bit of depth, we can use peritoneum, like Dr. Schechter said in his talk, like a cap. Make a little cap for the vaginal canal to make it longer. We're still developing our experience with these techniques. But the right colon I have had very good luck with, and it's a good option. Một cái chúng ta cần phải nói chuyện với lại bệnh nhân là nếu trong bệnh nhân mà lại trong trường hợp bệnh nhân đã tạo hình âm đạo và có được cái lòng âm đạo đấy rồi, mà bệnh nhân lại không giữ được cái độ rộng như độ sâu của cái lòng âm đạo đó, thì chúng ta sẽ tiến hành cái gì? Thì giáo sư có đưa ra hai cái gợi ý là một, chúng ta phải tiến hành làm lại rồi, nhưng một phương án đầu tiên chúng ta phải tiến hành đưa đoạn đại tràng xuống, hoặc cái phương án thứ hai là chúng ta phải lấy một cái vạt ga ở phần trên, phần thượng vị trên này, và chúng ta làm một cái đầu, một cái âm đạo mới. Nếu mà trong trường hợp cái âm đạo đó của mình nó không mất quá nhiều cái độ sâu, chúng ta phải tiến hành tái tạo lại. There is a question earlier about, using the colon as a primary procedure rather than secondary, because that's In Thailand they like. Dr. Kêu thì có một câu hỏi trước, có một anh hỏi rồi là nếu mà tại sao chúng ta không sử dụng cái phương án đại tràng, nhưng sử dụng cái đại tràng đưa xuống để làm cái âm đạo như là một cái phẫu thuật đầu tay của mình luôn. In Thailand, I think they do a lot of colon as primary. They start because they worry that when you do the androgen and you have a small penis, so now they change. But before they do like you do, but now the Dr. Kunapom, Sangwang Kunapom, is the vice president of the Thai Society of Plastic Surgery. And they're doing colon? Colon, yeah. He changed. Yeah. The problem with colon, in my experience, colon is a great option, but like everything, you have to get some things perfect. One is they get stenosis at the opening, and then where the colon goes through the peritoneum, there has to be a window for the colon to go through, and that peritoneum, you have to cut it open so that it doesn't choke the colon. They get stenosis around the colon. But overall, that's a problem, and that's easily fixable. The other problem with colon is they get diversion colitis, a small percent. Diversion colitis, the inflammation of the segment of colon. I don't think we understand diversion colitis. No one has a good explanation, but it's inflammation of that piece of bowel.
Thì nó có viêm nhiễm ở đại tràng ấy. Nếu mà dùng đại tràng ấy, thì ông nói là cái đoạn nối hay bị hẹp với chỗ dựa vào, đúng không ạ? Đấy, thì là sau này cần thiết phải mở rộng ra thì dễ thôi, nhưng mà một cái vấn đề nữa là thỉnh thoảng đại tràng nó viêm. Thực ra như mình nói là thỉnh thoảng lại có mùi vì nó là đại tràng mà. I have used colon vaginoplasty for cisgender women that have lost their vaginas to cancer. They get radiation, and then the vaginal canal gets small. Because it has its own blood supply, you can use it in a radiated field. And I've had good luck with it that way. So it's a good option. I don't use it for primary vaginoplasty. My feeling is that between the penis and the scrotum, there's always enough skin. Almost always. So I would rather try that first. And then if they lose that, then we can do the colon. Thật ra thì giáo sư đã có kinh nghiệm điều trị cho 6 bệnh nhân nữ, nhưng mà những bệnh nhân nữ này thì lại có cái tiền sử ung thư và phải dùng xạ trị. Nên ra cái âm đạo của họ sẽ hoàn toàn là sơ theo tất cả, và giáo sư đã dùng đưa đoạn đại tràng nó để tiến hành tái tạo âm đạo. Nhưng mà với những trường hợp người chuyển giới thì cái phần dương vật, cái phần da của dương vật và phần da bìu vẫn còn. Thì đâm ra đó là cái phương án đầu tay mà chúng ta nên chọn, còn cái sử dụng đại tràng đó gần như là một cái phương án thay thế chỉ khi trong trường hợp mà cái âm đạo nó bị hỏng. There's a lot of misunderstanding about colon too. People say, oh, it smells, or oh, it looks like it has poo-poo. No, in fact, colon smells like nothing. The colon ones don't smell at all. It smells like earth, like just regular air. Because honestly, and I smell them all, I have to examine them. The skin ones smell. They smell. Colon doesn't really smell. And the mucus, I tell people it's like my nose, clear discharge. But if you let clear discharge sit, it gets dark. But that's not poo. So they just have to douche, and it's okay. Có một cái mà giáo sư thấy rất hay nhầm lẫn khi mà chúng ta dùng cái đoạn đại tràng hay là âm đạo, nó có cái cảm giác ví dụ như nó bốc mùi, và thậm chí là cái nỗi sợ, ví dụ như là nó chuẩn bị tỉa ra bất kỳ lúc nào ấy. Thế nhưng mà thực ra thì cái này thì như theo như kinh nghiệm của giáo sư thì giáo sư bảo là giáo sư ngửi cái mùi này suốt ngày, nhưng mà thực ra nó không hề có mùi gì cả, mà chính là cái da ở trên người nên nó có tuyến mồ hôi nó mới đầu nó có mùi thôi. Còn lại cái niêm mạc đại tràng thì nó cũng hoàn toàn nó giống như cái niêm mạc mũi của giáo sư vậy, chứ không có vấn đề gì cả. Any other questions, specific questions that you have? Có câu hỏi thì câu hỏi for vaginoplasty. Về cái tạo hình âm đạo ạ. Orgasm function is almost 100%. I mean, it's the only time women don't get an orgasm is if they can get phimosis of the clitoris. The skin around the clitoris can scar, and then they get chronic inflammation. And that low-level chronic pain prevents orgasm, I think. Chỉ có một cái vấn đề về cực khoái cực kỳ là quan trọng ạ. Nhưng mà phần lớn các vấn đề rối loạn liên quan cực khoái, ví dụ như là chúng ta thấy là cái âm vật ấy bản thân nó có một cái phần bao âm vật, nó giống như là cái bao quy đầu của nam ấy. Nếu trong trường hợp cái bao âm vật đó nó bị viêm hoặc nó bị sơ hóa kéo dài thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng đến cái thần kinh ở cái phần mũ âm vật đó. Và chính là cái đấy nó mới là cái nguyên nhân để mà làm giảm cái tỷ lệ cực khoái của bệnh nhân sau này. The last little thing I'll say is that people often wonder, oh, if I have these patients, they're going to ask for, just like your breast patients, I want it to look just like this, or I want it to be perfect looking. In my experience, women, 98%, 99% of these women, they don't ask me about details. So I've wondered, what's the most important thing about this surgery for them? What do you think it is? What do you think for patients is, this is my opinion, not opinion, but my own research, but I think for most people, it's equally important, not just to get a vagina, but to get rid of the male anatomy that doesn't belong there. So people are very happy to just not look down and see a penis, testicles, which, if they don't belong on your body, are very ugly and horrible. Phần lớn các bệnh nhân thì thấy ra là họ cảm thấy hài lòng hơn nếu mà họ tiến hành cái vaginoplasty này, một phần cũng bởi vì là các cái phần môi giới khi mà liên quan đến ví dụ như là
họ không thích cái bộ phận sinh dục sẵn có của mình, khi mà họ nhìn xuống họ nhìn thấy một cái biểu tượng sinh dục nam là cái dương vật thì họ cảm thấy cái phiền muộn đấy rồi. Đấy, thế nên là các cái mà chúng ta tư vấn cho bệnh nhân nó cũng phải là nó giải quyết được một cái phần nào đó nó liên quan đến lại cái hy vọng của bệnh nhân. Lower masculine. Okay. Okay. So, yes, sir. So, how many person of the transgender, female transgender, want to have surgery, bottom surgery? How many percent? How many percent? The question is, what percent of transgender women or men want bottom surgery? We don't know. No, it's true because, you know, think about it. It's not obligation. No, yeah. no, and that's why I think it's very, very important, personally. It makes no sense to look at genital surgery as defining if you're a man or a woman. Think about it. Some men may they're happy with a metoidioplasty, a little penis. So does that mean that he's not a full man? If we say they have to have a big phalloplasty penis? Or what about the cancer patient that loses his penis to cancer? Does that mean he's no longer a man? It makes no sense. I think that, you know, we are who we are inside, and this surgery finds the right solution for each individual, whether it's a little penis, a big penis, a vagina with a canal, without a canal, maybe just orchiectomy. It all, you know, it makes no sense. Any other way makes no sense to me. and I think that using anatomy to define people's gender is unfair and will cause a lot of problems. Because some people will challenge it and say, well, wait a minute, am I not a man now? You see what I mean? Thầy Hà thì có hỏi một câu là liệu có con số nào thống kê là bao nhiêu phần trăm tỷ lệ bệnh nhân chỉ muốn phẫu thuật phần trên hoặc bao nhiêu phần trăm bệnh nhân có muốn cả cái phẫu thuật phần dưới nữa, thì giáo sư có trả lời rằng thật ra thì chưa có một cái tài liệu thống kê nào chính thức cả, và ngay cả bản thân giáo sư cũng không biết được. Bởi vì nếu mà chỉ dựa vào cái phẫu thuật phần dưới để mà xác định xem chúng ta là nam hay là nữ, thì với những cái trường hợp bệnh nhân ví dụ như là có một cái âm vật phì đại chẳng hạn, hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân là trai thẳng gái thẳng chẳng hạn, nhưng mà lại phải tiến hành một cái cuộc phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục vì lý do ung thư hoặc vì lý do nào đó, thì liệu họ có còn phải là người nam hoặc là người nữ thẳng nữa hay không? Có nghĩa là chúng ta dựa vào cái bộ phận sinh dục giải phẫu đó để mà chúng ta đánh giá xem người đó là nam hay là nữ, thì đó là một cái điều gì đó nó không công bằng. Mà cái này hoàn toàn là chúng ta phải dựa vào cái ý muốn cá nhân của từng cá thể một. Yeah. So, I'm going to start talking about masculinizing surgeries now. Thank you. Is there anything specific, any questions specifically, a specific question that you have about this? The approach is very similar. We first confirm that people meet all of the criteria. And then I explain, I'm going to pretend like you're my patient. And I explain to patients the options this way. I tell them, you know, for masculinizing surgery, an easy way to go through all of the options is to consider that we can make a little penis using your little penis now, or we can make a big penis using skin from somewhere else. These surgeries can be offered with or without urethral lengthening so that they can stand to pee. And most importantly, I tell them all of the complications are from the urethral lengthening. Về cái phần tiếp cận cho bệnh nhân mà chuẩn bị phẫu thuật mà nam hóa này thì thực ra không khác mấy so với lại cái phẫu thuật bệnh nhân mà nữ hóa cả. Tuy nhiên là chúng ta cần phải tư vấn cho bệnh nhân về các cái phương án, các cái khả năng mà bệnh nhân có thể lựa chọn, kể cả các cái tỷ lệ biến chứng nữa. Thì ngay cả ví dụ như là các cái phương án phẫu thuật thì nếu các bạn đó có muốn là một cái tạo hình dương vật dựa trên một cái âm vật phì đại sẵn có, hay là chúng ta muốn tạo hình một cái dương vật dựa trên các cái mảng vạc ghép, hay là bệnh nhân có cái nguyện vọng gọi là đi tiểu đứng hay không, hay
hay là bệnh nhân họ hoàn toàn thoải mái với việc là chỉ cần có một cái dương vật thôi được rồi mà không cần phải có thêm cái phẫu thuật kéo dài niệu đạo nữa. I had, in my other presentation, I had a slide that had 5 key priorities for people, for most men, most trans men. Number 1 is having the ability to stand to pee. And different men will prioritize these things differently. But stand to pee. 2 is having a full adult-sized penis. 3 is being able to penetrate. 4 is good sensation. 5 is low complications. Some patients, sorry, go ahead. Dạ, có 5 cái tiêu chuẩn mà cần coi như là cái chìa khóa của các sự thành công của cái này mà phần lớn các bệnh nhân thì đều đề cập đến. 1 đó là cái khả năng có thể tiểu đứng được hay không. 2 đó là cái có đạt được cái kích cỡ của người dương vật, của cái dương vật trưởng thành hay không. 3 là có khả năng quan hệ thâm nhập được hay không, có nghĩa là có khả năng đưa được dương vật đó vào trong âm đạo. Thứ 4 đó là có cái biến chứng gì hay không. Và cái thứ 5 đó là có đạt được cái khoái cảm tình dục hay không. So I think a good way to organize your thoughts when you talk to patients about this is to say that, because they're thinking it. And I can assure you they have very strong feelings about some or all of those priorities. The solution is to find which are most important for the patient sitting in your office. Cách tốt nhất để mà trao đổi các vấn đề này thì đương nhiên rồi chúng ta phải nói cho họ hiểu. Và What's that? Oh, yeah. If people tell me that standing to pee is not super important to them, that's great, I think, because then we can make the urethra under the scrotum, and it's much simpler. We don't have to touch the urethra. We just move the skin from around the urethra. We move it a little bit lower so that their pee-pee goes out. It's so much better because then most of the complications go to near zero. But they have to be okay with that. Nếu mà cái vấn đề tiểu đứng nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu của bệnh nhân ấy, thì đương nhiên rồi câu chuyện nó sẽ rất dễ dàng hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần hạ cái lỗ tiểu xuống một chút thôi chứ chúng ta cũng không cần phải đụng chạm gì đến cái khu vực đấy cả. Yeah. So this again, we get to the other theme of these talks, which is we have to talk with the patients and listen to what they're telling us is important for them, because every person is a little bit different. Chúng ta cần phải chú ý rằng ngoài những cái gì chúng ta chia sẻ đối với bệnh nhân thì chúng ta cần phải để ý đến những cái câu chuyện và những cái vấn đề mà bệnh nhân đề cập đến chúng ta, bởi vì cái vấn đề cái phẫu thuật này bản thân nó rất là cá nhân hóa. The other perspective is that if you look at phalloplasty surgery as if they want an erection device, that's the end of the race. You know, it's a long marathon, and the last surgery is always the penis prosthesis. I tell people you're going to get to the end quicker if you have fewer complications. So, they can weigh maybe perineal urethrostomy against urethral lengthening. One benefit of perineal urethrostomy is fewer complications, and they get to erection device faster. Chúng ta cũng cần phải tư vấn cho bệnh nhân là khi mà bệnh nhân muốn đặt cái gọi là cái vật hang nhân tạo ấy, để mà có cái dương vật đó có thể tương ứng lên được, thì cái quá trình đặt vật hang nhân tạo đó nó gần như là cái bước cuối cùng của quá trình phẫu thuật được, nó gần như là cái đích đến cuối cùng. Thì nếu mà bệnh nhân càng kỳ vọng để mà đạt đến cái đích đến cuối cùng đó thì phải giải thích cho bệnh nhân được rằng chúng ta sẽ đến nó nhanh hơn nếu mà các cuộc phẫu thuật của chúng ta có thật ít biến chứng. Một trong các cái để mà các cuộc phẫu thuật nó có thật ít biến chứng đó lại liên quan đến một cái vấn đề là lựa chọn xem là tiểu đứng hay tiểu ngồi, cũng là cái vị trí ở cái lỗ niệu đạo. Nếu mà cái vị trí ở cái nút sáo đó nếu mà chỉ cần ở cái vùng da dưới dương vật và bìu thôi, gần như chúng ta không đụng chạm gì, thì đương nhiên rồi cái sẽ có ít biến chứng hơn và chúng ta đến được cái phần đích đến nhanh hơn. The other thing is people
is the size. People will tell you, in my experience, a lot of men say, even if they're short, say they want a big penis. The eyes are hungrier than the stomach. And I think it's not my job to tell them no, but I try to help them see the other side, is that if it's too long, it's heavy, and there's more urethra, so there's more space for urine to get trapped in the urethral lengthening. Dạ, một cái bệnh nhân cũng hay quan tâm đến khi mà làm cái dương vật nhân tạo này đó, đương nhiên là nó là cái kích cỡ của cái dương vật này. Có những ông rất là lùn nhưng mà lại muốn một cái dương vật nó rất là dài, thì giáo sư có dùng một cái từ là giống như kiểu Việt Nam mình, nó là no bụng mà đói con mắt ấy ạ. Mình ham muốn rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải cân đối và giải thích để cho bệnh nhân rằng cái dương vật dài đồng nghĩa việc là càng có khả năng có biến chứng liên quan đến đường tiết niệu. Ví dụ như là cái có thể chít hẹp bất kỳ chỗ nào, cái đường tiểu nó có thể đi dài hơn và cũng có thể gây ra cái viêm nhiễm nữa. These are called packers. It's like a fake penis that some trans men will put in their pants to fill their clothes, so there's something there. And most men use the ones that they sell the most are 3 to 4 inches. They're short, but when they come to see us, the surgeons, they want big. And that makes no sense. So cái hình ảnh mình nhìn thấy thì ở đây thì nó gọi là cái độ kim, nó là cái độ dương vật đấy ạ. Bởi vì khi mà các bạn đó thì các bạn ấy hay quen gọi là mua các cái này về mà độ vào trong cái quần lót của các bạn ấy để có cảm giác như là có một cái dương vật thật mà không cần phải phẫu thuật. Thì có những bạn đến với giáo sư chỉ với cái dương vật độ này chỉ khoảng tầm 3 cho đến 4 inch thôi, có nghĩa là khoảng tầm 10 đến 12 phân. Thế nhưng mà lúc mà tư vấn thì bệnh nhân lại muốn một cái nó lớn hơn rất là nhiều cơ thế, cái dương vật độ đó. when we talk about phalloplasty, these are the things that we have to help them decide. The size, where we're going to get the skin from. If they want an adult man-sized penis, we have to get skin from somewhere. So the arm or the thigh. We have to talk about staging. I think outcomes are a little bit better if we stage it into 2 surgeries instead of 1, and make sure that they're okay with that. And then I think it's very important to help them understand that if they want urethral lengthening, there's going to be complications. And they have to be committed to coming back to see us for those complications. Yeah. So that's what we talk about. And I tell them there are some men that have no complications, but most have a little bit, early or late, strictures in the urethra. So they just have to be prepared to come back. If people live in the countryside, that may be something to think about and figure out. The other thing is, chúng ta cũng cần phải để có một cái vấn đề là phải tư vấn cho bệnh nhân trước khi mà biến chứng nhỉ. Thì sớm hay muộn thì cũng có thể chúng ta có phải xử lý các vấn đề liên quan đến các chít hẹp của viêm nhiễm. Nên chúng ta cũng cần phải giải thích rõ cho bệnh nhân, nếu như trường hợp bệnh nhân mà ở xa hoặc là những nơi khác với lại cái trung tâm của chúng ta thì lúc đó xử lý thế nào? The other thing we have to consider is their urologic history. If they have kidney stones, there's no way you can put an endoscope in a neophallus urethra. It's impossible. It's very hard. So it's very, very difficult. So if people have a lot of frequent urinary stones, I think urethral lengthening is a bad idea. Chúng ta cần phải tư vấn và khám các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tiết niệu của bệnh nhân. Nếu trong bệnh nhân mà có trường hợp sỏi tiết niệu chẳng hạn, thì cái phương án lựa chọn bây giờ, cái phương án mà kéo dài niệu đạo của bệnh nhân có vẻ không hợp lắm, nó lại càng đưa đến nguy cơ biến chứng. If they don't empty their bladder well before surgery, it will only be worse after surgery. Nếu mà họ không có khả năng đẩy hết cái nước tiểu tồn dư thì đương nhiên ngay trước khi phẫu thuật rồi thì cái tình trạng đó còn có thể nặng lên sau phẫu thuật. Yes. What about if they had like a mesh? Yes. So I think I have that here. Yeah.
mesh. So if it's a trans man that has had babies, pregnancy, maybe they've developed stress urinary incontinence before they transitioned. If they got a sling, like Dr. Gale was saying, or mesh, then that's a problem. And I would not do urethral lengthening. Because, yes, the reason why is that, number one, we could interfere with the mesh and cut it, and then they become incontinent, or it gets infected. If the mesh gets infected, if we cut into it during surgery, and it'll get infected, that's a nightmare. So we have to ask these questions. Mesh, like for hernia repair? Bladder suspension. Yeah. So I think one of the things that we should do in all patients, trans women and trans men, is check to make sure they empty their bladder. Because in all of these surgeries, we're going to operate on their urinary tract, especially the men. What I have found is that trans men always have a residual of at least 30 cc's. I don't know why, but they all have a residual of 30 cc's, even if they've had no babies. I think putting a new urethra is like putting a muffler. You know, it just adds resistance to outflow. I warn everybody that they will have to milk their penis to get the urine out, and that it's not uncommon to have a few drops that still come out. Vâng, về cái kiểm tra nước tiểu tồn dư do bàng quang này thì giáo sư nhận thấy là phần lớn những bệnh nhân mà chuyển giới nam của ông ý thì cái nước tiểu tồn dư mà mình sau phẫu thuật ấy, thì nó thường trong khoảng tầm 30 ml, 30 cc. Chính cái này thì giáo sư cũng không biết là nguyên nhân của nó là do đâu. Thế nhưng mà giáo sư hay khuyên bệnh nhân, một trong các nguyên nhân đó có thể là do cái đường tiểu của chúng ta dài quá mà lại không có cái lớp cơ để co bóp. Thế nên ra là cái lượng nước tiểu đó nó thoát đi có thể chậm hơn. Đấy, nhưng mà giáo sư hay khuyên với bệnh nhân là chúng ta làm cái động tác giống như kiểu là vắt sữa ấy. Có nghĩa là chúng ta hút dọc theo cái chiều dài của đường tiểu từ cái đáy chậu cho đến hết cái từ cả dương vật để đẩy hết cái nước tiểu ở trong cái niệu đạo đi. For my urology colleagues, well, for everyone, in urology we have a technology called urodynamics, where we put a catheter, a pressure catheter in the bladder, and we measure the pressure in the bladder during filling to see how the bladder responds. We've never done this in trans men because it's so hard to get anything in the bladder. But I suspect, I have a background in urodynamics, neurourology. I suspect that there is some change in the dynamics of the bladder. Why? I think it's because we attach a urethra to their urethra, and that stimulates it. You know? Giáo sư có đưa ra một số các cái nguyên nhân có thể giả thuyết thôi. Thì nếu mà trong trường hợp nước tiểu tồn dư kéo dài, chúng ta hay làm một cái là niệu động học. Nếu chúng ta đưa một cái catheter vào trong lòng niệu đạo mà đi thẳng đến bàng quang để chúng ta đo cái niệu học đấy. Thế nhưng mà chưa một ai từng tiến hành các cái nghiên cứu bất kỳ thử nghiệm nào đối với cái nhóm đối tượng là transplant nhạy cảm. Đấy, thế nhưng mà có một giả thuyết của giáo sư là có thể trong cái quá trình phẫu thuật đó lúc mình gắn niệu đạo thì có thể có tác động nào đó đến lại cái cơ của bàng quang. The other thing I'll mention is just the importance of pelvic relaxation, pelvic floor relaxation, especially, well, actually, for the trans men and the trans women. So the trans women have to relax their pelvic floor muscles to put the dilator in and to have sex. The trans men have to really relax their muscles to let the urine out. So this is very easy to achieve, to teach them how to do this, but we have to tell them to do it. Kegel exercises. The best way to teach someone how to do a Kegel exercise is to put a finger in the bottom or in the vagina and tell them to squeeze and then relax. And that's a Kegel. You're tightening the muscles and then relaxing them. And you know, we tell people to do this about 75 times a day, knowing that they're going to do it maybe 40 or 50 times.
things, but it's very good. Một trong những cái chúng ta cần phải nói cho bệnh nhân đó là về cái bài tập cơ sàng trọng này ạ. Thì ngay cả với những bệnh nhân mà chuyển giới thì đương nhiên rồi, nếu mà chuyển giới nữ thì họ phải có thể thả lỏng cái cơ sàng trọng ra để có thể quan hệ thâm nhập được. Còn với những bạn chuyển giới nam thì các bắt đầu cũng phải tập thả lỏng và co thắt cái cơ sàng trọng đó để đẩy hết nước tiểu ra ngoài cái dương vật. Thì một trong những cách mà chúng ta tập cho bệnh nhân thì chúng ta đặt một ngón tay của mình vào cái phần hormone hoặc là cái phần âm đạo của bệnh nhân và chúng ta bảo bệnh nhân bắt đầu thít chặt. Thông thường thì tôi làm, giáo sư làm cái bài tập này khoảng tầm 70 mấy lần mỗi ngày, nhưng mà chỉ khuyên bệnh nhân chúng ta chỉ tập khoảng tầm 40 lần thôi. Are there any other questions? Thầy các anh các chị có câu hỏi gì không ạ? Hair removal. So we talked about hair removal. It depends on where. If obviously the only hair removal is important. It's very important if they're going to get urethral lengthening. And then the question is where, the arm or the thigh? As we talked about before, most men can't get a urethra from the thigh. It's too big, the whole thing. So if it's the arm, it's the inner part of the arm. And it's our job to show the patients where to get the hair removed. So what I do is I take a pen in the clinic and I draw on their arm. And then I say, can I borrow your phone? And I take pictures of the arm. And then now they have a picture and they can take it to a laser place and remember where to get it done. Cái tẩy lông này thì phụ thuộc vào cái vị trí mà lúc mà mình sẽ tạo mảnh ghép ấy. Thì thông thường có thể lấy ở vùng da đùi hoặc là lấy ở vùng da cẳng tay. Thì tùy thuộc vào mình lấy vị trí nào thì chúng ta sẽ khuyên bệnh nhân đi tẩy lông ở cái vị trí đấy. Thế nhưng mà như chúng ta đã biết là cái vùng da đùi này thì thông thường nó quá dày để mình tạo được cái mảnh ghép đấy. Nên là giáo sư thường hay lấy ở cái vùng cẳng tay của bệnh nhân. Thì có một cái cách để giáo sư hay làm để bệnh nhân nhớ, đó là khi mà đến phòng khám của giáo sư thì ông vẽ luôn cái đường, cái chỗ mà lúc cái mảnh ghép ở trên da sau này cái thành niệu đạo, và yêu cầu bệnh nhân chụp lại cái ảnh đấy và chụp lại ảnh đấy bằng điện thoại của bệnh nhân. Thì khi mà bệnh nhân đến cái cơ sở tẩy lông chỉ cần đưa cái ảnh đấy cho cái cơ sở da liễu đó và họ có biết được là phải làm như thế nào. I think it's helpful to always remember that patients don't know the details. So we can help by anticipating how to be helpful, taking pictures, writing stuff down, and dạ, có một cái kinh nghiệm của giáo sư cho thấy rằng thật ra thì bệnh nhân sẽ không thể nhớ được quá nhiều về các cái phần chi tiết đâu ạ. Chính vì thế chúng ta càng làm cái quá trình đó nó đơn giản, thậm chí là ghi chú lại cho bệnh nhân, chụp ảnh lại thì nó sẽ càng tốt cho bệnh nhân sau này. I will say that hair removal is especially important for urethral lengthening, because if the skin grows hair, it'll almost always make a fistula. Giáo sư nhấn mạnh rằng là cái việc tẩy lông này cực kỳ quan trọng cho cái phẫu thuật để mà kéo dài niệu đạo sau này. Bởi vì nếu mà chỉ cần những niệu đạo đó mọc lông thôi thì gần như là nó sẽ dẫn tới lỗ giò. The urethra will open up, and then it's a problem. I've had one patient who developed a ton of hair between first stage and second stage, and I had to. It was just impossible to close the urethra because it was like hair on my head. So I told him, we have two options. I can open up the urethra, and then you get laser hair removal, and then later we close it, or we get rid of the urethra. And he chose getting rid of the urethra. We just made a perineal urethrostomy. Mặc dù đã giải thích cho bệnh nhân rõ ràng như thế rồi, nhưng ông ấy vẫn gặp một bệnh nhân đấy sau giữa cái phẫu thuật thủy đầu với lại thủy hai thôi thì đến với các ông ấy, nhưng mà cuối cùng có cả tấn lông ở trong cái niệu đạo đấy luôn. Thế thì cái tấn lông đó thì mình không thể tiến hành cái phẫu thuật kéo dài niệu đạo được. Thì ông ấy đưa ra hai cái lựa chọn cho bệnh nhân. Một là bây giờ ông ấy rạch đôi cái niệu đạo, cái khả năng cái chỗ mà sau này là niệu đạo của bệnh nhân ra, và bệnh nhân tiến hành triệt lông ở cái vùng đó. Phương án hai là bây giờ cái đó tiền hoặc cái phương án hai là ông ấy không tiến hành cái phẫu thuật kéo dài niệu đạo nữa. Thì cuối cùng là bệnh nhân đành chọn phương án hai, có nghĩa là mình không nối niệu đạo vào cái đoạn dương vật mới nữa. We have to remember that unfortunately sometimes patients are motivated. They're so desperate to get their surgery that they say, yeah, I got all the laser, all done.
and then hair grows. So I tell patients wait at least 6 weeks after the last treatment to confirm that there's no more hair growth. Because if hair starts to grow later, it's very hard to fix the problem. Có cái này ông ấy nhấn mạnh là một cái lần nữa là cái tầm quan trọng của việc tẩy lông ấy ạ. Nếu bởi vì bệnh nhân đến với chúng ta thì đã quá mong muốn cái tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt rồi, nên là bệnh nhân cứ rồi có nghĩa là cứ làm cho xong lần đi. Đấy, thế nên là nếu mà bây giờ bệnh nhân đến với chúng ta mà đến với cái niệu đạm như vậy thì đương nhiên chúng ta không thể tiến hành. Anything else? You have that nice slide on aftercare about the housing and finances. Oh yeah. So, especially with these phalloplasty patients that get urethral lengthening, it's possible that they can get kind of acute problems. They suddenly can't pee, or they get urinary infections. They get emergencies, and they need to be able to come in quickly. So it's important to ask, are you going to go back home somewhere where there's a wife or a husband or a sister or a brother or a parent that can take you to the hospital if needed? Do you have housing so you can recover? Access to care is very hard. I mean, it's not hard, it's very important. In the United States, we have a lot of patients that get operated, that come from states where there's no surgeons, and they travel long distances for their surgery, and then they go back home. And if they have complications, it's very expensive to have to fly the next day to see their doctor. Then they don't do it, and you see it turns into a problem. Cái này thì chúng ta cần phải tư vấn cho bệnh nhân, đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân mà có cái phẫu thuật kéo dài niệu đạo thì cái tỷ lệ biến chứng liên quan đến đường tiết niệu hàng ngày thì có thể rất là lớn. Nhưng mà khi mà bệnh nhân gặp các cái biến chứng ví dụ như là bí tiểu, nhiễm trùng đường tiểu thì liệu bệnh nhân có khả năng tiếp cận được cái cơ sở chăm sóc hay không? Bởi vì như giáo sư nói thì có thể là có những bệnh nhân tiến hành phẫu thuật ở bang này nhưng lại sống ở một bang khác, thì cái quá trình di chuyển đó có thể tốn rất nhiều thời gian, hoặc là cái quá trình chăm sóc cho bệnh nhân ai cũng sẽ là người đưa cho bệnh nhân đến với các cơ sở chăm sóc này. Two other important things are, can the patient afford all the things that you're going to tell them to do? Can they afford to get hair removal? You have to have that very honest discussion with them. Một trong những điều quan trọng khác đó là cái khả năng chi trả của bệnh nhân. Liệu khả năng chi trả của bệnh nhân có đủ để cho tất cả quá trình chăm sóc, cả tiền phẫu và hậu phẫu này không? Kể cả quá trình triệt lông này cũng vậy. The other thing that it's very easy to forget is how long they're going to be off of work and whether they can take the time off from work to recover. Một những cái phần quan trọng nữa đó là cái thời gian hồi phục của họ nó sẽ là bao lâu, và có thể là cả cái thời gian mà mình sẽ phải nghỉ làm nữa. Patients may think, oh, I'm only going to be in bed for a couple of weeks after the surgery. No, it's typically about, most people go back to work after about 2 months. Bệnh nhân thì thường hay nghĩ rằng là có thể là sau quá trình phẫu thuật chỉ tầm 2 tuần thôi là tôi có thể đi làm lại được. Nhưng mà thực ra quá trình này có thể kéo dài đến tận 3 tháng thôi. But if they have a complication, maybe it's longer. Và nếu đấy là trường hợp bình thường, mà nếu trong trường hợp có biến chứng thì có thể còn kéo dài hơn nữa. So we have to ask and feel if they have the capacity in the worst case scenario to be off of work for longer, or what the plan is. Và chính vì thế chúng ta phải biết đặt câu hỏi cho bệnh nhân là nếu mà trong cái tình trạng gọi là tồi tệ nhất có thể xảy ra thì cái kế hoạch tiếp theo sẽ là gì? And if patients say, I can't take very much time off of work, or I can't afford complications, I can't afford to come back to see you, I will tell patients, I don't feel comfortable making a urethra lengthening for you, because it's just not a good idea. Và nếu trong những trường hợp mà bệnh nhân không có khả năng chi trả cho các cái, nếu giả sử trong cái trường hợp mà có biến chứng hoặc phải chi trả cho cái khả năng mà quay lại cái trung tâm, tiếp cận cái trung tâm chăm sóc này, thì mình là phẫu thuật viên, mình phải nói với bệnh nhân rằng tôi cảm thấy có vẻ không tự tin lắm nếu mà tiến hành cái phẫu thuật kéo dài niệu đạo này cho bạn. One of the hardest things I think in this field is that
is having to say no to people. Một trong những cái điều mà khó nhất đó chính là nói không với bệnh nhân. But remember, if you have a good relationship, develop a good relationship with the patient, where they know and trust that you care about them, it's much easier to say no. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể tạo cái mối quan hệ tốt với bệnh nhân, một quan hệ thâm mật mà chúng ta đạt được cái sự tin tưởng của bệnh nhân, thì cái quá trình nói không đó có thể nó dễ dàng hơn. It's an act of kindness very often to say no. Nó cũng giống như là mình thể hiện cái sự thiện. Yeah. First, I wanted to tell a story. And then, first, I wanted to tell a story. In Vancouver, we were advocating for lower surgery to be covered. And so we were gathering names of people, and we probably had around 140 people on this wait list that wanted masculinizing lower surgery. Chia sẻ với chúng mình về một số các cái kinh nghiệm về vận động chính sách tại Vancouver để mà được phép phẫu thuật cái phần dưới. Và trong cái trường hợp này thì nó có một cái danh sách đến gần 200 người chờ được phẫu thuật. And most of the people wanted phalloplasty. And when the government started to cover the surgery, we invited, each person to come in and have discussions around the surgeries. Cái vận động của các bác ấy là bảo hiểm chi trả cho cái chỗ phần phẫu thuật này, và các bác ấy mời từng người một đến để trao đổi, để tham vấn. And what I found really interesting is that close to half of the people, after these discussions around the potential complications, chose to have metoidoplasty. Bác nói khoảng 50% những cái người mà phỏng vấn thì đấy có một cái vấn đề cái gì. So it speaks to the importance of these discussions and the potential complications. So people were put on the list, they wanted phalloplasty. The government then, so they were waiting on the list for years, and the government covered it. So we started having people in and discussing the complications and how this would work. Half of them changed their minds, having all of that knowledge, and said, "Oh, I want metoidoplasty." Yep. Tức là khi mà làm chính sách như thế và vận động và triển khai làm thì mọi người đăng ký làm là có 200 bệnh nhân đến vào rất là đông ở Vancouver. Thế thì sau khi mà đã có cái list 200 đến rồi thì họ cũng gặp các bệnh nhân và tư vấn về 2 phương pháp mổ, tức là cái phương pháp làm dương vật bằng quạt tự do hoặc là để kéo ra niệu đạo ra đấy, bằng một cái dương vật giải, tức là cái bằng Trung Quốc hoặc là từ nước ngoài gì đó, và phức tạp như thế nào, cũng như là cái chỉ là để kéo dài cái âm vật ra để thành một cái chim nho nhỏ. Thì cái kỹ thuật mà làm chim nho nhỏ đấy thì ít biến chứng hơn. Thế thì sau khi mà giải thích như thế thì đến 50% số bệnh nhân lại chọn là chỉ làm cái chim nho nhỏ thôi chứ không làm cái chim rất to. Speaks to the importance of education. Và cái điều đó bà muốn nói lên rằng là đấy, cái việc mà giáo dục bệnh nhân hoặc là tư vấn bệnh nhân trước mổ rất quan trọng, bởi vì rõ ràng là người ta chọn cái cách dễ dàng hơn là cái cách phức tạp. Questions? Các chị có câu hỏi bảo không ạ? Em có một câu hỏi là trong bài trình bày luật sư có nói đến là một số trường hợp mình sẽ tư vấn trước cho bệnh nhân là có đưa viên đạn ra đến cái phần quấn dương vật là giảm cái không. Thế thì nếu như bệnh nhân là chọn là không thì mình chỉ tạo hình dương vật thôi mà không đưa viên đạn ra. Nhưng mà nếu như trong quá trình sinh hoạt của bệnh nhân cũng như là đến nhà vệ sinh công cộng thì bệnh nhân là chuyển đổi sang từ nam giới đến nhà vệ sinh của nam, thế đi tiểu rất gặp nhiều vấn đề về xã hội. Thì bệnh nhân lại muốn là
cái mảng cái thử đấy phải sử dụng và các hãng chưa not to do the individual and keep the follicle open because when the patient after surgery they come to the general bathroom and they not come out when they have to sit down to eat and he want to re-decide again to do with the design and they to or maybe re-engage the patient or if you have any complication for that. So it can be done, but it becomes significantly more complicated to then reconstruct the urethra from the original position through the phalloplasty, especially when all of the local tissue has then been amputated. More likely than not, it would involve a full urethra, probably with a flap from the forearm for the entire length of the urethra. Yeah, remember that after the first surgery, all the skin between the native opening and the base of the penis disappears. And we normally use that to make the lower part of the urethra. So if he wants a urethra later, what Dr. Lauren was saying is that now not only do we have to make a new urethra for the penis, but also for this part down here. And it's very hard. Cái câu trả lời của thầy ạ, nếu mà ngay từ đầu bệnh nhân đã chọn cái phương án gọi là không làm cái ống niệu đạo đấy rồi chẳng hạn thế, thì lúc mà mình ngay từ lúc mà mình lấy cái vạt ra đó, có nghĩa là mình đã không bắt đầu mình không còn cái niệu đạo rồi. Đấy, thì có nghĩa là cái phương vật của mình bây giờ nếu mà bệnh nhân chọn lại, có nghĩa là mình lại phải lấy một cái mảnh ghép khác ở trên tay. Gần như lúc đấy là chỉ còn lấy tay bên kia, tay bên này không là sẹo rồi. Đó, thì mà tạo hình cái niệu đạo một cái ống khác nữa. Đấy thì vào mới được. Cái dương vật đấy tập cái cuốn dương vật đấy là cái mạch máu rất kém, tức là giống như ốc chứ là ốc nuôi trên cả cái ống gạo đấy, ống gạo nó có số No, that technique would be a flap with an artery and a vein. It's just much harder to do it secondarily than at the original procedure. It's not very common that we would do that. Very uncommon. Nó không thường gặp đâu, nhưng mà nếu mà lấy vạt thì ông sẽ lại cấp một cái đường máu rồi, chứ ông không cấp vào cái phần dương vật đấy. Có nghĩa là ông bị câu cả sang bên đấy rồi. This is why decision making before surgery is so important. You want to talk about it and not do anything until the patient is very decided and will accept what you do. Đấy là lý do tại sao mà cái vấn đề đưa ra quyết định nó lại quan trọng như thế. Mình phải đưa ra tất cả các khả năng, nhưng ngay cả trường hợp này mình cũng phải nói đến rồi. Khi bệnh nhân đã quyết định rồi thì là mình rất khó để làm lại, cho nên là chúng ta lại không đặt cái vấn đề là sửa tiếp nữa, tức là không nên bập bập vào trong cái chuyện này. Nghiên cứu kỹ và tư vấn tâm lý kỹ hoặc chọn lựa kỹ, còn chỉ bập bập như này là rất nguy hiểm. Use the relation equipment, taking the account like that. Yeah. The only ones that get prolapse are the ones that have bowel, colon, small left colon or right colon. Regular skin, if it prolapses, it's going to die. It'll only prolapse right after surgery. It comes out and the graft doesn't take it.
And the colon can prolapse. So that's why, we anchor it on the inside with some permanent stitches to anchor it, to fix it. And I think also it's important to make it long enough, but not too long. Otherwise, if there's extra redundancy, it will come up. Dạ, vâng, bạn có một câu hỏi là nếu mà trong trường hợp mà mình làm cái âm đạo ấy, có nghĩa là làm tạo hình âm đạo này mà có cả cái đường âm đạo đó, thì liệu có bao giờ cái đường âm đạo đó lại bị xa ra bên ngoài hay không? Thì câu trả lời của giáo sư thì nếu cái trường hợp xa đó thì thường hay gặp với lại xa trực tràng, với xa bàng quang hơn. Còn nếu mà trong trường hợp cái âm đạo ghép này mà đã xa xuống thì gần như cái mảnh ghép này, cái mảnh này nó không thể nào mà sống được cái ngoại trường này. Prolapse is easy to fix. You do it laparoscopically. You can put more stitches to fix it. Remember, there's two types of prolapse. There's full prolapse, the whole colon segment, or just the mucosa. If it's just the mucosa from the outside, you can trim it and sew it like a haircut, You just sew it back there. You trim it and sew it, and that's fine. If it's the whole thing that's prolapsing, then you have to go inside, pull it in, and fix it. Trong những trường hợp mà chúng ta là sử dụng cái mảnh đại tràng để mình tạo hình cái âm đạo này thì nó cũng có thể có khả năng nó bị xa ra ngoài, nhưng mà nó có thể là chỉ xa một phần thôi hay nó xa tất cả ra. Thì giáo sư khuyên là chúng ta trong các trường hợp đó thì chúng ta phải tiến hành khâu cố định cái mảnh đấy vào trong trong ổ bụng của bệnh nhân. Thì nếu mà nó xa tất cả ra thì đương nhiên là cái này phải tiến hành nội soi. Nội soi để khâu ở bên trong. Nội soi để khâu ở bên trong. Next question. So I'll go back to my statements around if this were to happen, this surgery were to happen in Vietnam, then it would be centered around your hospital. Can you tell me about how you think the process would work? Giáo sư có hỏi bác sĩ Hà đó là nếu mà trong trường hợp chúng ta có thể tiến hành được cái quá trình phẫu thuật này ở Việt Nam thì cơ sở của bác sĩ Hà có thể là cái cơ sở đầu tiên được làm, thì cái quá trình đó liệu có thể được tiến hành ở Việt Nam thì như thế nào? So, actually, we intend to in the law, we intend to find which kind of doctor involved in this process, and we try to put the people on the team. So in the committee now, I invite the urology like Dr. Quan, we invite the endocrino, some the doctor, but he don't come for this time, but he also in the very high level. Yeah, endocrino, psychologist, and all like together. And we decide which kind of hospital can do it, and which kind of doctor can give the for example, for the psychologist or psychiatrist who can make the referral, and for the surgeon, what kind of level you can do the free flat, what kind of level you can do the phalloplasty, and also when you have all these kind of people on your team, or if you don't have enough people in the same team, you can also go to see the doctor, for example, the psychiatrist is the qualified for this, and it makes the lab and refer them to the surgeon. So I think that we try to follow you, but it means that we need also to find the model for Vietnam. Is not really 100% like in your country, but we try to approach the maximum. Thì trong cái khi mà chúng tôi làm luật ấy, thì chúng tôi cũng phải mời đầy đủ tất cả các chuyên gia, và cũng đã phải là thứ nhất là ít nhất là phải 8 lần tham vấn được cả tất cả các chuyên gia về y tế cũng như là cộng đồng. But we also go to approach to see the community. So the transgender people and sing the song with them, dancing and everything, and to learn, and we invite them to make it and to give the idea, to give the advice on how to make it better. Chúng tôi đã gặp các thứ và gặp rất nhiều, kể cả các bạn trong cộng đồng, rồi mời tất cả các chuyên gia về tâm thần và tâm lý, thì chắc là mấy anh lãnh đạo cập giám đốc viện tâm thần, rồi là viện nghiên cứu, rồi là bên nội tiết của nhi, rồi của tất cả mọi thứ đến. Thế sau đó thì
sẽ đang xây dựng trong cái quá trình là sẽ tìm ra là những bác sĩ nào, đấy, tiêu chuẩn là như thế nào. Thì thực ra trong cái luật đang là thì được phép cấp chứng chỉ về mặt tâm lý, được phép là khám xét về mặt tâm lý. Thế những bác sĩ nào thì được phép về phẫu thuật cái phần gì, cơ sở nào thì phẫu thuật được phép phẫu thuật phần trên, phẫu thuật phần dưới. Thì sau khi mà có cái luật thì cũng sẽ ra được một cái guideline và một cái chuẩn, thì mình cứ theo quy chuẩn đấy thôi. Thực ra thì chắc không có gì phức tạp cả, nếu như mà mình có chứng chỉ hành nghề về cái lĩnh vực đấy, mình lại có một số cái học tập chuyên sâu thêm về cái này chẳng hạn nữa, thì khả năng là sẽ làm thôi, để làm sao mà nó không có cái lộn xộn, và để làm sao mà với cái mục tiêu là gì, là những cái khách hàng của chúng mình là tiếp cận cái dịch vụ y tế ở cái mức độ là an toàn nhất có thể. Chứ nếu như mình làm bắt đầu một vài ca xong mình lại làm tai biến và biến chứng ra thì bà con sẽ không tin tưởng nữa, và lúc đấy dân lại phải đi nước ngoài thì rất khổ. We try to follow the WPATH procedure because for the beginner we don't want to make it open for every people to do it, because if you do like that, you make the complication and the outpatient not very happy, so a lot of complication is not good. So we try to make it slowly but surely. I was thinking in Vancouver, when we, because we've been seeing people well over 30 years, we started with a system that's like the European system, so it was very much all within the main hospital. And as people over years got more experience, then it kind of decentralized. So it sounds very similar. Vâng, theo những kinh nghiệm của bác sĩ Kêu thì là nếu mà áp dụng cái mô hình của Canada ở Vancouver á, thì là áp dụng cái mô hình của châu Âu. Có nghĩa chúng ta thí điểm với một trung tâm tập trung trước, có nghĩa là mình đưa gói gọn cả mô hình nó vào một trung tâm để chúng ta tiến hành trước, rồi sau đó chúng ta bắt đầu mới lan tỏa và áp dụng cái mô hình đó ở các cái vùng xung quanh. Another consideration, actually related to what you said, is that when you start a program, you really want it to go perfectly, because everyone is looking at you. Yes. Yeah. And if you mess up, then the other doctors are going to say, "Ugh, I don't know that I want to do transgender surgery." Or patients might complain and say, "Oh, when I come to this hospital, you know, they keep calling me man, Mr. when I'm a Mrs. now." So that's the lesson that we've learned in the I've learned in the United States, and I think all of my colleagues who started programs in hospitals, is that a benefit to focusing on one place is that you have most control over quality, and you can educate all the different departments, make sure that everyone knows pronouns. If they see a trans woman, they say a woman, female pronouns, not male. You're going to have problems like medical records. You know, it says the date of birth and a man, but now you have to change it to. So all these little things, it's a lot of learning, but it's good to have it centralized, as you can focus on it. So in Vietnam, we have a Mr. and Mrs. And we call all these people like a friend. So friend, and no such. That's good. That's friend. Giáo sư cũng đưa thêm một cái nữa, đó là theo như kinh nghiệm của giáo sư ở bên Mỹ, thì nếu mà chúng ta làm một cách nó không được tập trung đó, thì ví dụ như là ngay cả trong bản thân một bệnh viện thôi, nó sẽ có nhầm lẫn ở trong cách xưng hô, từ có thể từ khâu lễ tân hoặc điều dưỡng hay gì đó, hay là ngay cả trong cái cách mà chúng ta làm cái hồ sơ bệnh án ấy, thì cái giới tính của bệnh nhân khi sinh với lại cái giới tính trong hồ sơ có thể nó khác nhau, nên là tốt nhất chúng ta nên bắt đầu với một cái trung tâm thôi, chúng ta thí điểm một tập huấn cho tất cả mọi người để đảm bảo một cái thống nhất về cả cách xưng hô và cả các quy trình nữa. Để chúng ta phải làm thật chuẩn, bởi vì nếu không, ví dụ như là giáo sư Hà đã nói là chúng ta chỉ cần làm sai một cái thôi, mất lòng tin của cả đồng nghiệp và cả của cộng đồng nữa. I think centralizing surgery and working together, especially with phalloplasty, plastic surgery and urology, is very important. Many of the complications tend to be urologic, and having a urologist who's very committed long-term is quite important. And bringing both skill sets, plastic surgery and urology, I think is the optimal way to do that. Giáo
sư thì cũng hoàn toàn đồng ý với lại cái việc là mình thí điểm ở một cái trung tâm này thôi, bởi vì khi với sự có mặt của các cái nhà liệu khoa như thế, bởi vì phần lớn các cái biến chứng thì liên quan đến đường tiết niệu, thì sự có mặt của cái nhà liệu khoa đó ở trong cái hội đồng ở cái trung tâm này thì nó bản thân nó thôi đã làm cho mọi cái nó ổn hơn rất nhiều. Tức là hỏi tất cả các câu hỏi từ hôm đầu đến giờ, hoặc là từ những cái gì còn băn khoăn hỏi cái gì, bởi vì trong đó mai là bài về mất rồi đấy, không còn gì để hỏi nữa. Mai còn gì hỏi hết à? Tất cả các câu hỏi mà các anh chị quan tâm thì đều có thể hỏi các thầy giáo sư luôn ạ. Em hỏi là về cái này á, thì cái giáo sư cấp rất nhiều kiến thức về cái chăm sóc rồi hormone, phẫu thuật về sinh lý, từ cái nhóm là những nhóm từ nhỏ đến lớn một đến hai là có một nhóm em đây là họ đã có vợ không có họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, họ sống độc với họ thì lúc đó họ đó thì bên giáo sư sẽ hỗ trợ về cái luật pháp hoặc là về cái hành trả thuật như thế nào. Em hỏi là cái này thì có nghĩa là cái người nam mà anh đang định hỏi ấy, là cái người đó là người song tính, có nghĩa là thích cả nam cả nữ, hay là kiểu người này là nam rồi có quan hệ tình dục với nữ có con đúng không, nhưng mà sau đấy lại muốn chuyển giới hay là thế nào ạ? Đặc biệt ở Việt Nam mình thường là con một hoặc là con đích tôn thì họ sẽ bắt buộc phải là lấy vợ và sinh con. Thật ra thì họ không có thích cái chuyện đó. Thì sau khi họ hoàn thành cái nhiệm vụ đó rồi thì họ sống thật với họ. Lúc đó là khoảng gần là 40 đấy, hoặc là 50 hoặc là 40 mấy cái tuổi lên. Thì hỏi về kinh nghiệm của giáo sư trong những tình huống đó thì cái luật pháp sẽ hỗ trợ gì? Tại khi mà mình ra cái luật đó thì sẽ có những cái tình huống là những cái người đó họ đã có con rồi, họ gia đình rồi thì họ quay về sống thật với cái bản thân của họ. Cái sống thật với bản thân họ có nghĩa là họ muốn chuyển giới đấy. Đúng rồi thì họ sẽ, nếu mà cái luật mình ra rồi thì họ sẽ bám cái luật đó để họ thấy thì vấn đề về gia đình, vấn đề về xã hội, rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết cho nhóm đó. Còn cái nhóm mà những bạn trẻ mà ví dụ như từ nhỏ xác định giới rồi thì rất ok rồi, tại đã có cái sự hướng cho bạn đó rồi thì mình giải quyết rồi. Còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà đã có gia đình rồi, đã có con rồi thì họ muốn sống như vậy á, sống thật với chân thì cái kinh nghiệm của giáo sư như thế nào để chắc chắn khi mà cái luật đó ra sẽ có cái vấn đề đó. You want to ask you about the law that we're going to teach. In many cases, in your country, maybe you can follow up the patient from very, very young age, still a child to the adolescent and become adult. But mostly in Vietnam now, especially when the single child situation, especially men, single child, they have to marry to another woman to have giving birth to another child. So to taking the heritage of the family. So after they finish their duty with the family, like having a child, maybe he wants to do the transgender, and he wants, how can you manage this situation by the law? I don't understand the question. So if I understand correctly, the duty of the person is to reproduce a child, and then after you have the child, you can kind of do what you like. The duties aren't as strict. Yeah, it's okay. They finish the duty with the family. So if this man wants to do the transgender, so how the law can affect this situation, like the duty of his child, or duty of his wife, or his identity, any other paperwork? I think that's a great question, and we were facing that situation in Canada because before the laws changed with respect to same-sex marriage, the person had to divorce in order, even before they could have their paperwork changed. So Canada can afford the same-sex marriage. So, but when it went through, when the same-sex marriage provision went through legally, it made it a lot easier. So I think it's legislation about same-sex marriage as well. Does that make sense? Cái câu hỏi của anh ấy, thì nó lại liên quan đến một cái vấn đề mà nữa mà ngay cả bà cũng gặp ở Canada, có nghĩa là cái vấn đề kết hôn của người đồng giới ấy. Đấy thì ở Việt Nam mình với lại ở Canada thì đều chưa cho phép cái kết hôn của người đồng giới.
Chính vì thế nếu như trường hợp mình ví dụ người nam hoàn thành nghĩa vụ với gia đình rồi, có con rồi mà bây giờ muốn chuyển giới chẳng hạn, thì việc đầu tiên bây giờ phải tiến hành ly dị trước. Bởi vì nếu mà chỉ cần chuyển giới thôi thì đương nhiên là cái xem xét này thì cái hoạt động tới nghề là sẽ vi phạm pháp luật. Cho nên muốn được chuyển giới người này phải ly dị trước. Mà về mặt pháp luật thì ly dị rồi thì đương nhiên là các quyền lợi với người vợ, quyền với người con sẽ đưa ra tòa để xử lý, chứ không còn phải là cái vấn đề của cái gọi là vấn đề liên quan đến chuyển giới này nữa. So when people want to come in from the other session, please, like, because I know that you want to end, so when the people are ready to come in. They will finish at 4:30. Oh, okay, great. Does anyone else want to answer that question? No, I don't think it's a surgical question, particularly with the exception of, for people considering surgery, generally speaking, we would recommend that most reproductive requests be handled before the surgical transition. Or reproductive plans be completed before the surgical transition. Đấy, thì nếu mà như trong trường hợp đấy thì ông có bảo cân nhắc thêm một cái nữa, nếu mà bây giờ là Thì nói to lên tí. thì nếu mà như trường hợp anh hỏi thì họ có con hoặc họ hoàn thành nghĩa vụ với gia đình rồi. Đấy, thì nếu mà trước khi tiến hành phẫu thuật thì cũng phải đảm bảo hết tất cả các phương án, ví dụ sinh sản, nếu mà giả sử người con có vấn đề gì thì sao? Ví dụ về như em bảo là cái trường hợp này trai độc tôn đúng không? Sinh đẻ xong rồi nhé. Bởi nếu mà giả sử rồi cái nếu tự đấy mà nó lại có vấn đề nữa thì sao? Giả sử người đó đã chết thì đương nhiên là người này vẫn phải người cái thợ độc tôn đúng không? Còn nó lại phải có nghĩa vụ phải sinh sản tiếp, thì mình cũng phải tính những cái phương án gọi là bảo tồn khả năng sinh sản của người này trước khi mình tiến hành phẫu thuật phòng cái trường hợp này. Câu hỏi bệnh viện Trung ương cũng hỏi là cái kích thước đơn định của cái âm đạo và trong trường hợp nam chuyển sang nữ thì đơn định là bao nhiêu, chiều sâu thì khoảng bao nhiêu, mình có thể làm có để quản lý hẹp về sau. We want to ask you about the diameter and the depth of the vaginoplasty. How if it could be the best way to do it to avoid the collapse? So, after surgery, dilation is important to maintain the dimensions of the vagina. Sau quá trình phẫu thuật thì cái quá trình nong mới là cái quyết định được cái độ sâu với lại cái độ rộng của âm đạo nhiều hơn là cái kích cỡ mình phải. Ultimately, sexual intercourse as well. Bên cạnh đó phải là quá trình giao hợp xâm nhập nữa. The frequency of dilation can reduce after time. So initially, people dilate more frequently and more regularly, and then as the vaginal cavity matures, the frequency of dilation is less. Bởi vì cái phần mà mình tạo cái âm đạo đó bản chất nó là da, mà da thì nó có cái tính năng nó co giãn tốt đấy. Thế nên là chừng nào mà mình còn có cái quan hệ thâm nhập, hoặc chừng nào mình còn tiến hành cái nong đấy được thì cái việc đấy mình cũng không phải quan trọng quá được cái vấn đề kích cỡ ban đầu của mình nữa. Hỏi thêm cái triệu chứng đau khi mình giao hợp nghĩ tự nhiên là Nói to lên một tí cho mọi người ở dưới nha. những triệu chứng mà đau khi mà quan hệ tình dục với những người mà tạo hình âm đạo ấy, thì khoảng bao nhiêu %. Và thứ hai nữa là khi mà tạo hình âm đạo xong ấy, thì có cách nào để giải quyết các cái tuyến tiết dịch ở trong âm đạo hay không, hay là phải dùng cái bôi trơn? Ý là một là cái bôi trơn âm đạo như thế nào, và hai là giải quyết cái vấn đề đau khi giao hợp. Những triệu chứng đó thì nó có nhiều không? Đau khi mà hoạt động tình dục? Tỷ lệ mà phần trăm mà mọi người làm cái phẫu thuật đấy mà bị đau. Vâng. He asked you about how many percent that you see the patient with vaginoplasty have the pain during the intercourse, sexual intercourse, and how can you dealing with that? And if you have any comment for us for the lubrication of the vagina. So maybe we'll both answer the question. I think for many, certainly some
trans women, well, for the traditional skin-lined vagina, all people will need extra lubrication for intercourse. So that's important for them to understand. There may be some secretions from retained tissue, bulbourethral glands, prostate, but not enough generally to allow intercourse without lubrication. So that's one. Yeah. Về cái vấn đề bôi trơn ấy, thì mặc dù các cái tuyến tiết của mình vẫn còn, cả cái tuyến lực tuyến với là cái tuyến hành trảo nó thì nó vẫn còn, thì về nguyên tắc là nó vẫn có thể bôi trơn được, về lý thuyết là như thế, nhưng mà để mà trên cái thực hành thật thì cái tuyến dịch nó quá ít và nó sẽ không đủ để nó bôi trơn được cái đấy đâu. You have a suggestion that why don't you using another gland like mọi người có nghe thấy câu hỏi của salivary gland, parotid gland. Đúng, bởi vì là ở phía dưới mọi người không nghe được cái câu hỏi ấy, thì chắc là em nhắc lại cái câu hỏi. Dạ vâng ạ. Vậy anh Mạnh ở bên bệnh viện Nam khoa Việt Bỉ thì có câu hỏi về cái các giáo sư ở đây là cái tỷ lệ phần trăm bao nhiêu là mình sẽ gặp cái trường hợp gọi là đau khi giao hợp, đối với các trường hợp âm đạo, cái tạo hình âm đạo này, với lại là có khả năng nào mình có thể là mình bôi trơn cái âm đạo đó không bằng các cái tuyến cấy ghép, ví dụ như là chuyển tuyến nước bọt xuống dưới đấy chẳng hạn. So remember, the vagina, cisgender vagina, is epithelium, it's not mucosa. So most often in our vaginoplasty patients, we reconstruct the vaginal lining with skin, which even if there are some sebaceous glands retained, tends to be dry. So all patients, almost all patients, will require extra lubrication. Intestine, colon, is non-secretory but produces mucus. However, my experience is it does tend to overproduce mucus such that people need to wear a pad almost every day, all the time. The potential advantage of colon is a lesser need to dilate because it's a vascularized tube. Still, colon remains very much a secondary procedure, a very small number of individuals. In terms of pain during intercourse, most people will find positions that are comfortable for them. There are a couple. Về cái câu hỏi về cái vấn đề về tiết nhầy với lại bôi trơn âm đạo ấy, thì nếu mà giả sử bởi vì bản chất của cái phần mà mình làm âm đạo đó nó là da, nó vẫn sẽ có các cái tiết nhầy nhưng mà nó sẽ không đủ đâu. Trong trường hợp mà ví dụ như là mình dùng như là mình đưa cái đoạn đại tràng nữa chẳng hạn, thì cái phần bản thân cái niêm mạc đại tràng bên trong nó đã làm cái phần tuyến tiết nhầy rồi. Nhưng mà theo như giáo sư thì kể cả hai trường hợp đó thì cái nhầy nó thực sự nó sẽ không đủ trong cái quá trình sinh hoạt tình dục, và mình vẫn phải dùng cái chất bôi trơn từ bên ngoài. Còn lại cái vấn đề đau khi giao hợp thì nó lại phụ thuộc vào cái sở thích của mỗi cá nhân về cái vấn đề gọi là tư thế khi mà mình quan hệ nhiều hơn. Now, it's important to understand why they're experiencing pain. If there's no major problems, people are still having discomfort, maybe a bit of tightness of the vagina, physical therapy, use of a dilator prior to vaginal intercourse can be helpful. But if there's a particular problem, tightening, stenosis, that may require some scar release or opening of the introitus. Về cái đau khi giao hợp đấy thì như giáo sư có bảo có thể nếu mà cái vấn đề đầu tiên mình xem nguyên nhân nó ở đâu. Ví dụ như chúng ta gọi là không đong âm đạo đúng, hoặc là chúng ta không đong trước khi giao hợp mà chúng ta vội vàng giao hợp ngay thì đương nhiên là nó cũng sẽ để gây đau. Một cái nguyên nhân thứ hai là xem các cái nguyên nhân thực thể, có nghĩa là có thể như là chúng ta bị có một cái mảng sơ hóa ở đâu đấy ở trong cái phần âm đạo đấy chẳng hạn, hoặc là có cái mảnh da thừa lúc mà chúng ta chuyển vạt xuống có cái phần da thừa nó chít ở cái cửa, cái tiền đình âm môn đấy thì nó cũng có thể đau khi quan hệ. Early on, there can be hypersensitivity of the clitoris, so scar massage, I think, can be quite helpful as well. Cũng có thể là nguyên nhân nó là đau bởi vì nó gọi cái tình trạng là tăng cảm giác ở cái phần đầu của cái âm vật. Đó.
thì lúc đó thì cái massage nhẹ nhàng nó sẽ hiệu quả hơn. Dr. Garcia. Yeah, I think Dr. Lauren covered everything well. The only thing I would add is that it's very important to tell patients what their depth is after surgery, because it's impossible to tell how far to put it in, and if they put it in too far, it'll pull the connection of the vaginal opening skin in and cause some pain or disruption there. The other thing is important to tell patients to dilate up to the largest dilator. What is the largest dilator? The sets that we use go to 1.5 inches, so that when they have sex with a penis, it's usually a little bit smaller. There's some room. You don't want to have sex with a penis that barely fits. They'll tear it and stuff like that. Một cái điều quan trọng mà giáo sư cũng nhấn mạnh có nghĩa là mình phải thông báo cho bệnh nhân trước được cái độ sâu của cái âm đạo nhân tạo đó trước khi mà bệnh nhân ra về, để bệnh nhân biết được cái độ sâu đấy nó là bao nhiêu. Và mình cũng phải khuyên bệnh nhân là trong cái quá trình mà mình nong âm đạo hàng ngày ấy, thì thường chúng ta dùng cái nong đó phải lớn hơn một chút so với lại cái kích cỡ dương vật của người bình thường. Thì giáo sư khuyên là khoảng tầm 1,5 inch đúng không? Nó lớn hơn một chút so với cái dương vật mà mình đã dùng quan hệ. Also remember, the cisgender vagina is distensible. After post-operative vaginoplasty is not, so they're different. Cisgender vagina may be 9 to 12 centimeters. Typically, we try to make a vagina operatively of about 15 centimeters. Dạ, cũng có một cái cần lưu ý rằng ở các cái âm đạo bình thường ấy, thì nó có các khả năng co giãn rất là tốt. Cái âm đạo bình thường nó có thể dài tầm từ 9 đến tận 12 cm cơ, nhưng mà nó có khả năng co giãn được. Chính vì thế khi mà mình tạo hình cái âm đạo nhân tạo này thì chúng ta nên giữ khoảng cách khoảng một cái chiều dài khoảng tầm 15 cm là hợp lý. To the peritoneal reflection. 15 cm là tính theo cái mặt phẳng của sàn chậu ấy. Có nghĩa là như giáo sư Morris bảo là mình đặt tay vào cái âm đạo đó và mình bắt đầu tính đến là cái mốc 0 và mình chứng nào ông có hay gặp. About how many percent if you see the patient with the pain during how many percent of the patient? How often? Yeah. Dr. Morris, can you see anything? Oh, I see it. It's not very common, but I think as Dr. Lauren said, in my experience, the number one cause of pain is failure to relax the pelvic floor muscles. That's what I think is, maybe I'm wrong, but it's the most common. But it's not that common. But I tell them, relax your muscles. They can get good at that when they dilate. They put the dilator in, stop, relax their muscles. Hopefully they get good at that. Thì thật ra cả giáo sư thì bảo là có trường hợp này giáo sư đã gặp rồi, nhưng mà cái tỷ lệ của nó thì không có con số chính xác đâu và cũng rất là hiếm. Thế nhưng mà giáo sư đưa ra một cái giả thuyết nó có thể liên quan đến cái co thắt cơ của cái sàn chậu. Bệnh nhân không thật sự thả lỏng khi mà tiến hành cái gọi là cái nong âm đạo đó, nên nó sẽ nó sẽ càng ngày càng co thắt lại, giống như cái là vaginismus của nhà mình ấy, cái triệu chứng co thắt âm đạo. Đấy, kiểu như vậy thôi. Vâng, mời. Xin chào bác sĩ. Thực ra tôi là Hà, bác sĩ Bộ Phẫu, đến từ phòng khám đa khoa Hải Ngoại Thanh Hóa. Tôi xin phép được hỏi bác sĩ Gai 3 câu hỏi và các chuyên gia 2 câu hỏi khác. Câu hỏi này tôi định hỏi buổi sáng nhưng bây giờ tôi không có cơ hội để hỏi. Thì đấy là theo cái kinh nghiệm của bà thì có nên đề nghị chính phủ Việt Nam thành lập cái nhóm bác sĩ chỉ định viết thư hay không? Và theo bà đấy thì 2 cái bác sĩ giới thiệu thư có cần chuyên sâu hẳn về lĩnh vực nào khác nhau hay cùng cho vấn đề phẫu thuật thay đổi giới ở đường dưới? To give them the referral letter, and do they need to be specialized in the transgender problem only, or
improve the patient? In your opinion? In my opinion, I think it's helpful to have training and to have standardized assessment for people. And so that when you're referring to a service such as yours, then everything is kind of similar. And I think that that's what has been helpful for us in Canada when we had a centralized service. And even when we have a service that's decentralized, everyone is following kind of the same guideline. So it builds a lot of camaraderie within the team and a lot of trust within the team. Cái này thì lúc nãy thì bác cũng có lại Hà cũng có nói rồi. Thì theo quan điểm của bà ấy thì chúng ta cũng phải có một cái bộ tiêu chuẩn chung, một cái tiêu chuẩn chung để áp dụng cho tất cả những ai được phép làm và những ai không được phép làm. Thì theo những kinh nghiệm của bà ở Canada thì chúng ta sẽ áp dụng giống như là kiểu thực hành một cái trung tâm trước, giống như là một cái trung tâm lớn với đầy đủ các khoa, ví dụ cả tâm thần, cả phẫu thuật và cả nội tiết luôn. Và khi từ cái trung tâm đó mà chúng ta chuẩn hóa được rồi thì lúc là chúng ta bắt đầu ứng dụng cái mô hình đó và chuyển qua công nghệ như cho các cái chỗ xung quanh. Chỗ này thì rất là trong một bài. And I don't think that everyone has to have the same designation. Not everyone has to be a psychiatrist or psychologist. It's a mental health professional that is able to do that work, not only psychiatrists. Về cái câu hỏi thứ hai của anh ấy thì thật ra là không cần thiết là mình phải chuyên sâu quá về cái vấn đề này đâu. Có là mình chỉ cần qua được đào tạo về cái vấn đề liên quan đến người chuyển giới, tư vấn tâm lý cho người chuyển giới thôi, chứ không phải là một cái chuyên gia duy nhất mà chỉ làm việc với lại người chuyển giới này. Cho tôi hỏi cái xem là sau cái này là so in your country, so for the psychiatrist who do the lecture, does it need any special training? Because actually in Vietnam, we don't have a lot of psychiatrists who really train in this kind of specialty. When I go to the UK, I talk with some psychiatrists. I said that, okay, if you want to train, you can send your people to come here for 1 year or only 2 years. You specialize on this. So it seems so complicated. Thầy Hà thì có hỏi một cái nó giống như kiểu liên quan đến cái chứng chỉ hành nghề á, thì giống như là kiểu mình làm khi mà mình làm bất kỳ một cái gì, ví dụ như là nhà tâm lý học mà mình tư vấn cho cái vấn đề là liệu là chúng ta cần phải có qua quá trình đào tạo hoặc là 2 năm thực hành mới được cấp cái chứng chỉ hành nghề liên quan đến cái vấn đề này không? Thì cái ý kiến của bà Kêu này về ở Canada thì như thế nào? Usually, so in my province, it's people that are psychologists, very few psychiatrists, marriage and family counselors, masters of social workers, and what they do is do a training that's a day or two to learn about those criteria that we talked about, and then from there they write standardized letters, and then they have supervision, like in a group. That's all. The course for 1 or 2 days? Yeah. 1 or 2 days? No time to experience or... Yeah. And then they meet as a group online or like with Skype or something. Thì vị bà có trả lời một cái mà em cũng hơi bất ngờ là bởi vì cái như thầy Hà hỏi ấy, cũng không cần phải là một cái chuyên gia tâm lý hay là bác sĩ tốt nghiệp khoa tâm thần đâu ạ, mà có thể là cả nhân viên xã hội hoặc thậm chí là cả cái người chăm sóc ban đầu cũng được. Họ chỉ cần trải qua khóa tập huấn chỉ có 2 ngày thôi, và sau đó là họ có thể viết được cái thư này luôn. Và đương nhiên là nó sẽ có các cái gọi là supervision, nó sẽ có các cái giám sát ở trong, hoặc là có một cái nhóm đăng ký đấy chung đấy, nhưng mà cái quá trình đào tạo tức là cái người mà đã chuyên khoa về cái đấy là bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ tâm thần, chuyên khoa về cái tâm thần đấy rồi thì có thể có những cái workshop như thế này đấy, hoặc là đi nước ngoài học 1-2 khóa hôm chẳng hạn thế, hoặc là con tiếp tục học tập chẳng hạn thế. Tại vì cái chỗ mà bác ấy nói vừa nãy thì là ví dụ như là người công tác xã hội này, bác sĩ tâm thần này, người trị liệu tâm lý này. Thế thì không hiểu là ở bên đấy thì những cái mảng như thế thì họ mất bao nhiêu thời gian để họ được đào tạo ra những cái người đấy, bởi vì nó so sánh giữa cái hệ thống
ở bên đấy và cái hệ thống ở Việt Nam xem nó có cái khác gì nhau không? Bao nhiêu thời gian để làm việc trong Giới? How many what? Usually we would have like 2 trainings per year in terms of, are you saying number of trainings? Like Ý chị là muốn hỏi là cái thời gian For the training and education. Yes. It means that to be the doctor on psychiatry, it takes how many years resident and also fellowship, because the problem in Vietnam now, for example, to be plastic surgeon, like us, I know that in your country you need at least 5 year resident and 2 year fellowship. Totally, it's 7 years after medical school to be specialist. So for this kind of people, they can do the bottom and the over the top. No need any more license. But in Vietnam, to be plastic surgeon, some people need to do 3 year resident. No, that 3 year residency, and it's okay. But it's this only about 5% of the surgeon, plastic surgeon, can do this 3 years, and 95% of the plastic surgeon do only 9 months to be plastic surgeon. So if you said that for this 9-month plastic surgeon, they learn only 1 or 2 days of the gender surgery, and they can do it by themselves at home. It's a big dramatic for our country. You know, so it's very different. Very different. Yeah, because I have a 5-year residency in psychiatry after medical school. And also the people that are like marriage and family therapists, they already have 1 degree and then they have another 2 or 3 years as a master's degree in therapy. And psychologists, they have an undergraduate degree which is 4 years, and then usually their master's and PhD is 5 years. So, đấy là cái sự does khác that nhau. help? Okay. Tức là em dịch nó ra bởi vì là theo như cái mà mình nghĩ rằng là nó chỉ đơn giản là cái người mà hỗ trợ tâm lý của Việt Nam thì các bạn có thể là học, mình không biết rõ là các bạn học 3 năm, 4 năm hay 5 năm. Thế nhưng mà bên để mà có thể mà theo cái tiêu chuẩn mà chị ý nói của bác Gheo vừa mới nói đấy, là cái mà những cái người mà có thể hỗ trợ được tâm lý là những người đấy mà có cái bằng thạc sĩ rồi trở lên. Bao nhiêu năm, 5 năm, xong sau đấy là học thêm bằng thạc sĩ, một bằng thứ 2 gì nữa thì chắc là thì mới qua cái tập huấn này thì lúc đấy thì mới được qua cái tập huấn, nó có 2 ngày thôi. I was going to add, I mean, consider also that this may be a work in progress. You will start and then pay attention to outcomes, how well things work or don't work, and maybe set higher standards or lower standards. You know, it's the whole thing is like an experiment here, because you're not like our country and you're going to have your own problems, easier, harder, etc. So nó không phải chỉ liên quan đến cái vấn đề đào tạo đâu ạ, bởi vì thầy cũng bảo là bởi vì cái bối cảnh của hai đất nước thật ra nó là khác nhau, cho nên mình không thể bên nguyên si cái hệ thống của bên Canada về bên mình được. Đấy, mà chúng ta là một quá trình thử và sai thôi, và chúng ta có thể tăng hoặc giảm các cái tiêu chí mà mình có thể theo. Cái vấn đề, cái câu thứ 2 của tôi ở đây ấy, là chúng ta phải thấy là trong 4 ngày chúng ta tập huấn ở đây, và đây là hội nghị đầu tiên về vấn đề sức khỏe của người chuyển giới. Chúng tôi đang rất muốn xây dựng một cái hệ thống phòng khám có giúp đỡ, hỗ trợ cho những người chuyển giới, và cũng cần phải có hành lang pháp lý, bởi vì chúng ta phải biết rất rõ ở Việt Nam là đối với các bác sĩ phẫu thuật thì có hội đồng quyết định chúng ta sẽ mổ được ngay, nhưng vấn đề để cho bệnh nhân đến được với chúng ta nó cần với một quá trình, và chính là các hệ thống phòng khám người ta sẽ là người tư vấn. Và trong đây là tôi rất băn khoăn ở cái chỗ là chúng ta thấy nổi trội 3 vấn đề 4 hôm nay, chính là một là vấn đề về sức khỏe tâm thuật, 2 là vấn đề về nội tiết, và cuối cùng mới là vấn đề phẫu thuật. Như vậy đồng nghĩa với việc 2 người giới thiệu, 2 cái thư giới thiệu đó là cùng một chuyên khoa tâm thần hoặc là cùng chuyên khoa nội tiết thì có được không? Hay là chúng ta phải chuẩn bị cho bệnh nhân rằng là bạn phải có thư giới thiệu một bác sĩ tâm thần, sức khỏe tâm thần, một bệnh về nội tiết hay không? Đó mới là cái mà tôi cần hỏi, và tôi muốn là
cái kinh nghiệm cũng như là thực tiễn mà ở các nước, ở nước của bà hoặc là những nơi bà đã thực hiện trong vấn đề giáo dục như hôm nay thì người ta thực hiện như thế nào. Bởi vì cái này nó là hành lang pháp lý để chúng ta tư vấn, giới thiệu và không làm mất đi bệnh nhân. Trong cái tiêu chuẩn em nhớ không nhầm là có 2 thư giới thiệu là của bác sĩ. 2 thư giới thiệu là tâm lý tâm thần, chứ không có nội tiết. Chứ còn nội tiết là cái tiêu chuẩn mà mình là đã sử dụng 1 năm rồi. Nếu vậy là nó chỉ tư vấn về sức khỏe tâm thần thôi. Nếu vậy là mới nên chính về cái điều đó. Chúng ta phải thấy là bệnh nhân đấy, trong kể cả có những quá trình chúng ta cho chậm dậy thì là thì vấn đề tại sao bác sĩ nội tiết lại không tham gia trong cái việc viết thư đó. Tôi đang muốn cái điều đấy. Bác sĩ tâm thần là bởi vì các bạn sau này sẽ là những người thực hiện nó, cái điều đó rất cần thiết. Vì chúng ta đôi khi mổ thì được, nhưng vấn đề về nội tiết mà chúng ta không có người làm, chúng ta gọi là cái người kiểm soát, chúng ta sẽ vấp. Chứ rất khó. I'm not a good person to answer that what is the question? I'm not, I don't work with. Em chỉ có và bởi vì chứ hôm nay đâu. You can ask Josh. Tú ơi, nói thật to và cho các bác đi cùng nghe, bởi vì là Right. So I think we can say that the short answer is it's a great question, and we're asking that internationally. And in fact, for SOC8, maybe we will change it to be more like you say. Right? I think, is that a reasonable thing for me to say? Yeah, I think it's likely. We're discussing it. Yeah, likely that the letter requirements will be changed and a bit less onerous, difficult. We agree. I guess that's a lot of Các thầy chỉ dám là ghi nhận ý kiến của anh thôi, bởi vì nếu như trong bộ tiêu chuẩn pháp số 7 thì là vẫn yêu cầu như vậy, nhưng mà vì cái bộ số 8 phải đang được soạn thảo đưa ra bản nháp rồi, thì các thầy mới chỉ trả lời là có thể cân nhắc cái ý kiến đó thôi. Và nữa là suy nghĩ. Thực ra là cái điều này tôi mới thấy là khi mà chúng ta phẫu thuật nửa người phía trên, phần trên chỉ cần có một thư thôi. Nếu như chỉ về vấn đề đánh giá sức khỏe tâm thần thì một người có thể vẫn đánh giá được theo đúng tiêu chuẩn, vì cái đấy họ đã được đào tạo và theo cái nhóm chỉ định. Nhưng khi mà cái thư thứ hai mà cũng như thế thì có thể là sẽ sống khác. Mà tôi muốn có một ý kiến khác để trong hai cái đấy nó sẽ ra thị hơn trong cái mục đó mà thôi. Đây là ý kiến giải bày của tôi trong đó. This explanation for this idea is that when you need the top surgery, you only require the one referral letter. So if you want to do the bottom surgery, lower surgery, you have to require the 2 different letters. But if 2 different letters is come from the testament professional only, so it may be some kind of the conservative thing. And you want another second opinion or maybe from another domain. That's why this idea comes up with Because it's only going to be one. It's probably going to go to one letter for both upper and Vâng, bởi lower. vì trong bản số 8 thì họ cũng đã giảm xuống độ khó rồi, chỉ cần có một bản nữa cũng có thể làm được. Xin được hỏi bà Gai tiếp câu thứ 3 là khi mà lập kế hoạch để cho cái quá trình chuẩn bị phẫu thuật ấy, thì có cần thiết phải lập cái thời gian để theo dõi hay là giúp cho bệnh nhân có thể thay đổi cái quyết định cuối cùng trước khi mà can thiệp hay không, can thiệp chuyển giới hay không, và cần cái thời gian đó là bao nhiêu lâu thì phù hợp. Usually, and when I'm seeing people that are going for sample like chest surgery or lower surgery letter, I see them 2 or 3 times because I am not doing the surgery,
but I want to make sure that they are stable, that they understand the surgery, so they have the capacity to consent, that they have an aftercare plan in place, that they have the finances, very much what Dr. Maurice was saying. So I usually meet with them 2 or 3 times to write the letter. And it goes to the primary care doctor, then goes to the surgeon. Dạ, bà ấy thì giống như kiểu này mình tư vấn trước này đấy, giống như tư vấn trong ban đầu thì bà sẽ thông thường có cái 2 hoặc đến 3 cái buổi tư vấn cho mặt bệnh nhân. Mình sẽ giải thích các bệnh nhân về các cái vấn đề liên quan đến phẫu thuật trước khi mà mình viết một cái thư giới thiệu đó để đưa sang bác sĩ phẫu thuật. Anh muốn hỏi chính xác về cái khung thời gian, có nghĩa là anh muốn hỏi là ở Việt Nam mình là bao giờ cũng thế, ví dụ buổi thứ nhất cách buổi thứ hai là bao nhiêu lâu, cái khoảng thời gian để trễ, chúng ta gọi là thời gian trễ, để cho bệnh nhân khi người ta có đủ cái thời gian người ta lựa chọn, và cái kinh nghiệm đó là phải trên thực tiễn của bạn là thì mới báo được. Yep. How long would that be for the patient to make the best final decision? Usually I see them within a couple of weeks because they already know what they're wanting to do. Some people don't have a sense and they want to speak with the surgeon, and I think that's totally appropriate because I don't have all the answers. I have answers as a physician but not as a surgeon. But I want to make sure that people have considered these different options. Bà chỉ muốn là bệnh nhân cân nhắc tất cả các khả năng trước khi mà đưa ra quyết định. Đấy, nhưng mà bà vẫn thông thường là bà hẹn khoảng tầm 1 đến 2 tuần gì đó thôi, giữa 2 cái buổi gặp này.